Namaste. I'm Dr. Chaitra S. Niratar. I'm an obstetrician and gynecologist from Chandri Rheumatology and Immunology Center. Today, on the 4th of March, we kind of bring awareness about a very important health issues that most of the women predominantly are facing in our country, obesity. Somewhere between 2019 to 2021, the statistic says that 1 in every 8 women can have obesity. Obesity, what is obesity? Why is it given so much of importance? Obesity is accumulation of more calories in your body. Now, when we say, how do you calculate? How do I know that I am obese? Obesity is calculated by calculating the body mass index. We say a person will be overweight when it is somewhere between 25 to 29.9. And obesity per se is when it is 30 or above. So what does this give an idea about? Obesity kind of gives us an idea about how healthy a person is. Being a gynecologist, I'll predominantly be concentrating on what are the health issues that we women face with obesity and overweight. First and foremost, most of them ask, what are the causes of this obesity or overweight? Why am I putting on weight, madam? Very frankly, it depends on the age and at which phase of her cycle is she in. Most commonly, it is the environmental lifestyle that the person adopts. Apart from that, when they ask me, madam, what could be the cause? Am I prone to develop obesity? Well, multiple factors kind of contribute to it. First of which can be a family history. If there is a significant family history of obesity in the family, the mother and father has obesity, yes, that definitely can play a very vital role. Multiple studies have been done which shows that there is genetical association for obesity. The second of which can be the lifestyle. And nowadays, the obesity, the childhood obesity predominantly is on a very high curve. That is because of the lifestyle, the restricted physical activity. Some particular areas do have a higher prevalence of obesity. If we say it will be around in African Americans or Latins, and bisexual women are found to be slightly on the higher weight side. Particular features will definitely be concentrated on when we talk about obesity, be it genetics. As I already said, multiple studies have proven that there is genetical association. It can be metabolism. Some of them say, madam, my friend eats so much, but still she's on the leaner side. Why do I put on weight even if I have very small portion of food? Well, metabolism. When the metabolism is poor, the accumulation of calories kind of increases. Age. Yes, there are particular age groups in which women are more prone to developing overweight and obesity, like say in menopause. Menopause, predominantly because of the hormonal changes that a woman is undergoing, she is definitely at a higher risk of developing overweight or obesity. Trauma. If they've recently had a surgery or they've had a accident, road traffic accident for which she's had a surgery, long term, if they have to be restricted to the bed, yes, that itself could be one of the causes for overweight. Certain medications also has a role to play in overweight and obesity, like say in when there is an increased blood pressure. In these kind of people also obesity is more common. Diabetes, people who have sleep disturbances, they are more prone for developing obesity. Now, particularly, what are the problems that can develop when there is obesity? This can be for both. Predominantly, the first and foremost features what you start noticing when the BMI kind of increases, you kind of get lethargic to cope up with even day-to-day physical activity. Some of them develop breathing difficulties. Diabetes, most of them say, please don't put on weight, you will develop diabetes or hypertension. So diabetes, increased blood pressure, cholesterol. It also kind of increases the chance of having a heart attack or a stroke. Some particular kind of cancers are also common when there is obesity. It can be, say, a colon cancer, or in women, sometimes it kind of also triggers of the ovarian cancer, endometrial cancer. So in particularly, if we have to talk about women,
Now, since that is our topic of the day, nowadays, as you see, there is a lot of girls kind of developing a condition called polycystic ovarian syndrome, and I'm sure most of you must have heard about it. Polycystic ovarian syndrome is I can say it's a metabolic condition where the ovaries develop a lot of small cysts. These cysts are going to be fluid filled. Now, why does PCOS develop? Who are prone for developing PCOS? In the US, an extensive study was performed over a duration of 9 to 10 years, which showed that 80% of the girls who were overweight and obese developed PCOS or polycystic ovarian syndrome. We see an association of somewhere between 40 to 80% in our country associated with obesity and overweight. These kind of girls, yes, they are prone for developing polycystic ovarian syndrome. Now, according to the criteria, they used to say one of the two of the three, if they're present, they'll be termed as polycystic ovarian syndrome. Commonly, what are the features that they see? In PCOS or PCOD, what we see will be oligomenorrhea, we'll say, or an ovulatory cycle, or amenorrhea. Amenorrhea means absence of cycles for a long duration of time. Oligo means the cycles kind of doesn't come regularly, doesn't come once in 30 days. It can prolong to 2 months once, 3 months once. So the frequency at which the cycle comes kind of depletes. Next one will be hyperandrogen. This particular feature we can see by clinical examination of the girl or by doing blood test. When I say clinical examination, what we will be looking at will be for hirsutism, the excessive facial hair. The second of which will be the biochemical test or the blood test. In these also, we can prove that there is hyperandrogen features. The another particular features to say that she is PCOS will be scan. In a scan, we notice that there are changes in the ovary. I just told you all, in the ovaries, there will be small follicles which will be filled with fluid. So on scan, we will see a pattern of arrangement of these follicles. So that two of these three features, if present, we will term it as polycystic ovarian syndrome. It is a very common condition that girls are facing these days. Say around 5 to 7 years back, they say 1 in 3 girls are prone to developing polycystic ovarian syndrome. But as and when it is progressing, we are seeing that the incidence of polycystic ovarian syndrome is on the rise. In polycystic ovarian syndrome, there's another peculiar feature which we say as insulin resistance. So it is a common finding in polycystic ovarian syndrome. It is independent of obesity. It is not that in obesity it will happen, but an obese person will worsen the condition of insulin resistance. And we always tell our patients, obesity and PCOS. If obesity is increasing, PCOS also will increase, because it is adding on to the metabolic hormonal changes which leads to development of these polycystic ovaries. So very importantly for girls especially, maintaining the weight becomes very important. There is no particular age. Leading a healthy lifestyle, having a good diet kind of really makes an impact. Every time you visit a doctor with, say, cycles being irregular, madam, my cycles are not being regular, I'm getting cycles once in 3 months, and sometimes without the help of medication, I am not getting cycles. She will definitely counsel you. She will do a thorough, complete clinical examination. She may investigate you by doing a few hormonal tests, and she will perform a scan. If it is proven that it is polycystic ovarian syndrome, then what we do is immediately in the first thing that we always suggest will be lifestyle modification. In this, we suggest them to go for a very strict diet and have a good physical activity, because by itself, we see a lot of changes. When only that doesn't work is when we go into the medical management. Per se, why does obesity lead to an ovulatory cycle, and why does it develop PCOS? As I already said, the hormonal changes, the insulin resistance in polycystic ovaries, when the small follicles develop, a healthy oocyte which can form an embryo is not released. So because of this, there is no cycles, and when the egg doesn't come out, the chances of pregnancy is not there.
So by reducing obesity, you will improve the ovarian environment. By facilitating, you will enhance the production of these oocytes. So apart from this, we also say that by this, in this obesity, especially a girl with type 2 diabetes and obesity, it's not a very good combination. It kind of worsens the polycystic ovarian syndrome. When the doctor is investigating you, she will also make sure that she will investigate you for thyroid levels. Hyperthyroid can also lead to obesity, and the obesity which it develops is extremely resistant and it is difficult to reduce. So there you should be on your toes, and the amount of effort the patient will have to put in is definitely more. There are multiple studies which says that a combination of PCOS, obesity, and hypothyroid can lead to infertility. As I already mentioned, it is because the oocyte is not being released. Importantly, not just polycystic ovarian syndrome, women with polycystic ovarian syndrome and obesity are more prone to developing type 2 diabetes later on. So later on in life, when I say, it could be as and when the age is advancing. And second thing is, if a girl with obesity and hypothyroid and polycystic ovarian syndrome is treated by, say, ovulation induction, and she conceives, she will be at a risk of developing gestational diabetes, that is, diabetes in pregnancy. So the root cause just comes to, again, obesity. Obesity is one of the causes why polycystic ovarian syndrome is formed. This by itself leads to infertility. And so treating the primary cause, which is the obesity, reduces the chances of developing polycystic ovarian syndrome. Also, it reduces infertility. So in short, if I have to say, I would really like to tell my girls, especially the teenage girls, the college going girls, and the high school girls, it is essential for you to be physically fit. It does not have to be going to the gym. You can do a strict routine of 45 minutes of walk. You can hit the gym. You can do aerobics or yoga. You need to keep the physical activity going. In that way, you can maintain your weight. In that way, you will prevent polycystic ovarian syndrome. This diet has its own importance. As such, in polycystic ovarian, we will do tell them that there is a very strict diet that you will have to follow, which will help you to reduce the symptoms of polycystic ovarian syndrome, also to reduce the amount of follicles in the ovary. Thank you.
We can start the video because of this topic. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೈತ್ರಾ ಎಸ್ ನಿರಂತರ್ ಅಂತ, ಸ್ತ್ರೀ ರೋಗ ತಜ್ಞೆ, ಚಾಂಡ್ರೆ ರುಮಟಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಇಮ್ಯುನಾಲಜಿ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ. ಮಾರ್ಚ್ 4 ನಾವು ವರ್ಲ್ಡ್ ಒಬೇಸಿಟಿ ಡೇ ಅಂತ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಮರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಂದ್ರೆ 2019ರಿಂದ 2021 ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ 12.6% ಅಂದ್ರೆ 8 ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಒಬೇಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಓವರ್ ವೇಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪ್ರಕಾರ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಓವರ್ ವೇಟ್ ಅಥವಾ ಒಬೇಸಿಟಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈ ನಡುವೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಡೇನ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? ಬಹಳ ಕಾರಣಗಳಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಂದ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಯಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಒಬೇಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಓವರ್ ವೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಒಬೇಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಬೇಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಐಡಿಯಲಿ ಇದನ್ನ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಐಡಿಯಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್, ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿದ್ದಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಬೇಸಿಟಿನ ನಾವು BMI ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೈಟು ವೇಟ್ ನ ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಯಾವಾಗ ಈ BMI 25ರಿಂದ 29.9 ವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಓವರ್ ವೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಅದು 30 ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಒಬೇಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಬೇಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. 1, 2 and 3 ಅಥವಾ ಮಾರ್ಬಿಡ್ ಒಬೇಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಒಬೇಸಿಟಿ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ ನಡುವೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಅದರ ಕಾರಣಗಳು ಏನೇನಿದೆ? ಬಹಳ ಜನ ಹೆಂಗಸರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆನೆ ಈ ಒಬೇಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಪ್ರಕಾರ ಕೂಡ ಕೋವಿಡ್ ಆದ ನಂತರ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಆಯ್ತು, ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಬಹಳ ಜನ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಬೇಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗಿದೆ. ಕಾರಣಗಳು ಏನೇನು ಇರಬಹುದು ಒಬೇಸಿಟಿಗೆ? ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬೇಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಓವರ್ ವೇಟ್ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡನೇ ಬಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಯಾರಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೋ, ಯಾರಿಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಎನಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋರಿಗೆ ಒಬೇಸಿಟಿ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಸಮ್ ಜನರೇಷನ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಸಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಬೇಸಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಟಿನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಈ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಬೇಸಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೇನಿರ್ಬೋದು? ಬಹಳ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕೂಡ ಕಂಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಪ್ರಿಡಿಸ್ಪೋಸಿಷನ್ ಇದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬೇಸಿಟಿ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್, ಬಹಳ ಜನ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಮೇಡಮ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ಇಷ್ಟೊಂದು ತಿಂತಾಳೆ ಆದ್ರೆ ಅವ್ಳು ದಪ್ಪನೇ ಆಗಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ನಾನು ಇಷ್ಟು ತಿಂದ್ರು ಸಾಕು ದಪ್ಪ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬಾಡಿ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್. ಸೊ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಒಬ್ರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಬೇಸಿಟಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಏಜ್, ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬೇಸಿಟಿ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮೆನೋಪಾಸ್ ಹತ್ರ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬೇಸಿಟಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಟ್ರಾಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಂತರ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿ ಲಾಂಗ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ವರೆಗೂ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ವೇಟ್ ತುಂಬ್ಕೊಳಕ್ ಶುರುವಾಗಿ ಒಬೇಸಿಟಿ ಆಗಬಹುದು. ಒಂದೊಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇಂದ ಕೂಡ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಶುಗರ್ ಇರೋರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋರಲ್ಲಿ, ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರೋರಲ್ಲಿ, ಯಾರಿಗೆ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ಸ್ ತಗೋತಿರ್ತಾರೋ ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸ್ಲೀಪ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್, ಇದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನಾವು ಈ ನಡುವೆ ಟೀನೇಜ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಸ್ಲೀಪ್ ಡಿಪ್ರೈವ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಇದು ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಸಸ್ ಫಾರ್ ಒಬೇಸಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಬೇಸಿಟಿಯಿಂದ ಏನೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಬಹುದು?
ಬೀಯಿಂಗ್ ವಿಮೆನ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಉಸಿರಾಡಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಎರಡನೇದು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್, ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್, ಹಾರ್ಟಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಮತ್ತೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ರೀತಿಯಾದ ಆಗ್ಬೋದು. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಮನೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ನಮ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬರ್ತಿರೋದು ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಓವೇರಿಯನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇಂದ ಇದಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನ ಒಂದು ಒಬೇಸಿಟಿಯಿಂದ ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೂಡ ರಿಸ್ಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕೊಲೋನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಒಬೇಸಿಟಿ ಇಂದ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನೋಡೋಣ. ಇವಾಗ ಒಬೇಸಿಟಿ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಓವೇರಿಯನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಇರುತ್ತಾ, ಅವ್ರೆಲ್ಲಾರ್ಗು ಮಕ್ಳಾಗಕ್ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ. ವೆಲ್, ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ US ಅಲ್ಲಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಪ್ರಕಾರ 80% ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಒಬೇಸಿಟಿ ಇರುವಂತ ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ PCOS ಇರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದೆ. ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಓವರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ? 7ರಿಂದ 8 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಓವರೀಸ್ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ 3 ಹುಡುಗಿರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ. ಈಗ ಇದ್ರ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಬಹಳನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಓವರೀಸ್ ಬಂದು ಒಬೇಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಈವನ್ ಓವರ್ ವೇಟ್ಗೂ ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಓವೇರಿಯನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇದೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ರಕಾರ 40-80% ಹುಡುಗಿರಲ್ಲಿ ಯಾರಲ್ಲಿ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಒಬೇಸಿಟಿ ಇದೆಯೋ ಅವರಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಓವೇರಿಯನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಇರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಓವೇರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನು? ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ನೀರಿನ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಮೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಈ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ನೀರಿನ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಮೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಓವೇರಿಯನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ ನಮ್ಗೆ ಸೈಕಲ್ಸ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಓವರೀಸ್ ಇಂದ ಮೇನ್ಲಿ ಏನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ, ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈಗ PCOS ಯಾರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಒಂದು 15-45 years ವರೆಗೂ ಈ ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬರ್ಬಹುದು. ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಸಮ್ವೇರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 15 to 22% ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಹುಡುಗಿಗೆ ಇವಾಗ ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಓವರೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಬ್ರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರೀಡಿಸ್ಪೋಸಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಬೇಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಓವರ್ ವೇಟ್ ಇರುವಂತಹ ಹುಡುಗಿರಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಓವರೀಸ್ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಯಾರಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ, ಯಾರಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬಂದಿದ್ದಂತೂ, ಅಥವಾ ತಾಯಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮುಂಚೆ ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಓವರೀಸ್ ಅಥವಾ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಹುಡುಗಿರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಓವರೀಸ್ ಅಂತ? ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬಂದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು 100% 12 ಸತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 8 ಸತಿನಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಈ ಹುಡುಗಿರಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ 3-4 ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಒಬ್ರೊಬ್ಬರಿಗಂತೂ 6-8 ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಕೂಡ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೇನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದು ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್. ಎರಡನೇದು ಬಂದು ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೂದಲು ಬರುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಹರ್ಸ್ಯೂಟಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆಕ್ನಿ ಅಥವಾ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಇರ್ತದೆ. ಒಬ್ರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೂದಲು ಸಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೇಡಮ್ ತುಂಬಾ ಕೂದಲು ಉದುರ್ತಾ ಇದೆ, ಸಣ್ಣ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕೂದಲು ಅಂತ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತೂಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ನನ್ನ ತೂಕ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಬ್ರೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕತ್ತಲ್ಲಿ, ಕೈ ಕೆಳಗೆ, ತೊಡೆ ಸಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲಾಕಿಶ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ತುಂಬಾ ದಪ್ಪ ಇರೋರಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಕತ್ತಿನ ನೆಕ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಾಮನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. ಈ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ನೀವು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಹರ್ಸ್ಯೂಟಿಸಮ್ ಇದೆಯಾ, ಈ ನೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಯಾಂಥೋಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಏನಾದ್ರು ಬರ್ತಿದ್ಯಾ, ತೂಕ ಏನಿದೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಸುತ್ತಳತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ,
ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದಾಗ ನಾವು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಓವರೀಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗಂಡಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ನೀರಿನ ಗುಳ್ಳೆ ಹೇಗ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಯೂಶಲಿ ಅದು ಪೆರಿಫೆರಿ ಅಥವಾ ಇದು ಸುತ್ತ ಲೈನಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ನೀರಿನ ಗುಳ್ಳೆ ಕೂತಿರುತ್ತೆ. ಇದು ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಓವರೀಸ್ ಅಂತ ಅದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಡೈಟ್ರಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಟಾಕ್ ದೆಮ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಹೌವರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಕು. ವಾಕ್ ಇರ್ಲಿ, ಯೋಗ ಇರ್ಲಿ, ಆರೋಬಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಲಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೈನ್ ಔಟ್ ಸಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅ ಗುಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಇಸ್ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಓವರೀಸ್. ಯೋಗ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆರೋಬಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗೇನೆ ಈ ನೀರಿನ ಗುಳ್ಳೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಕರಗಿಸ್ಬೋದು. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಓವರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗೇನೆ ಬೈ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಓವರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಯಾರಲ್ಲಿ ಒಬೇಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೋ ಈ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಗ ಒಬೇಸಿಟಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ, ಹೆಂಗ್ ಒಬೇಸಿಟಿ ನಿಮ್ದು ವೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ನನ್ನ ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವಾಗ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್. ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ನಾವು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಯಾಟ್ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಸುತ್ತ. ಇವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಬೇಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಓವರೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟನೇ. ವೇಟ್ ಕೂಡ ಕರಗ್ಸೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟನೇ. ತುಂಬಾ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಕರಗ್ಸಕ್ಕೆ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಆನ್ ಆರ್ ಟೋಸ್. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಒಬೇಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಮೂಲ ಕಾರಣ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಈ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವ್ರಿಗೆ PCOS ಇದೆ. PCOS ಇಂದ ಮೊಟ್ಟೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಡೈಟರಿ ಚೇಂಜಸ್. ಇವತ್ತು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಕೋಬಹುದು. ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಅಂಡ್ ಡೈಟರಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಫಾರ್ ಒಬೇಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಂತ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರೋರಿಗೆ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಥೆರಪಿ ಕೂಡ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಉತ್ಪತ್ತಿನೇ ಆಗಲ್ವೋ ಅವರಲ್ಲಿ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಹಳ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಬರೀ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಮೇಡಮ್, ನನ್ನ ಮಗಳು ಬರೀ 16 ಇಯರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇವಾಗ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ, ದಪ್ಪ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯಾರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವೋ ಅವರಲ್ಲಿ ಥೆರಪಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಓವೇರಿಯನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾರೋ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಬೇಸಿಟಿನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂತ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಡಯಟ್ ಇಂದ ಈ PCOS ಚೇಂಜಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ. ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಓವರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮೇಡಮ್ ಆಗದೇ ಇಲ್ವಾ, ಇವಾಗ ನಾನು ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕಾ? ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ತರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದ್ದಾಗ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಡೈಟರಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಂದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಒಬೇಸಿಟಿ ಡೇ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಹುಡುಗಿರ್ಗೂ ಇದೇ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಆ ತರ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗೋದ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೇದು. ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಹೌ ಎವರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಯೋರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಸ್, ಹೆಕ್ಟಿಕ್ ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ರೂ ಶೆಡ್ಯೂಲು, ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಒಬೇಸಿಟಿ ಆಗೋದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ನಮಸ್ತೆ.
Good morning, everyone. I'm Yograni, Senior Physiotherapist, working in Chandra Rheumatology and Immunology Center and Research. Today, every year, the March 4th is considered as a World Obesity Day. On this day, today I'm going to talk about how the physical activity and exercise is helpful to reduce the weight. Now we'll see what is obesity. Obesity is defined as a abnormal or excessive fat accumulation in the body. It leads to risk to the health also. How we can tell one person is obese, overweight, or underweight? There are some indicators are there. Some growth chart, skin thickness, body mass index. In growth chart, we will compare the height and weight. In skin fold thickness, there are the 7 sites in our body, like upper arm, abdomen, thigh region, the scapular region. Those areas we will use to assess with the help of the caliper. Body mass is the most best measurement to tell the which category you are in, because in this one we are mentioning the age and gender also. Now we'll see detailedly what is body mass index. Body mass index used to explain how the obesity and overweight. Body mass index is calculated weight in the kgs and height in the meter squared. According to the body mass index, we can categorize the physical fit. Under 18, we used to tell underweight. 18 to 24, it is the normal. 25 to 29, we will tell the overweight. 30 to 34 is obese. 35 and above, extremely obese. Some statistics are telling 73% of the urban Indians are overweight. If we are taking the 4 Indians, out of 3 are overweight only. In men and women, the risk age group is 28 to 38. We are gaining the weight easily more. What is the causes? Energy intake, energy expenditure. There is nothing but how much calorie you are consuming, how much calorie you are burning out. That matters. Now we'll see about what is energy imbalance. All you heard the thing energy imbalance. The energy imbalance is compared to a scale. Energy imbalance, how much the calorie we are consuming and how number of calories used by the body. When the weight gain is happening, we are consuming the more calories of food and not expanding through our physical activity. So these are the imbalance only leads to the overweight obesity. What are the habits? These are the bad habits to prone to the obese. Eating the junk food, more sweets like chocolate, ice cream, drinking the unhealthy drinks. You are taking rest, that too also eating the other foods also will putting the weight more. Okay, obesity. Oh, how it's impact the health? Because obesity will damage the organ also. So some of the disease conditions I mentioned here, as you seen in the picture, type 2 diabetes, hypertension, hyperlipidemia, obstructive sleep apnea, osteoarthritis. So these are the conditions. It is very prone to obese people. How we can prevent the obesity? Avoid the stress, eat healthy food, stop fast food. Can't able to stop the fast food, just to reduce the amount of taking the fast food. Do the exercise regularly, limit the screen timing in front of computer, mobiles, and etc. All having the doubt how the physical activity and the exercise is helpful to reduce the weight. Physical activity is entirely different from the exercise, because all people will do, especially the ladies. I'm doing the household activities, that why I'm not reducing the weight. Yeah, why? Physical activity is the movement that burns the calorie. What you are doing in the daily routine life, like your household activities or playing, some other extra works, but it is not sufficient to reduce the weight. So what is exercise? How it is useful to reduce the weight? Exercise is a planned structures and repeated activities.
In that one, we are planning how we have to do, what we have to do, how much we have to do. In this plan, we can know the calories, how much calorie I have to burn. So exercise is the easy way to reduce the weight. So do the planned exercise. About exercise, someone will tell, I'll do the exercise regularly, that too I'm not losing the weight. Fine. Why it's happening? Along with the exercise, the low calorie diet is the very needed. If you are doing exercise, taking the high calorie food also, it is not helpful to lose the weight. Along the exercise, you have to go take a good diet also. If I don't want to cut my calories, I have to eat, but I want to lose the weight. That kind of the people, what they has to do, long period of the time, they has to do the exercise with a high intensity of the exercises. So someone will tell 10 years I'm going for the walking, that too also I'm not reducing the weight. Why? Because the slow walking is not enough to burn the calorie. Because we are telling all the who wanted to lose the weight, those has to do the vigorous activity. If you are going the slow walking, it is the 5 times the speed you have to do. Then only that calorie will burn more. For that, we are telling you 5 days a week, 45 minutes moderate to vigorous aerobic activity have to do. Now I'm going to talk about the warming up and the cooling down. Why it is important? Because any new exercise learner, they are started the exercise. After the 3 days, my muscle got pain, my joint got pain, here I got the strain, so I don't want to do the exercise. Why it's happening? You are not start the correct way. You have to start the warming up and cooling down exercise also. Why it's needed? Because the exercise is very new to your body. Because you are initially you are giving the new exercise to your body. That means it has to adapt to that exercises. For that, you have to do the warming exercise 5 to 10 minutes at least. That means you have to move the each and every joints. That will increase the blood flow, so it avoid the muscle and joint injury. The same way, after finishing the exercise, you have to do the cool down exercise. Why you have to do? Because while doing the high intensity exercise, our heart rate will go for the higher. So we have to get back the heart rate to the normal position. So we have to get down slowly with the cool down exercises. As how you are done for the warming up exercise, the same time you have to do for the cooling down exercise also. There are the two type of exercises. One is the aerobic exercise, another one is the anaerobic exercise. Aerobic exercise is the low intensity, long duration exercises. So in this one, aerobic exercises, the muscle movement does produce the oxygen to burn both the carbohydrate and fat from the body. For that, who are really wanted to lose the weight, concentrate more on the aerobic exercises, because it took the energy from carbohydrate and as well as the fat also. Anaerobic exercise is the high intensity, short duration of the exercise. In this, the energy is converted from only burn the carbohydrates and produce the energy. So that if you wanted to do the weight loss, combination of the anaerobic and aerobic is very, very needed. Let me see what is aerobic exercise, how you have to do. Aerobic exercise is when you are starting slowly, gradually to start the exercises. After that, you have to increase the speed, resistance, and durations. We'll see some of the aerobic exercises. We had the two type of aerobic exercise. One is the lower impact, another one is the higher impact. Lower impact is the swimming, cycling, walking, those things. Higher impact exercises, running, jumping. Now we'll see the anaerobic exercise, how you have to start the anaerobic exercise. Already you are the exerciser, you are doing exercise regularly, so no problem, you can start the intensity. You are the very new beginner, means you have to very slowly and gradually increase the intensity of the exercises, because then only the muscle, joint, our organs will adapt to do the exercises. For that, we are telling, take a physical therapist advice and choose the correct exercise to avoid the muscle and joint injury. Some people will tell, I started the weightlifting exercises, I got the muscle soreness in and there. How you have to do?
For that, we are divide the body into the three areas. One is the upper limb, abdomen, then the lower limb. Upper limb is nothing but our arm region, hands. Lower limb is legs, abdomen, as you know, abdomen exercises. For example, upper limb, you're starting doing the exercise on Monday, then do the exercise Tuesday on abdomen, then Wednesday on lower limb. Then again, you give the exercise for the upper limb on Thursday. What happened? There is a 2 days rest for those muscles. So we can avoid the injury and muscle soreness also. So everyone starting the before starting the exercise and increasing the intensity, whether the aerobic and anaerobic exercise also, please consult the doctor once. Some examples for the anaerobic exercise. There are the three type of anaerobic exercise: weightlifting exercise, high intensity interval exercise. One more is the plyometric exercise. Weightlifting, as all know, with the dumbbells, barbell, then weight plates, like kind of the weight we are giving the resistance and doing the exercise is called the weightlifting exercises. High intensity interval exercise, we are taking the weight is more, giving the rest period is very less. So this kind of exercise we will tell high intensity interval training exercises. Plyometric exercise, our own body weight we are giving the resistance and doing the exercise we call the plyometric exercises, like jumping, squatting, lunges. Those exercises will come under this. Okay, yeah, exercise is helpful to reduce the weight. Yeah, how much exercise I have to do, how I have to do, because at least 20 minutes per session, at least the three times a week you have to do. If really you wanted to lose the weight, you have to do more than that. Then only we can burn the calorie more. So please schedule at least the 150 minutes of every week moderate exercise, 75 minutes of the vigorous exercise. Make sure you have to do at least 5 days a week, 30 to 45 minutes of the exercise to needed to reduce the weight. What I'm trying to say, the carrying the weight and feeling uncomfortable unknowingly damaging our body. Burning the fat before it affect your health. So eat what your body need, not you. So do the exercise regularly, eat the healthy foods, be active, do the physical activity, and make the balance, energy balance, like how you are intake, how you are expenditure, that how much calorie you are taking inside, how much calorie you are burning out. Please concentrate those things. Please do the exercise regularly. Be fit. Thank you.
எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் சசிகுமார், physiotherapist from Chandray Rheumatology and Immunology Center and Research, பெங்களூரு இருந்து பேசுறேன். இன்று மார்ச் 4 உலக உடற்பருமன் தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது. இதனால் உடல் பருமன் என்றால் என்ன, அது எதனால் வருகிறது, வந்தால் அதிலிருந்து எப்படி மீண்டு வெளியே வரலாம் என்பதை பற்றி சில விஷயங்களை உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். சோ உடல் பருமன் என்றால் என்ன? உடல் பருமன் என்றால் என்ன? கட்டுக்கு மீறிய வகையில் உடல் பெரிதாக சதை போடுவதையே உடல் பருமன் அல்லது உடல் கொழுப்பு என்று அழைக்கலாம். உடல் கொழுப்பு சேகரித்து வைப்பது உடல் இயக்கத்தில் சாதாரண ஒரு இயல்புதான். ஆனால் அதிகமாக கொழுப்பு சேருவதால் உடல் நலத்துக்கு ஆபத்து மற்றும் அது பெரிய நோயாகவும் மாறப்படுகிறது. இதனை கண்டிடைய BMI என்பதை பயன்படுத்தி உடல் பருமனாக இருக்கிறார்களா இல்லையா என்பதை பற்றி கண்டுபிடிக்கலாம். அடுத்து குறிகாட்டிகள், இதனையே பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ் என்று சொல்லலாம். இது எப்படி நாம சொல்லுவோம்னு பார்த்தா, ஒருவர் உடல் பருமனாக இருக்கிறாரா இல்லையா என்பதை கண்டறிய அவருடைய ஹைட்டு மற்றும் வெயிட்டை வகுத்தால் கிடைப்பதே BMI இண்டெக்ஸ் ஸ்கேல் என்று சொல்லலாம். இது பொதுவாக 18 கீழே இருந்தா ரொம்ப வெயிட் கம்மியா இருக்காங்கன்னு சொல்லுவாங்க. 18ல இருந்து 24 வரைக்கும் இருந்தா நார்மல் கரெக்டா இருக்காங்கன்னு சொல்லுவாங்க. 25க்கு மேல இருந்தா உடற்பருமன் ஆர் ஒபெசிட்டின்னு சொல்லுவாங்க. இது kg/m² என்று சொல்லலாம். அடுத்து நம்ம பார்க்கும்போது காமனா 73%ல 63% எல்லாரும் ஓவர் வெயிட்டா தான் இருப்பாங்க. ஆல்மோஸ்ட் 3 out of 4 Indians ஆர் ஓவர் வெயிட்னு தான் சொல்லுவாங்க. ஏஜ்னு பாத்தீங்கன்னா 28 to 38 இயர்ஸ்ல இருந்து எல்லாருக்கும் வரலாம். இதுல அதிகமா பாதிக்கப்படுறது பெண்கள் தான். ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா உடல் உழைப்பு அதிகமா, வீட்டில் பழையது ஏதாவது மீதி இருந்தா அதை நிறைய சாப்பிட்டு உடல் உழைப்பு இல்லாம அதிக நேரம் டிவி பார்த்துட்டு இருந்தா ஆட்டோமேட்டிக்கு உடல் பருமன் அதிகமாகி நிறைய பிரச்சனை சந்திக்க காரணமா இருக்குது. அதனாலதான் இதை கம்பேர் பண்ணும்போது பெண்கள் தான் அதிகமா பாதிக்கிறாங்க. அடுத்து நாம் பார்க்கிறது எதனால வருது, உடல் பருமன் வருவதற்கான காரணங்கள் என்னென்ன. மெயினா 3 காரணங்கள் சொல்லலாம். அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் அதிகமாக உணவு உண்ணல், 2வது உடல் உழைப்பு இன்மை, 3வது அமர்ந்து இயங்கும் வாழ்க்கை முறை. அதிகமாக உணவு உண்ணல் ஆல்ரெடி நான் சொன்னேன். நானு சில பேர் நிறைய சாப்பிடுவாங்க, இது அதிகமா பிடிக்கும். நொறுக்கு திணி பிளஸ் நான்வெஜ் இது மாதிரி நிறைய கிடைக்கிறதெல்லாம் நிறைய சாப்பிட்டு எதுவுமே எக்ஸசைஸ் பண்ணாம நிறைய ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுனால இது ஒரு காரணமா மெயினா இருக்குது. 2வது உடல் உழைப்பு. இப்ப யாருமே வாக்கிங் போறதுல எக்ஸசைஸ் பண்றதுல, மோஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எல்லாரும் வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே டிவி முன்னாடி உட்காந்துட்டு எந்த வேலையும் இல்லாம இருக்கிறதுனாலதான் இது ஒரு பெரிய காரணமா இருக்கிறது. அடுத்தது அமர்ந்த இயக்கம் வாழ்க்கை முறை. நவடேஸ் இப்ப பாத்தீங்கன்னா மேக்சிமம் 12 hours ஒர்க்குன்னா அதுல 10 hours எல்லாமே
இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ல உட்காந்துட்டு தான் வேலை செய்யறாங்க. எழுந்து ஒரு 5 நிமிஷம் ரிலாக்ஸ் பண்ணணும்னாலும் ஆகாது. அந்த அளவுக்கு உட்காந்து பண்றதுனால எந்த பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸும் இருக்கிறதுல, எக்ஸசைஸ் இருக்கிறதுல, இது ஒரு பெரிய காரணம். அப்புறம் மரபணு. வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி யாராவது அப்பா அம்மா இல்ல பிளட் ரிலேட்டட் யாராவது அதிகமா வெயிட் இருந்தாங்கன்னா அதிகமா இந்த பிரச்சனை வர்றதுக்கு காரணமா இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் மெயின் காரணம். இந்த உடல் பருமன் ஆகிறதுக்கு இதெல்லாம் மெயின் காரணமா சொல்லலாம். அடுத்தது எந்தெந்த பேட் ஹேபிட்ஸ் இருந்தா இது மாதிரி பிரச்சனை எல்லாம் வரலாம். அதிகமா ஸ்வீட்ஸ் சாப்பிட்றதுனால, ஜங்க் ஃபுட்ஸ் லைக் இந்த பீஸா, பர்கரு இதெல்லாம் நிறைய, ஐஸ்கிரீம்ஸ் இதெல்லாம் நிறைய எடுத்துக்கிறதுனால தேவையில்லாம இப்ப என்னென்ன ஃபுட் எல்லாம் அதிகமா இருக்குதா, அதனாலதான் மெயின் காரணம் இந்த உடல் பருமன் வர்றதுக்கு மெயின் காரணமா இருக்குது. ஸோ இது ஒரு பேட் ஹேபிட்ஸ். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ரெஸ்ட் அட் ஹோம். ஆல்ரெடி நான் சொன்னேன். இப்ப நிறைய வீட்டுல இருக்கிறது எந்த வேலையும் பண்றதில்ல, எக்ஸசைஸ் பண்றதில்ல, நடக்கிறதில்ல, எல்லாம் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ல உட்காந்துட்டு வேலை செய்யறது, கேம்ஸ், சின்ன 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 குழந்தைங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த கேம்ஸ் இந்த கேம்ஸ்ன்னு பார்த்துட்டு பண்றது, இதெல்லாம் ஒரு காரணம். அப்புறம் அன்ஹெல்தி ட்ரிங்க்ஸ், ஐஸ்கிரீம்ஸ், கூல் ட்ரிங்க்ஸ், அப்புறமா தேவையில்லாம அந்த ஜூஸ் இந்த ஜூஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறதுனால அதிகமா உடல் பருமன் வரத்துக்கு காரணமா இருக்குது. ஆச்சு. இந்த உடல் பருமன் வந்தால் உடலில் என்னென்ன மாற்றங்கள் ஏற்படும்? அது நிறைய ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா உயர் அழுத்த நோய், ஹைப்பர் டென்ஷன் சொல்லுவாங்க அது. இரண்டாம் வகை சர்க்கரை நோய். 3வது மூச்சு திணறல். ரொம்ப அதிகமா வெயிட் போடுறதுனால அதிக சதை போடுறதுனால அந்த லங்ஸ் கரெக்டா சுவாசிக்க முடியாம மூச்சு திணறல் வரத்துக்கு பெரிய அது ஒண்ணு இருக்குது. அது விட்டுட்டு காமன் பிரச்சனை மூட்டு வலி, முதுகு வலி, கழுத்து வலி, மாரடைப்பு, பித்தப்பை கற்கள், குடலிறக்கம், இதெல்லாம் இந்த உடல் பருமனால உடலில் ஏற்படும் மாற்றங்களாக சொல்லலாம். ஆச்சு. இந்த உடல் பருமனை எவ்வாறு தடுக்கலாம்? இப்படி வந்துடுச்சுன்னா என்ன? அதுக்கு முன்ன பாதிப்புகள் என்னென்ன வரும்? ஒருத்தர் ரொம்ப குண்டா இருக்காங்க, உடல் பருமன் அதிகமா இருக்காங்க, அதனால என்னென்ன பாதிப்புகள்லாம் இருக்கும்? மெயினா போதிய தூக்கமின்மை இருக்கும். நினைச்சு தேவையில்லாம ஸ்ட்ரெஸ் எடுத்துக்கணும். ஐயோ இவ்வளவு நம்ம குண்டா இருக்குமே, யார் என்ன நினைப்பாங்கன்ட்டு யோசனை, தேவையில்லாம அன்னெசரி யோசனை பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால ஒழுங்கா தூக்கம் இருக்காம இருக்கிறது, ஒழுங்கா ரெஸ்ட் இல்லாம இருக்கிறது. அதுக்கப்புறம் இந்த நாளமில்லா சுரப்பிகளில் ஏற்படும் ஹார்மோன் சேஞ்சஸ்னால ஏற்படும் நிறைய பாதிப்புகள். அதனால நிறைய யோசிச்சு அதிகமான புகை மற்றும் மது பழக்கம், அப்புறமா அதிகமா மருந்துகளை எடுத்துக்கிறதுனாலும் இந்த பிரச்சனை பாதிப்புகள் ஏற்படும். ரொம்ப அதாவது குழந்தை லேட் ஆகுது. சில பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா கல்யாணம் ஆயிட்டு ரொம்ப வருஷம் விட்டு தான் குழந்தை ஆகும். அவங்க ஹிஸ்டரி எடுத்து பார்த்தா மெயின் காரணம் வந்து ஒபிசிட்டியா தான் இருப்பாங்க. ஒண்ணு பெண்கள் அதிகமா வெயிட்டா இருப்பாங்க, இல்லைன்னா ஆண்கள் வெயிட் அதிகமா இருப்பாங்க. இல்ல அதை விட்டுட்டு இது மாதிரி நிறைய காரணம், புகைக்கு மதுக்கு அடிமையா இருக்கிறது, தேவையில்லாம ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கிறது, இதெல்லாம் இதாகும். ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி மரபு வழி பிரச்சனை. வீட்டுல யாருக்காவது அப்பாவுக்கு இல்ல அம்மாவுக்கு யாருக்காவது இருந்துச்சுன்னா இவங்களும் அது மாதிரி வெயிட் அதிகமாகிறதுக்கு ஒரு காரணம் மெயினா இருக்கும். அப்புறம் மன சோர்வு, மூல நோய், மலச்சிக்கல், மலட்டுத்தன்மை, இதெல்லாம் இந்த உடல் பருமன் அதிகமா இருந்தா இதெல்லாம் காமனா வரும் பிரச்சனைகள். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸசைஸ், பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ். ஸோ இதுல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பெரும்பாலான மக்கள் பாத்தீங்கன்னா எக்ஸசைஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி காலையில எழுந்து ரொட்டீன் அர்ஜென்ட்டா என்னென்ன வேணுமா அந்த வேலையெல்லாம் முடிச்சுக்கணும், ஆபீஸ் ஒர்க்கு அந்த வேலை இந்த வேலைன்ட்டு அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி வேலைக்கு போயிடுவாங்க. ஆபீஸ்ல போனாலும் எதுவுமே பண்ணாம அமைதியா அந்த டியூட்டி என்னவோ அந்த ப்ரொஃபஷனலோ அது மட்டும் பண்ணிட்டு நீட்டா வந்துட்டு சாப்பிட்டது உடனே தூக்கத்துக்கு போறது, இல்ல தேவையில்லாம யோசிக்கிறதுனால இந்த எக்ஸசைஸ் பண்றதுக்கு டைம் இருக்காது. பட் உடல் செயல்பாடு என்பது வேலை அல்லது விளையாட்டு, அன்றாட வேலைகளை அல்லது தினசரி பயணத்திற்காக கலோரிகளை ஏற்கும் எந்த ஒரு உடல் இயக்கத்தையும் குறிக்கிறது. உடற்பயிற்சி என்பது உடல் செயல்பாடுகளின் ஒரு துணை வகையாகும். இது உடலோட தகுதி மற்றும் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துவதை நோக்கமாக கொண்டு திட்டமிடப்பட்ட கட்டமைப்பை மற்றும் மீண்டும் மீண்டும் செயல்பாடுகளை குறிக்கிறது. இது பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ் மற்றும் உடற்பயிற்சி செய்வதனால் உடலில் நிறைய மாற்றங்கள் ஏற்படும்.
ஜாயிண்ட் தசைகள் எல்லாம் ஃபிளெக்சிபிள் ஆகும். நல்லா தேவையில்லாம யோசிக்கிறது கம்மியாகும். பாடி ஃபுல்லு ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும். அடுத்தது என்னென்ன பண்ணணுமோ அதெல்லாம் பார்த்துக்கணும். அடுத்த வேலையெல்லாம் செய்யலாம். ஸோ இதனாலதான் பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ் உடற்பயிற்சி ரொம்ப இந்த முக்கியமா கருதப்படுகிறது. அடுத்தது உடற்பயிற்சியை குறைக்க என்னென்ன வழி? மெயினா 2 சொல்லலாம். 1 உணவு கட்டுப்பாடு, 2வது உடற்பயிற்சி. உணவு கட்டுப்பாடு ஆல்ரெடி நமக்கு என்னன்னா நான் ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி எந்தெந்த உணவு அவாய்ட் பண்ணுமோ அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணும். லைக் ஜங்க் ஃபுட்ஸ், ஐஸ்கிரீம்ஸ், கூல்ட்ரிங்க்ஸ், நான்வெஜ் அதிகமா எடுத்துக்கிறது. சில பேர் பாத்தீங்கன்னா டைம் கரெக்டா பிளான் பண்ணாம எப்பெல்லாம் பசி எடுக்குதோ அப்பெல்லாம் சாப்பிடுவாங்க. ஸோ அதெல்லாம் கரெக்டா ஒரு காலையில இத்தனை மணிக்கு சாப்பிடணும்னா இத்தனை மணிக்கு தான் சாப்பிடணும். மதியம் இத்தனை மணிக்கு சாப்பிடணும்னா அத்தனை மணிக்கு தான் சாப்பிடணும். ராத்திரி அத்தனை மணிக்கு தான் சாப்பிடணும்னா ஒரு டைம் கரெக்டா பிளான் பண்ணிக்கணும். அந்த டைமுக்கு கரெக்டா சாப்பிட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி மினிமம் 1 to 2 hours ரெஸ்ட் கொடுத்துட்டு எதையும் யோசிக்காம போயிட்டு படுத்துட்டு காலையில எழுந்தது உடனே மைண்ட் ஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கணும். முடிஞ்ச அளவுக்கு ½ an hour 45 minutes வாக்கிங், ரெகுலர் எக்ஸசைஸ் பண்ணாவே இதுல இருந்து ஆட்டோமேட்டிக் வெளியே வந்துடலாம். எக்ஸசைஸ் எதுக்கு பயன்படுத்தணும்? எக்ஸசைஸ் எதுக்காக பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பாடியில தேவையான கொழுப்பு இதெல்லாம் சேருது இல்லையா? நீங்க என்ன சாப்பிட்டாலும் தேவையான அளவுக்கு அதிகமா கொழுப்பு சேரும். அதை பர்ன் பண்றதுக்காக தான் இந்த பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ் அண்ட் எக்ஸசைஸ் நாம பயன்படுத்துறோம். முடிஞ்ச அளவுக்கு மெதுவா அதாவது எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு பண்ணிட்டு எவ்வளவு நேரம் பண்ணணும் கரெக்டா பிளான் பண்ணிக்கணும். அதுல இருந்து வெளியே வந்தா சரியா போயிடும். அடுத்து வார்ம் அப் அண்ட் கூல் டவுன் சொல்லுவாங்க. இது எதுக்காக பயன்படுத்தும்? வார்ம் அப்னா அது எதுக்காக நம்ம பண்றோம்னா, எந்த ஒரு சடனா திடீர்னு எந்த ஒரு எக்ஸசைஸோ இல்ல எந்த ஒரு பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸோ இல்ல எந்த ஒரு வேலை, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜிம்முக்கு நிறைய போயிட்டு ஒரு 2 நாள் ஸ்டார்டிங் 1 நாள் 2 நாள் நல்லா பண்ணுவாங்க. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஐயோ அந்த தசை வலிக்குது, இந்த தசை வலிக்குது, கழுத்து வலி, முதுகு வலின்ட்டு டோட்டலா டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அதுக்காக தான் எந்த ஒரு உடற்பயிற்சியோ இல்ல பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸையோ எது பண்ண போனாலும் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு 5-10 minutes வார்ம் அப், அது எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டு அப்புறம் கூலிங் டவுன் இது மாதிரி ரெஸ்ட் கொடுக்கறது. அது எதுக்காகன்னா நம்ம தசையையும் ஜாயிண்ட்டையும் ஃப்ரீ பண்றதுக்காக, கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கிறதுக்காக இந்த வார்ம் அப் மற்றும் கூலிங் டவுன் பண்ண போறோம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில எக்ஸசைஸ் இங்க கொடுத்துருக்குறோம். இதுதான் வார்ம் அப் எக்ஸசைஸ். ஒரு எக்ஸசைஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 5 to 10 minutes இது பண்ணணும். எக்ஸசைஸ் ஆரம்பிச்சு முடிச்சுட்டு ஒரு 5-10 minutes ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்த வேலையை ஆரம்பிக்கணும். இதை தான் நம்ம வார்ம் அப் அண்ட் கூலிங் டவுன் சொல்லுவோம். அடுத்தது பயிற்சிகளின் வகைகள்னு பாத்தீங்கன்னா 2 வகைன்னு சொல்லலாம். ஒன்னு ஏரோபிக் அண்ட் அன்ஏரோபிக். ஏரோபிக்னா ஒன்றும் இல்லை, கார்டியோ வாஸ்குலர் சிஸ்டத்தை பத்தி இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்காக தான். அன்ஏரோபிக்னா கொஞ்சம் வெயிட் லிஃப்ட் பண்ணி பண்றது, லைக் தம்பிள்ஸ், வெயிட் கப்ஸ், வெயிட் லிஃப்டிங் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு பண்றது. இது 2 பண்ணாலுமே உங்களோட கார்டியாக் ஃபிட்டும் நல்லா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய தசை நல்ல வலிமையாகவும் இருக்கும். வெயிட் லாஸ் கம்மியாகிறதுக்கும் இது யூஸ் ஆகும். அடுத்தது உடற்பயிற்சியின் அதிக தீவிரத்திற்கான முன்னேற்றம் தனிப்பட்ட உடற்பயிற்சி தகுப்பை அடிமையாக கொண்டிருக்க வேண்டும். ஏரோபிக் உடற்பயிற்சிக்கு 3 முறைகள் உள்ளன. ஒண்ணு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸ்லோவா வேகத்தை அதிகரிக்கணும். அப்புறம் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் பவர், எதிர்ப்பையையும் அதிகரிக்கணும். அப்புறம் டியூரேஷன்ஸ். ஸோ ஒரு நாளைக்கு இவ்வளவுதான் பண்ணணும், இத்தனை நிமிஷம் தான் பண்ணணும். இதை பார்த்துட்டு கரெக்டா பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பண்ணிக்கணும். ஏரோபிக் எக்ஸசைஸ் பாத்தீங்கன்னா, சம் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா வாக்கிங், சைக்கிளிங், அப் அண்ட் டவுன் ஸ்டெப்ஸ் இது மாதிரி பண்றது தான் ஏரோபிக் எக்ஸசைஸ் சொல்லுவோம். அடுத்தது அன்ஏரோபிக் எக்ஸசைஸ் ஸ்விம்மிங், சைக்கிளிங், ஜாகிங், ரன்னிங் இது மாதிரின்றதெல்லாம் சொல்லுவோம். அடுத்தது எந்த ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி மருத்துவர்களை ஃபர்ஸ்ட் கலந்து உரையாடி என்ன பிரச்சனை, எந்த அளவுக்கு வெயிட் அதிகமா இருக்குது, ஸோ இந்த வெயிட் அதிகமா இருக்கிறதுக்கு எப்படியெல்லாம் அதாவது கரெக்டா பிளான் பண்ணிக்கணும். ஒரு நாளைக்கு எத்தனை மணி நேரம் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும், வாக்கிங் எத்தனை மணி பண்ணணும், இது பண்றதுனால என்ன பிரச்சனைகள், சைடு எஃபெக்ட் என்ன வரும், என்னென்ன சைடு எஃபெக்ட் வராதுன்றது டாக்டருங்க இல்ல அந்த டீம்
டயட்டிஷியன்ஸ், சைக்காலஜிஸ்ட், நம்ம ஜெனரல் பிசிஷியன்ஸ் இவங்ககிட்ட எல்லாம் ஒரு டீம் இருக்குது. அவங்க கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கணும். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கரெக்டா பிளான் பண்ணிக்கணும். அடுத்தது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அதிக இந்த அதான் இந்த உடல் அதிகமா எடையை சுமந்து செல்லும், அதாவது அதிகமா வெயிட் கொடுத்து எக்ஸசைஸ் பண்றதுனால இன்னும் பாடி வந்து ரொம்ப பிரச்சனையை சந்திக்க நேரிடலாம். அதனாலதான் என்ன பண்ணா, உங்களுக்கு எவ்வளவு தேவையோ அந்த அளவுக்கு எக்ஸசைஸ் பண்ணிக்கணும். கரெக்டா எவ்வளவு எக்ஸசைஸ் வேணுமோ அதை எடுத்துக்கணும். கரெக்டா அந்த கலோரி லெவலை பர்ன் பண்ணிட்டு கரெக்டா பண்ணிக்கினீங்கன்னா உங்க பிரச்சனை இருந்து சாப்பிடலாம். அதே மாதிரி அட்லீஸ்ட் ஒரு நாளைக்கு 45 மினிட்ஸ் வாக்கிங் போகணும். 20 to 30 மினிட்ஸ் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும். வாரத்துக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா 150 மினிட்ஸ் பண்ணா நல்லது. இல்லைன்னா அட்லீஸ்ட் 75 நிமிஷமாவது வாரத்துக்கு பண்ணணும். மீன்ஸ் ஒரு வாரத்துக்கு 3-4 டேஸ் ரெகுலர் எக்ஸசைஸ், ரெகுலர் வாக்கிங் பண்ணிக்கணும். கரெக்டா உடற்பயிற்சி எக்ஸசைஸ் கரெக்டா பண்ணிக்கணும். டயட்டிஷியன்ஸ் என்ன அட்வைஸ் பண்றாங்களோ அந்த ஃபுட் ஆக்டிவிட்டிஸ் கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். இந்த வெயிட்டும் கம்மி பண்ணிக்கலாம், நார்மல் லைஃப்பும் லீட் பண்ணிட்டு போகலாம். அதே மாதிரி சாப்பாடுன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்காக சாப்பிடக்கூடாது. உங்க உடலுக்கு எவ்வளவு வேணுமோ அவ்வளவு மட்டும் தான் நீங்க சாப்பிடணும். உங்களுக்காக சாப்பிட்டு அதிகமா உடல் எடையை அதிகப்படுத்திக்க கூடாது. அது மட்டும் இல்லாம கரெக்டா எக்ஸசைஸ் நல்லா சாப்பிட்டு கரெக்டா எக்ஸசைஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களோட வயிறு தொப்பன்னு சொல்லுவாங்களே, அதையும் கரெக்டா வச்சுக்கலாம், உங்க பாடியும் ஃபிட்டா வச்சுக்கலாம்னு சொல்லி இதுல இருந்து உங்களுக்கு தேவையானது. ஸோ இது கன்க்ளூஷன் பாத்தீங்கன்னா, இந்த உடற்பருமன் என்றால் என்ன, அது எதனால வருது, அதனால வந்து அதுல இருந்து எப்படியெல்லாம் வெளியே வரலான்ட்டு சில விஷயங்களை உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். அதை கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணிக்கணும். மருத்துவரோட ஆலோசனையை எடுத்துக்கணும். கரெக்ட் டைமுக்கு சாப்பிட்டுக்கணும். எதையும் யோசிக்காம முடிஞ்ச அளவுக்கு எக்ஸசைஸ் ஒரு நாளைக்கு 45 மினிட்ஸ் வாக்கிங் போயிட்டு தேவையில்லாம எல்லாம் யோசிக்காம இருந்தீங்கன்னா நீங்க நார்மல் லைஃப் லீட் பண்ணலான்ட்டு சொல்லிட்டு இத்துடன் எனது உரையை முடித்துக் கொள்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். I am Yogarani, Senior Physiotherapist working in Chandray Rheumatology and Immunology Center and Research. Every year of March 4th is observed as a World Obesity Day. So today now I am going to give you a talk about awareness on childhood obesity. Now we will see what is obesity. Overweight and obesity is an abnormal or excessive fat accumulation in the body. Obese children are more risk to the health issues as they grow older. It is predicted that by 2025 in India, there will be 17 million obese children. It is in our hand to control the obesity in childhood. So this day is considered as a obesity day to give awareness to the beloved ones, those who take care.
India is the second most country of the obese children. We will discuss about the causes of childhood obesity. Lack of physical activity, unhealthy eating foods, genetic factors, hormonal problem, psychological issues, socio-economic status. As you see in the picture, most of the children nowadays are lack of activity and changing in eating habits like more junk foods. I need not to explain you more about what kind of junk foods and less activity. You all know that nowadays children's lack of activity and eating junk foods which leads to risk of children health. We will discuss about the mental health in obese children. First and foremost, if we talk about body shape, let us discuss about Chota Bheem cartoon. Most of you like Kalia or Chota Bheem. Obviously Chota Bheem because he looks physically fit and perfect body shape. If we compare the physically fit child and obese child, the obese child will get mentally disturbed during some situations. The obese children also face teasing and rejections by the classmates and friends, which affects their mental health, and some children will not express to the parents, which affects the concentration in the studies too. So I would like to tell all the children that to discuss openly with your parents and teachers, which helps to avoid the issues related to the mental health. As you seen in the picture, overweight kids become overweight adults. So this is the right time to take a call to reduce the weight to avoid the adult obesity. Now we will discuss about how obesity affects the children's health. As you can see in the display, it affects the all organs. Some of the disease I mentioned here. This disease will in obese children, it will come yearly in their age. There are type 2 diabetes, heart disease, liver disease, mood disorders, hypertension and cancer risk also.
already discussed on lack of physical activity. Now we will discuss the physical activity. Nowadays, children are more with mobile, playing long hours in the computer games, watching TV. So, we can reduce the screen time and dedicate some time for going out and playing with your friends. Now you know how junk food affects your health. Reduce eating the junk food and adding healthy foods like vegetables, fruits, and leafy greens. Do the exercise regularly, avoid the stress. As we discussed earlier about the physical activity, you can also add some games, dancing, swimming, jogging, running, etc. Doing regular exercise and eating healthy foods is good for your health, and you will concentration in your studies also. You can do your work on time. Healthy lifestyle. How you can lead the healthy lifestyle? Do the exercise regularly, eat the healthy food, go outside, play with your friends, go to the bed early on time, get good sleep. Easy to gain, hard to lose. That means easy to gain the weight, but very tough to lose the weight. What I'm trying to say, do exercise regularly, follow the good habits, eat healthy foods, make your healthy fit and stay fit. Thank you.
Good afternoon. I'm Aishwarya, physiotherapist working in Chandra Dermatology and Immunology Research Center. ಇವತ್ತು ಒಬೆಸಿಟಿ ದಿನ. ಇವತ್ತು ಒಬೆಸಿಟಿ ದಿನದಿಂದ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಬೆಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸ್ಥೂಲಕಾಯ ಅಂದರೇನು? ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನಂಶ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಒಬೇಸ್ ಅಥವಾ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಒಬೆಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥೂಲಕಾಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಾಡಿ ಮಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ BMI ಅಂದ್ರೆ ದೇಹದ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ತೂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದೇಹದ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ BMI ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. BMI 25 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅಧಿಕ ತೂಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 30ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಒಬೇಸ್ ಅಥವಾ ಬೊಜ್ಜು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. BMI ನ ಹೇಗೆ ಅಳತೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ 3 ಸೂಚಕಗಳು ಇದಾವೆ. ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಚಾರ್ಟ್, ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ತೂಕವನ್ನು ಹೋಲಿಸಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚರ್ಮದ ಪದರದ ದಪ್ಪ, ಇದು ಒಂದು ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ ಅನ್ನ ಟೂಲ್ ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಮದ ಪದರನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭೌತಿಕ ದ್ರವ್ಯ ರಾಶಿ ಸೂಚಿ ಅಂದ್ರೆ BMI, ಇದು ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಲಿಂಗ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಅಳೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತ. BMI ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ weight in kgs divided by height in meter square. BMI ದಲ್ಲಿ ವರ್ಗ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು 18ಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ವೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 18 ಇಂದ 24 ಇದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ವೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 25 ಇಂದ 29 ಇದ್ರೆ ಓವರ್ ವೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 30 ರಿಂದ 34 ಒಬೇಸ್, 35ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಒಬೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 73% ಅಷ್ಟು ಸಿಟಿ ಜನರಿಗೆ ಒಬೆಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 4ರಲ್ಲಿ 3 ಜನರಿಗೆ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು 28 ಇಂದ 38 ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೇಲ್ಸ್ ಫಿಮೇಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಥೂಲಕಾಯತೆಯ ಕಾರಣಗಳೇನು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಟೇಕ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಶಕ್ತಿಯ ಅಸಮತೋಲನ ಅಂದ್ರೇನು? ಸೇವಿಸುವ ಕ್ಯಾಲರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಮತ್ತು ದೇಹ ಬಳಸುವ ಕ್ಯಾಲರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಎರಡು ಸಮಾನವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಸಮಾನವಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅಸಮತೋಲನ ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಲರಿ ಸೇವಿಸಿ ಏನು ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಫ್ಯಾಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಇಂಟೇಕ್ ಮತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಎರಡು ಸಮಾನವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಏನೇನಂದ್ರೆ ಸ್ವೀಟ್ಸ್, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ತಿನ್ನೋದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಪಿಜ್ಜಾ, ಬರ್ಗರ್ ಈ ತರ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಸ್ ತಿನ್ನೋದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಮತ್ತೆ ಏನು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮನೇಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಒಬೆಸಿಟಿ ಇಂದ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ತರ ಪರಿಣಾಮ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಪ್ 2 ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹೈಪರ್ ಲೆಪಿಡಿಮಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಉಸಿರಾಡಕ್ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಆಸ್ಟಿಯೋಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೀಳ್ ನೋವು, ಮಂಡಿ ನೋವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೊಜ್ಜು ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಪಿಜ್ಜಾ, ಬರ್ಗರ್ ಈ ತರ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬೊಜ್ಜುನ ತಡೆಬಹುದು. ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮ, ದಿನನಿತ್ಯ ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸನ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಾನು ದಿನ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಸಣ್ಣ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನೀವು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ನೀವು ಸಣ್ಣ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಬರ್ನ್ ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ತೂಕ ಇಳಿಸಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಈಗ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ವ್ಯಾಯಾಮದಿಂದ ಹೇಗೆ ತೂಕ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ವ್ಯಾಯಾಮನ ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಸೇವಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಸೇವಿಸಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಮಾಡೋದನ್ನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪ್ರತಿದಿನ 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್, ಆತರ ವಾರದಲ್ಲಿ 5 ದಿನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ತೂಕ ಇಳಿಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎರಡು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಯಾಮದ ಜೊತೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲರಿ ಇಂಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು.
ಓಕೆ, ಬೆಚ್ಚಗಾಗೋದು ಮತ್ತು ತಂಪಗಾಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಸ್. ಯಾವುದೇ ಏರೋಬಿಕ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಮಸಲ್ ಇಂಜುರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು 5 to 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಕೂಲ್ ಡೌನ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ನೀವೀಗ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಲ್ ಡೌನ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಕೂಡ 5 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷವರೆಗೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ವ್ಯಾಯಾಮಗಳ ವಿಧಗಳು, ಇದರಲ್ಲಿ ಏರೋಬಿಕ್ ಮತ್ತು ಎನರೋಬಿಕ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏರೋಬಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ತೀವ್ರತೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೀವಿ. ಇದು ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಎರಡನ್ನ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು. ಮತ್ತೆ ಏರೋಬಿಕ್ ವ್ಯಾಯಾಮವು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬು ಎರಡು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮ್ಲಜನಕ ರಹಿತ ಅಥವಾ ಎನರೋಬಿಕ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೀವ್ರತೆ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಎನರೋಬಿಕ್ ವ್ಯಾಯಾಮವು ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಬರೀ ಕೊಬ್ಬು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸುಟ್ಟಾಕುತ್ತೆ. ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ಸ್, ಯಾವ ತರ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏರೋಬಿಕ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದು ನೀವು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, 20 ಇಂದ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ತನಕ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಅದು ನೀವು ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆ ತರ ಒಂದು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ನ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಭಾವದ ಏರೋಬಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್, ವಾಕಿಂಗ್, ರೋಯಿಂಗ್. ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭಾವ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜಂಪಿಂಗ್ ರೋಪು ಅಥವಾ ಹೈ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏರೋಬಿಕ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವೀಗ ಎನರೋಬಿಕ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರನ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಪರ್ಸನಲ್ ಟ್ರೈನರ್ ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಸಲ್ ಇಂಜುರಿ, ಮಸಲ್ ಸೋರ್ನೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ತೀವ್ರತೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಇಂದ ಆಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೀವ್ರತೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ತೀವ್ರತೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಜುರಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಅನರೋಬಿಕ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ಸಲ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಉತ್ತಮ. ಎನರೋಬಿಕ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ವೇಟ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ನೀವು ಜಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ವೇಟ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಗರಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಅದು ಜಂಪಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಜಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಲಂಜಸ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲಿಸ್ಥೆನಿಕ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ದೇಹದ ತೂಕದ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡೋದು. ಅದು ಪುಷಪ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪುಲ್ಅಪ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ಯಾಲಿಸ್ಥೆನಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ತೂಕ ನಷ್ಟ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನೀವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 20 ನಿಮಿಷ, ಕನಿಷ್ಠ 20 ನಿಮಿಷ ಪ್ರತಿದಿನ, ಆತರ ವಾರದಲ್ಲಿ 3 ಬಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಕ್ಕೆ. ನೀವು ತೂಕ ಇಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಮೋರ್ ದೆನ್ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡರೇಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್, ಮಧ್ಯಮ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಕನಿಷ್ಠ 150 ನಿಮಿಷ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ನೀವು 75 to 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಆಹಾರ ತಿನ್ನೋದ್ಕಿಂತ ದೇಹಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಬೇಕು ನೀವು. ಒಬೆಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಯಾವ ತರ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾರನ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬಂದ್ರೆ ಏನೇನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
am Yogarani, Senior Physiotherapist working in Chandray Rheumatology and Immunology Center and Research. Every year of March 4th is observed as a World Obesity Day. So today now I am going to give you a talk about awareness on childhood obesity. Now we will see what is obesity. Overweight and obesity is an abnormal or excessive fat accumulation in the body. Obese children are more risk to the health issues as they grow older. It is predicted that by 2025 in India, there will be 17 million obese children. It is in our hand to control the obesity in childhood. So this day is considered as a obesity day to give awareness to the beloved ones, those who take care. India is the second most country of the obese children. We will discuss about the causes of childhood obesity. Lack of physical activity, unhealthy eating foods, genetic factors, hormonal problem, psychological issues, socio-economic status. As you see in the picture, most of the children nowadays are lack of activity and changing in eating habits like more junk foods. I need not to explain you more about what kind of junk foods and less activity. You all know that nowadays children's lack of activity and eating junk foods which leads to risk of children health. We will discuss about the mental health in obese children. First and foremost, if we talk about body shape, let us discuss about Chota Bheem cartoon. Most of you like Kalia or Chota Bheem. Obviously Chota Bheem because he looks physically fit and perfect body shape. If we compare the physically fit child and obese child, the obese child will get mentally disturbed during some situations.
The obese children also face teasing and rejections by the classmates and friends, which affects their mental health, and some children will not express to the parents, which affects the concentration in the studies too. So I would like to tell all the children that to discuss openly with your parents and teachers, which helps to avoid the issues related to the mental health. As you seen in the picture, overweight kids become overweight adults. So this is the right time to take a call to reduce the weight to avoid the adult obesity. Now we will discuss about how obesity affects the children's health. As you can see in the display, it affects the all organs. Some of the disease I mentioned here. This disease will in obese children, it will come early in their age. There are type 2 diabetes, heart disease, liver disease, mood disorders, hypertension and cancer risk also. Now we will discuss main topic of today's talk, how to prevent the obesity. We already discussed on lack of physical activity. Now we will discuss the physical activity. Nowadays children are more with mobile, playing long hours in the computer games, watching TV. So how junk food affects your health? Reduce eating the junk food and adding healthy foods like vegetables, fruits and leafy greens. Do the exercise regularly, avoid the stress. As we discussed earlier about the physical activity, you can also add some games, dancing, swimming, jogging, running, etc. Doing regular exercise and eating healthy foods is good for your health, and you will concentration in your studies also. You can do your work on time. Healthy lifestyle. How you can lead the healthy lifestyle? Do the exercise regularly, eat the healthy food, go outside, play with your friends, go to the bed early on time, get good sleep.
easy to gain, hard to lose. That means easy to gain the weight but very tough to lose the weight. What I'm trying to say, do exercise regularly, follow the good habits, eat healthy foods, make your healthy fit and stay fit. Thank you.
Greetings to everyone. Myself, Ruby Maria. I have completed my master's in food science and nutrition. Currently, I am working as a dietitian in Chandra Rheumatology and Immunology Research Center. Every year, March 4 is regarded as an World Obesity Day. So today, I will be discussing about how food influences the obesity. Let's see in brief about this in the further slides. So first, what is obesity? Obesity is something which is due to the excess accumulation of fat, which may lead to many health issues. So if a person is like, if they are too much, they are like, how to say, if a person is large enough, we can't say them that they are obese. We have a certain tool called as body mass index. So it uses the height and weight of a person to measure the BMI. If your BMI is between 18.5 to 22.9, it is considered as a normal. If they are below that, then it is considered as an underweight. If they are like above that, the normal level, they are considered as an overweight. So if your BMI is between 23 to 24.9, it is considered as you are under a risk. If it is between 25 to 29.9, it is considered as you are under a obesity grade 1 category. If it is more than 30, it is considered as obesity grade 2 category. So recently, NFHS, that is National Family Survey, has conducted a study in that they have told that there is a gradual increase in obese people in India. So the blue color indicates the number of obese people in 2015 to 16, and the yellow color indicates the number of obese people in 2019 to 21. So in children, it has been increased from 2.1 to 3.4. In men, it has increased from 18.9 to 22.9. In women, it has increased from 20.6 to 24. So it is a major concern which the India is facing now. Recently, Poshan Ma by 2021 has said that by 2030, 27.8% of the obese people in the world will be an Indian. That means if there is a group of 100 obese people who are from all over the world, in that 27 people will be an Indian. So let's see what are the causes of obesity. First one is the unhealthy diet. People are now moving to westernized diets, like they are more into eating pizzas, burgers, fast foods, and this leads to overweight because of the accumulation of fat content. Poor sleep. When we are overly exposed to blue light from the cell phones, laptops, and people nowadays couldn't handle any situation. They get stressed too much. When you are getting too much stress, the cortisol in your body is increasing. It leads to fat accumulation. It leads to overweight. Genetics. If your forefather or if your grandparents are obese, their gene is altered. And if that gene is passed to you and you're following an unhealthy eating pattern, you may end up being obese. Last final thing is like the medications. The steroids or any psychiatric medications which the doctor suggests you may lead to obese. Then let's see about the effects. When a person is obese, there is an excess accumulation of fat in the body. This leads to blockage of arteries. This leads to heart disease like stroke and heart attack. Then there is a excess accumulation of fat around the organs. This leads to fatty liver. When there is too much fat in our body, it leads to increased inflammation. This leads to autoimmune disorders like osteoarthritis, osteoporosis. Then it leads to diabetes. When the fat is accumulating in the cell, it leads them to insulin resistant. When you get insulin resistant, you may end up having diabetes. Last final one is cancer. When you are obese, you may end up having certain type of cancers like prostate or ovarian cancer. So now let's discuss what is unhealthy eating habits. Everyone are like telling if you eat unhealthy eating habits, you will be ending up putting more weight. So let's see what is actually the unhealthy eating habits. Refined flours like maida, fast foods like pizza, burger, processed foods like sausages, hams, patties, street foods like samosas, shawarmas, bakery products like puffs, pastries, cakes, biscuits, cookies, salty and sugary foods like pickles, jams, even biscuits also are nowadays coming in salty and sugary forms. Deep fried foods like chips and whatever the products you are like consuming in the market, and dairy products which have been loaded with fat like full fat milk, ghee, cheese, butter, Indian sweets, refined oils, alcohol consumption. It is not that when you consume these kinds of foods, you may end up being obese. The problem arises when you overeat it.
Like when you take too much of this, you may end up being obese. And along with this, if there is a reduced or no intake of fruits and vegetables, it leads to obesity. So now let's discuss how food increases the weight. Usually when you eat, the food is broken down and it is converted into energy. This energy is used by our body, to do a physical activity. So if, for example, if a person is earning 10,000 and he is spending 10,000 for his daily expenses, means there is an equal balance between the earning and the expenditure. If a person is earning around 15,000 and he is spending around only 10,000, the excess 5,000 he will be saving. Similarly, when you overeat, when you give more calorie to the body thinks that it is extra and it will start storing as a fat in your body. When the fat increases, it leads to weight gain. So this is the concept what actually happens in our body. So when the energy intake is more than the physical activity, it leads to weight gain. So what are the foods that leads to weight gain? And let's see. So intake of more unhealthy fats like saturated and trans fat. For example, saturated fats and trans fats. This leads to increased in LDL, which is known as the low density lipoprotein, and decreased HDL, that is known as the high density lipoprotein. So LDL is the bad cholesterol and HDL is the good cholesterol. When there is a variation between these, there is an excess accumulation of fat in our body. This leads to weight gain. It also leads to further disease conditions also. So another thing is like fat is an energy dense compound. Like 1 gram of fat gives you 9 kilocalories. So let's assume you are taking like adding extra 2 spoons of oil in your food. It means like in 1 teaspoon you will be getting 5 gram of fat. In 2 teaspoons you will be getting around 10 grams of fat. So when you consume this, you are getting around 90 kilocalories of energy. So you are giving 90 kilocalories just by taking 2 spoons of oil. So it is an energy dense, but when compared to the other compounds like carbohydrates and proteins, which only gives around 4 kilocalories. Then the fat has a low thermogenic effect. Thermogenic effect is something, the amount of energy the body uses to store the compounds. So if we want to store anything, even within our body also, the body needs certain amount of energy. So for fat, it is like little bit energy is used to store large amount of energy in our body. So there is a decreased thermogenic effect. So the body finds it easier to save fat compared to other compounds. There is an increased satiety properties in fat. It means like it makes you feel fuller. That's why people after eating a fatty food, they feel like after eating fatty food only, they have the feelings that yes, I have filled my stomach. So again, when they are feeling hungry, they again go for those fatty foods only. They don't go for any other alternatives. This also increases the weight in a person. So now let's discuss. Can we reverse obesity with food? Just think about it. Yes, of course you can do it by following the few steps like calorie deficient diet, including more fruits and vegetables, including more protein in the diet. Let's discuss about these 3 things in the upcoming slides. So what is calorie deficient diet? As I told earlier, like the amount of food what you take is converted into the energy, which energy is used to do any physical activity. So when you are going for a calorie deficient diet, for example, let's see a person is around 90 kg and his BMI is around 26. So he comes under obesity grade 1 category. So to lose weight, I am giving him a calorie deficient diet. For his body weight, he needs around at least 2,500 kilocalories. In that, I am reducing around 500 kilocalories and giving him only around 2,000 kilocalories. This is given to him as a food. But the body needs extra 500 calories to function normally. So what the body does, it will go and get help from the fat. It will burn the fat and it will get that 500 kilocalories. So while burning the fat is reduced. This leads to weight loss. So this is what happens when you are in a calorie deficient diet. Another thing is like when you are going for extreme calorie deficient diet, that also leads to many health problems. So it is always recommended that you have to consult a dietitian
so that they will give you an idea how much calorie actually your body needs and how much is a safer limit. So always consult a dietitian before following a calorie deficient diet. So the concept is like the calorie intake should be less than the physical activity. Next, include more fiber in the diet. How does vegetable and fruits help in weight loss? Let's see about it. So what is actually fiber? Fiber is a plant material which the body can digest and which the body can't digest and absorb. For example, how to say, it contains a compound called cellulose, which the body can't be digesting completely. So, but though it is not digested completely, it has many health benefits, like it adds bulk to our body, bulk to our stool. So another thing is like when it is mixed with the water molecule, it forms a semi-liquid consistency. That time it absorbs the extra sugar or fat which is around them, inside them. Okay. So another thing is like when you take fiber, no, it doesn't stay in your stomach for longer time. It has a decreased transit time and it gives a frequent bowel movement. So it doesn't stay longer in your body and it doesn't give time for the body to absorb those fat and sugar. So it helps in losing weight. How is like the fiber removes the extra sugars or fat which is nearby. So it leads to weight loss. So where do you find these fiber? Mainly, you will be getting fiber from the vegetables and fruits. So always go for the seasonal fruits and vegetables. Include lot of greens in your diet. Take at least 2 to 3 servings of greens in a week. This will increases the fiber content. It also makes you be fuller. It doesn't give you more cravings. So you won't end up eating more. And there is a weight loss also. Next one is including more protein in your diet. So first, why do we need protein? When you're in an energy restriction, that time the contribution of the protein increases. Why means you're already in a calorie deficient. So the body will be sourcing the energy from the other two parts like protein and fat. So first, it is easy for the body to take energy from the protein. So it will go for protein. So there will be a destruction of protein for energy. So the requirement of protein also increases. Next thing is like when you are in a weight loss program, there will be a lot of activity. Like you will be doing cardio or resistant exercise. This leads to breakdown of more protein in the muscle. This also increases the requirement of protein. So how does protein helps? The first thing is like it keeps you fuller. Next thing is like it reduces the fat, but it increases the muscle mass. And another thing is like it has the greater energy output. So just someone is telling that protein is good and it helps in weight loss and that. You shouldn't take like more protein also. So per kilogram, you should be getting around 0.8 gram of protein. If it is too much, if you are taking over, it leads to many side effects. So it is better always consult a dietitian or the doctor before following any diet which is rich in protein. So along with following these 3 points, you have to follow a balanced diet. What is balanced diet? First thing is like you should include at least 3 to 5 servings of fruits and vegetables in your diet. You can go for seasonal fruits and vegetables, include more greens, and go for whole grains like millets, bajra, jowar, rahi. These and all, like they also have vitamins and minerals. Along with that, they have complex carbohydrates and they also have little bit of fiber content in it. Next thing is like you have to take adequate amount of protein. As I told earlier, you have to take at least 0.8 gram of protein per kilogram. Okay. Then you have to include good fats. Fats are not always a bad thing. You have to include fats because that too in the form of a good fats that you will be getting from the nuts and seeds. Why you need fat is like we have certain vitamins which run only with the help of a fat, and hormones also plays an important role only when you have adequate amount of fat. So you should include good fats like dried nuts and seeds. Next, you have to hydrate more. When your body is under a destruction process, there is a loss of waste generated. So it is better if you hydrate more and give adequate water to the body so that it is easy for the body to eliminate the waste content out of the body. Next, you should avoid the alcoholic and carbonated beverages. Then you have to quit smoking.
Okay, everyone is saying like count your calories, count your calories. So what is that? Let's discuss about it. So first thing you can see there like 50 rupees note and 500 rupees note. Both are like made up of paper only. But the thing is like their value differs. Similarly, I have given you a two picture. So here in the left side of the plate, you will be having a one piece of chapati, 1 cup of channa, 1 cup of dal with some vegetables and sliced carrots. This gives you around 210 to 220 kilocalories. Okay, this side I have given a overnight oats with few slices of banana. When you say weight loss means, first thing that comes to your mind is like you have to take oats. So yeah, oats is a good, it has a complex carbohydrates and it also helps in weight loss. But the thing is like, is it a complete meal for weight loss? Does it give every nutrients what the body required? That time there is a question mark. So here you will be getting around like 220, here you will be getting around 260, like both are more or less similar calories only. But the thing is like which is a complete meal, which is a whole meal means it is the plate which has the chapati and few vegetables and channa. In channa you will be getting protein, in chapati you will be getting complex carbs, and with vegetables and greens now you will get the fiber amount and the extra minerals and vitamins. But in oats, you will be getting few complex carbs. And another thing is like when you are taking oats, no, you will be adding little bit of honey or sugar in it. When you take sugar, no, it will increases the cravings. Okay, so you will end up eating more. So you have to decide which meal should I go, Anta. That is in your hand. And another thing is like, yeah, you have said like this is the complete meal. We have to go for complete meal, Anta. But how do I know? Anta, the question arises. There comes the dietitian. So you have to consult a dietitian before following any diet. So they will be giving a specific and altered diet, which will help you to lose weight. And they also tell you how much amount of the food you have to take and which timing you have to take, in what quantity you have to take, in what type you have to take. Even the consistency of the food plays an important role. So everything will be dealt and they will clearly explain how you have to take the food so you can lose your weight. And final thing is like only a healthy diet won't help you in losing weight. It is important to do physical activity and your mental health also should be in a good condition. If there is a proper physical activity with mental health and if there is a good healthy eating habits, it leads to weight loss. Another thing is like there should be patience and consistency. If you are doing a proper physical activity and you are following a good healthy diet now, but your mental health is not good, you are too much stressed, that time it leads to, it doesn't end up losing weight. So these three things plays an important role. So healthy eating habits, physical activity and mental health should be kept in mind. And another thing is like fat doesn't accumulate in our body within a month or within a week. It takes time. Similarly, to lose weight also, it takes time. You have to be patient and you have to follow the regime consistently. Then only you can reach your goal. And another thing is like before following whatever diet, you have to consult a dietitian so that they will give you a clear idea what are the side effects you will be facing. If you take this too much, what are the side effects? If you take this too much, what are the side effects? Everything will be clearly dealt when you talk with them. Don't always go for Google. The sources what you get from Google are not completely true. So always consult a dietitian before following any diet. I hope the information what I shared will be very easy, informative for you. Thanks for listening to me. Thanks for spending your time with me. Thank you.
அனைவருக்கும் வணக்கம். எனது பெயர் ரூபி மாரியா, உணவியல் நிபுணர். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் என்னன்னா உடல் பருமனாலும் உடலோடைய தாக்கமும் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஸோ வருஷம் மார்ச் 4ஆம் தேதி வந்து நம்ம உலக உடல் பருமன் நாள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொண்டாடுறோம். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா லைக் நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாட்டுனால எப்படி நம்மளோட உடல் எடை வந்து அதிகரிக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம். அதை நம்ம எப்படி கட்டுல வச்சுக்கிறது அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸோ முதல்ல உடல் பருமன் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஸோ உடல் பருமன் அப்படின்னா லைக் நம்ம உடல்ல நமக்கு தேவைக்கும் அதிகமான கொழுப்பு சேரும் போது அதை உடல் பருமன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். இந்த கொழுப்பு சேருறதுனால நமக்கு நிறைய டிசீஸ் கண்டிஷன்ஸ் வர்றதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. சரி, ஒருத்தவங்க பாக்குறதுக்கு வெளி தோற்றமா பெருசா இருக்கிறதுனால அவங்களோட உடல் வந்து பருமனா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா இல்ல. ஸோ நாம வந்து அதுக்குன்னு ஒரு டூல் வச்சிருக்கோம். அது பேரு தான் பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ். பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ் வந்து எப்படி நம்ம அதுல வந்து ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும். எப்படி அந்த வேல்யூ வரும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஹைட் அண்ட் வெயிட்டை வச்சு ஒரு வேல்யூ கொடுக்கும். ஸோ அந்த வேல்யூவை வச்சு நம்ம வந்து நீங்க உங்க உடல் பருமனா இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். இப்போ உங்களோட பிஎம்ஐ வந்து 18ல இருந்து 22க்குள்ள இருந்துச்சுன்னா உங்க வெயிட் வந்து நார்மலா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம். இப்போ அதுவே ரொம்ப கம்மியா இருந்துச்சுன்னா அப்போ நீங்க அண்டர் வெயிட் கேட்டகரியில வருவீங்க. அதுவே அதை விட ஜாஸ்தியா இருந்துச்சுன்னா 23க்கும் மேல இருந்துச்சுன்னா ஓவர் வெயிட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லலாம். இதுவே 23ல இருந்து 24.9க்குள்ள இருந்துச்சுன்னா அப்போ வந்து உங்க ஒபிசிட்டி வந்து அட் ரிஸ்க் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லலாம். இதுவே 25ல இருந்து 29.9ல இருந்துச்சுன்னா அப்போ ஒபிசிட்டிலேயே கிரேட் 1 கேட்டகரி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லலாம். இதுவே ஒபிசிட்டி வந்து கிரேட் 2 வந்து 30க்கு மேல உங்க பிஎம்ஐ இருந்துச்சுன்னா அப்போ வந்து ஒபிசிட்டி கிரேட் 2 கேட்டகரி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இப்போ ரீசெண்டா ஒரு சர்வே நடந்திருக்கு. ஸோ அதுல வந்து NFHS அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா ஒரு சர்வே எடுத்திருக்காங்க. அதுல நம்ம இந்தியால வருஷம் எப்படி வந்து நம்பர் ஆஃப் ஒபீஸ் பீப்புள் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே போறாங்க அப்படின்னு சொல்றத வந்து ஒரு சர்வேவா எடுத்திருக்காங்க. இப்போ இங்க ப்ளூ கலர்ல காட்டுறது வந்து 2015ல இருந்து 16க்குள்ள எவ்வளவு பேர் வந்து ஓவர் வெயிட்டா இருந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி காட்டுது. இதுவே இந்த சைடு இருக்கிற எல்லோ கலர்ல என்ன காட்டுதுன்னா எவ்வளவு பேர் வந்து 2019ல இருந்து 21க்குள்ள எவ்வளவு பேர் ஒபீஸா இருந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி காட்டுது. சோ இப்போ பாத்தீங்கன்னா குழந்தைகள்ல 2.1ல இருந்து 3.4 வரைக்கும் அதிகரிச்சிருக்கு. அதுவே ஆண்கள்ல 18.9ல இருந்து 22.9 வரைக்கும் அதிகரிச்சிருக்கு. அதுவே பெண்கள்ல 20.6ல இருந்து 24 அதிகரிச்சிருக்கு. இது வந்து ஒரு மேஜர் கன்சர்னா இப்ப இந்தியால பார்க்கப்படுது. இது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம். பாக்குறதுக்கு என்ன வெயிட் தானே அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நினைச்சாலும் இது வந்து ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம். இதனால பல நோய்கள் வர்றதுக்காக வாய்ப்பு இருக்கு. போஷன் மகா 2021ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா 2030க்குள்ள உலகத்துல இருக்கிற மொத்த உடல் எடை கூடிய நபர்கள்ல 27.8% இந்தியர்களா இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. இதோட அர்த்தம் என்னன்னா இப்போ ஒரு 100 உடல் எடை கூடிய நபர்கள் இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா அதுல 27 பேராச்சு இந்தியர்களா தான் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. இது ஒரு லார்ஜ் நம்பர், பெரிய தொகை. ஸோ இதை நம்ம எப்படி கட்டுக்குள்ள வச்சுக்கலாம் அப்படின்றத நம்ம இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒபிசிட்டி அப்படின்னா லைக் உடல் பருமன் வந்து எதனால வருது அப்படின்னு சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஆரோக்கியமற்ற உணவு முறை. லைக் இப்போ நிறைய பேர் எல்லாம் வெஸ்டர்னைஸ் டயட் ஃபாலோ பண்றோம். லைக் பீஸா, பர்கர், பிரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் இந்த மாதிரி நிறைய சாப்பாடு சாப்பிட்றதுனால நம்மளுக்கு வந்து வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஏன்னா அதெல்லாம் சாப்பிடும்போது கேலரி ஜாஸ்தி ஆகி நம்மளோட ஃபேட் அக்யூமுலேஷன் லைக் கொழுப்பு வந்து ஜாஸ்தி ஆகிறதுனால நம்மளோட வெயிட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் தூக்கமின்மை. இப்போ நிறைய பேர் வந்து மொபைல் போன் முன்னாடியும் அப்புறமா லேப்டாப், பிசி இது முன்னாடி நிறைய நேரம் நம்ம டைமை ஸ்பெண்ட் பண்றோம். ஸோ அப்படி ஸ்பெண்ட் பண்ணும் போது என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம கண்ணுக்கு வந்து ப்ளூ ரேஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரேஸ் இருக்கு.
அந்த ரேஸ் வந்து ஜாஸ்தி படுது. அது ஜாஸ்தி வரும்போது என்ன ஆகும்னா நமக்கு சரியா தூக்கம் வராது. நெக்ஸ்ட் மன அழுத்தம். இந்த காலத்து ஜெனரேஷன்ல எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு சின்ன சின்ன விஷயத்தையும் அதை எப்படி ஃபேஸ் பண்றது அப்படின்ற தைரியம் இருக்கிறதுனால ஸோ அதனால சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கும் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுறாங்க. ஸ்ட்ரெஸ் ஆனாதான் மன அழுத்தம். ஸோ ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும் போது என்ன ஆகும்னா கார்டிசோல் அப்படின்ற ஒரு ஹார்மோன் வந்து நிறைய ஜாஸ்தியா செக்ரேட் ஆகுது. அப்படி செக்ரேட் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா அதுல நிறைய கொழுப்பு வந்து சேகரிச்சு வச்சிரும். ஸோ அப்படி நிறைய கொழுப்பு சேகரிக்கும் போது உடல் எடையும் கூடுது. நெக்ஸ்ட் மரபியல். இப்போ நம்ம முன்னோர்கள் வந்து உடல் எடை கூடி இருந்திருக்காங்க. ஸோ அப்போ வந்து அவங்களோட ஜீனும் மாறி இருக்கும். அந்த உடல் எடை கூடுற மாதிரி ஜீன் மாறி இருக்கும். அந்த ஜீனே நமக்கும் பாஸ் ஆயிருக்கும். சரியா? ஸோ அப்படி ஜீன் பாஸ் ஆயிருக்கும் போது நாமளும் ஒரு ஆரோக்கியமற்ற வாழ்க்கை முறை நடத்திட்டு வரும்போது நம்ம சீக்கிரம் ஒபீஸ் ஆகுறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் சில மருந்துகளாலையும் நம்ம உடல் எடை கூடும். லைக் ஸ்டெராய்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த ஸ்டெராய்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம நிறைய எடுத்துக்கிட்டோம்னா கூட நம்மளோட வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். சரி, இதெல்லாம் காரணம் பார்த்தாச்சு. சரி, ஒபீஸா இருந்தா நமக்கு என்னென்ன விளைவுகள் அப்படின்னு சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ நீங்க உங்க உடல் எடை கூடி இருக்குன்னா அப்போ நிறைய கொழுப்பு சேர்ந்துருக்குன்னு அர்த்தம். அந்த கொழுப்பு என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம ரத்த குழாயில வந்து பிளாக் பண்ணி நமக்கு வந்து இருதய ப்ராப்ளம்ஸ், இருதய நோயெல்லாம் வர்றதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்கு. லைக் ஹார்ட் அட்டாக், ஸ்ட்ரோக் இதெல்லாம் வர்றதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்கு. பிபி வரும். நெக்ஸ்ட் இந்த கொழுப்பு என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம உடம்புல இருக்கிற எல்லா ஆர்கன்ஸ்லயும் போய் படிஞ்சிரும். அதை ஒழுங்கா வேலை செய்ய விடாம தடுத்துரும். அப்போ வந்து கல்லீரல் நோய், கிட்னி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வர்றதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்கு. இன்னொன்னு, நம்ம உடம்புல கொழுப்பு ஜாஸ்தி இருக்கும் போது இன்ஃப்ளமேஷனும் ஜாஸ்தி ஆகுது. அப்படி இன்ஃப்ளமேஷன் ஜாஸ்தி ஆச்சுன்னா ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டர், அதாவது தன்னெதிர்ப்பு நோய் அப்படின்ற நோயும் அதிகரிக்க சான்ஸ் இருக்கு. அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம இம்யூனிட்டி சிஸ்டமே நமக்கு அகெயின்ஸ்டா ஒர்க் ஆகும். ஸோ என்ன மாதிரி நோய்னா ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரைட்டிஸ், ஆஸ்டியோபோரோசிஸ், ரெமட்டட் ஆர்த்ரைட்டிஸ், அப்புறமா சொரியாட்டிக் ஆர்த்ரைட்டிஸ், மயோசிட்டிஸ், இந்த மாதிரி ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டர்ஸ் எல்லாம் வரதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்கு. நெக்ஸ்ட், நம்ம உடம்புல கொழுப்பு ஜாஸ்தி இருக்கும் போது நம்ம செல்லுல கொழுப்பு ஜாஸ்தி தங்கிக்கும். அப்படி தங்கினதுக்கு அப்புறமா இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸும் அதிகரிக்கும். ஸோ அந்த இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகரிச்சுச்சுன்னா நாம வந்து டயபெட்டிக்கா வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. டயபெட்டிக்னா லைக் நீரிழிவு நோய் இல்லைன்னா சக்கரை வியாதி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அததான் அது வர்றதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்கு. நெக்ஸ்ட், நம்ம உடம்புல வந்து கொழுப்பு ஜாஸ்தியா இருக்கும்போது புற்றுநோய் வரும். ஸோ என்ன மாதிரி புற்றுநோய்னா ப்ராஸ்டேட் கேன்சர், ஒவேரியன் கேன்சர், பிரெஸ்ட் கேன்சர், இந்த மாதிரி வகையான புற்றுநோய் வர்றதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்கு. சரி, எல்லாருமே ஆரோக்கியமற்ற உணவு முறை அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட், சுத்திகரிக்கப்பட்ட உணவுகள், அதாவது ரிஃபைன்டு ஃப்ளோர்ஸ். ரிஃபைன்டு ஃப்ளோர்ஸ்னா மைதால செஞ்ச எல்லா உணவு வகைகளும் நீங்க நிறைய சாப்பிடும்போது உங்க உடல் எடை அதிகரிக்கும். துரித உணவுனா ஃபாஸ்ட் ஃபுட்ஸ் லைக் பீஸா, பர்கர், அதெல்லாம் நிறைய சாப்பிடும் போது வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். நெக்ஸ்ட், பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள் அப்படின்னா ப்ராசஸ்டு ஃபுட்ஸ். நெக்ஸ்ட், ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்ஸ் லைக் பானிபூரி, அதெல்லாம் நிறைய சாப்பிடுறதுனால. அப்புறம் பேக்கரி உணவுகள், பப்பு, பேஸ்ட்ரி, கேக்கு, குக்கீஸ், இதெல்லாம் நிறைய சாப்பிட்றதுனாலே உடல் எடை கூடும். அப்புறம் ஜாம், ஊறுகாய், வறுத்த உணவுகள், கொழுப்பு மிக்க பால் பொருட்கள், லைக் இப்போ நம்ம வந்து நிறைய ஸ்வீட்ஸ், இந்தியன் ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய நெய் அதெல்லாம் போட்டு செஞ்சிருப்பாங்க. அதுவும் ஃபுல் ஃபேட் மில்க்ல தான் அந்த ஸ்வீட்ஸே செஞ்சிருப்பாங்க. ஸோ அது நிறைய கொழுப்பு சேர்த்துக்கும் போது உடல் எடை கூடும். நெக்ஸ்ட், சுத்திகரிக்கப்பட்ட எண்ணெய். சீக்கிரம் வந்து எண்ணெய் வந்து பாலா போயிடுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்பெல்லாம் நம்ம ரிஃபைன்ட் ஆயில்ஸ் தான் யூஸ் பண்றோம். அதனாலயும் நம்ம உடம்புல கொழுப்பு ஏறும். நெக்ஸ்ட், மது அருந்துறதுனாலே உடல் எடை கூடும். சரி, இதெல்லாம் சாப்பிட்டாலே நான் வந்து ஒபீஸ் ஆயிடுவேனா அப்படின்னு சொல்லி நீங்க கேட்டீங்கன்னா இல்ல. இதை நீங்க எப்போ ஜாஸ்தியா சாப்பிடுறீங்களோ அந்த டைம் தான் வந்து உங்க உடம்புல அந்த கொழுப்பு ஜாஸ்தியாகி உங்க வெயிட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். இதோட நீங்க வந்து உங்க உணவு பழக்கத்துல காய்கறிகள் அப்புறம் பழங்கள் எல்லாம் சேர்த்துக்காம இதை மட்டும் சாப்பிட்டுட்டே வந்தீங்கன்னாலும் உங்க உடல் எடை வந்து கூடும். நெக்ஸ்ட், சரி, உணவு உடல் எடையும் எப்படி சம்பந்தமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். லைக் உணவு முறையினால எப்படி உடல் எடை வந்து கூடும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். இப்போ நார்மலா ஒருத்தவங்க வந்து சாப்பாடு சாப்பிடுறாங்கன்னா அந்த சாப்பாட்டுல இருந்து கிடைக்கிற எனர்ஜி தான் நம்ம அன்றாட செய்ய போற எல்லா வேலைக்கும் அது லைக் ஃபியூயல் மாதிரி இருக்கும். இப்போ எப்படி காருக்கு நம்ம பெட்ரோல், டீசல் ஊத்துறோம், அதே மாதிரிதான் உணவுல இருந்து கிடைக்கிற எனர்ஜியும். ஸோ இப்போ வந்து ஒரு மனுஷன் 10,000 ரூபாய் சம்பாதிக்கிறாருன்னா அவரோட எக்ஸ்பெண்டிச்சர், அவரோட செலவுகளும் வந்து அதே 10,000 ரூபாய்னா ரெண்டும் பேலன்ஸ் ஆயிரும். இதுவே அவர் 15,000 ரூபாய் சம்பாதிக்கிறாரு ஆனா அவரோட எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து வெறும் 10,000 ரூபாய்னா அந்த மீதம் இல்ல 5,000 ரூபாய் அவங்க சேமிச்சு வைப்பாங்க. லைக் சேவிங்ஸ் மாதிரி எதுலயாச்சும் போட்டு வைப்பாங்க. அதே மாதிரிதான் உடம்பும். நீங்க எப்போ நிறைய கேலரிஸ் கொடுக்குறீங்களோ அந்த டைம் என்ன ஆகும்னா
அந்த எக்ஸ்ட்ராவா இருக்க கேலரியை ஏன் வேஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடம்புல சேகரிக்க ஆரம்பிச்சிடும். எப்படி சேகரிக்கும்னா கொழுப்பா சேகரிச்சு வச்சுக்கும். ஸோ இந்த கொழுப்பு ஜாஸ்தி ஆக ஆக உங்க உடல் எடையும் கூடும். ஸோ இதுதான் கான்செப்ட். லைக் நீங்க நிறைய சாப்பிட்றதுனால எப்படி வெயிட் ஏறுது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, அந்த எக்ஸ்ட்ராவா இருக்கிற கேலரிஸ் எல்லாமே வந்து கொழுப்பா சேகரிச்சுக்கிறது. ஓகே, எந்த மாதிரி உணவெல்லாம் சாப்பிட்டா நமக்கு வந்து கொழுப்பு அதிகரிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, ஆரோக்கியமற்ற கொழுப்புகள் ஜாஸ்தி இருக்கிற பொருள். ஆரோக்கியமற்ற கொழுப்பு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சேச்சுரேட்டட் ஃபேட், டிரான்ஸ் ஃபேட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். இதெல்லாம் நீங்க வந்து லைக் பாக்கெட் ஃபுட்ஸ்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பின்னாடி நியூட்ரிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு அதுல எவ்வளவு எனர்ஜி இருக்கு, எவ்வளவு புரோட்டீன் இருக்கு, டிரான்ஸ் ஃபேட் எவ்வளவு இருக்கு, சேச்சுரேட்டட் ஃபேட் எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு லிஸ்ட் பண்ணிருப்பாங்க. ஆனா நம்ம லைக் இப்போ ஒரு பொருளை வாங்குறோம்னா உடனே அதை பிரிச்சு சாப்பிடுறோம். அதுல என்னென்ன இருக்கு அப்படின்றதையும் நாம கவனிக்கிறது இல்லை. ஸோ இந்த மாதிரி உணவெல்லாம் சாப்பிடும் போது என்ன ஆகுதுன்னா, கெட்ட கொழுப்பு அதாவது எல்டிஎல் வந்து அதிகரிச்சு நல்ல கொழுப்பு அதாவது ஹெச்டிஎல் வந்து குறைஞ்சிருது. ஸோ இந்த மாதிரி நடக்கும்போது என்ன ஆகும்னா, நம்ம உடம்புல கொழுப்பு ஜாஸ்தியா சேகரிச்சு வச்சுக்கும். நெக்ஸ்ட் இந்த கொழுப்பு லைக் ஃபேட்டி ஃபுட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அதுல இருந்து நமக்கு நிறைய எனர்ஜி கிடைக்கும். பாத்தீங்கன்னா இப்போ 1 கிராம் ஆஃப் ஃபேட்ல உங்களுக்கு 9 கிலோ கேலரி வந்து கிடைக்குது. ஸோ அப்ப யோசிச்சு பாருங்க, 2 ஸ்பூன் ஆஃப் ஆயில் வந்து நீங்க எக்ஸ்ட்ராவா ஆட் பண்ணி சமைக்கிறீங்க. அப்ப என்ன ஆகும்னா, 1 ஸ்பூன்ல 5 கிராம் ஆயில் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டாலும் 2 ஸ்பூன்ல வந்து 10 கிராம். ஸோ 10 கிராம்ல இருந்து அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து 90 கிலோ கேலரிஸ் ஆச்சு கிடைக்குது. ஸோ அப்ப யோசிச்சு பாருங்க, ஜஸ்ட் வெறும் 2 ஸ்பூன் ஆயில் எக்ஸ்ட்ராவா ஆட் பண்றதுனால உங்களுக்கு எவ்வளவு கேலரிஸ் உங்க உடம்புக்கு அது போகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் இந்த கொழுப்பு என்ன பண்ணோம்னா, இது தெவிட்டான நிலை அப்படின்னா சட்டைட்டியை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும். தெவிட்டான நிலை அப்படின்னா அதை நீங்க கொஞ்சோண்டு சாப்பிட்டா கூட உங்க உடம்பு உங்க வயிறு வந்து ஈஸியா ரொம்பிடும். ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து போய் ஒரு பீஸா சாப்பிடுறீங்கன்னா, லைக் ஒரு ஃபுல் பீஸா நீங்க சாப்பிட்டாலே உடனே அதோட ஃபுல் பீஸா சாப்பிட்ட உடனே உங்களுக்கு வந்து வயிறு ரொம்பிடும். அதுவே அது வயிறு ரொம்பறதுனாலயே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அவங்க ஒரு கோக்கும் எக்ஸ்ட்ராவா கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த கோக் குடிச்ச உடனே உங்களுக்கு வந்து திருப்பியும் நார்மல் லெவலுக்கு வந்துடும். ஸோ இதெல்லாம் லைக் மார்க்கெட்டிங் ட்ரிக்ஸ். நீங்க நிறைய சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோக்கும் லைக் பீஸா வாங்கினா ஒரு கோக் ஃப்ரீ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி உங்க தேவைக்கு அதிகமான கேலரிஸ் நீங்க நிறைய சாப்பிட உங்க உடல் பருமன் ஏறிக்கிட்டே போகும். நெக்ஸ்ட் இது வந்து ஒரு தெர்மோஜெனிக் உணவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தெர்மோஜெனிசிட்டி அப்படின்னா என்னன்னா, இப்போ நம்ம உடம்புக்குள்ள இருக்கிற அந்த எக்ஸ்ட்ரா எனர்ஜியவே நம்ம சேர்த்து வைக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் அமௌண்ட் கொடுக்கணும். லைக் எனர்ஜி வந்து அதுல ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். ஸோ ஃபேட்டை சேகரிச்சு வைக்கிறதுக்கு நம்ம கொடுக்க வேண்டிய அமௌண்ட் வந்து கம்மி தான். இப்போ வந்து 5 ரூபாய் கொடுத்தாலே உங்களுக்கு வந்து 500 ரூபாய் பொருள் வருதுன்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, அதை தான் போய் நிறைய வாங்குவீங்க. ஸோ அதே மாதிரிதான். ஸோ கொஞ்சம் அமௌண்ட் லைக் எனர்ஜி ஸ்பெண்ட் பண்ணா கூட உங்களுக்கு நிறைய ஃபேட்டை வந்து சேர்த்து வச்சுக்கலாம் லைக் ஃபியூச்சர் யூஸ்க்கு. ஸோ இதன் மூலியமா வெயிட் கெயின் வந்து ஈஸியா நடக்கும். நெக்ஸ்ட், சரி உணவு மூலயமா நம்ம உடல் பருமனை குறைக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா சத்தியமா முடியும். ஸோ எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் குறைந்த கலோரி உணவு முறையை நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் அதிகப்படியான பழம் காய்கறிகளை வந்து நீங்க சாப்பிடணும். நெக்ஸ்ட் அதிகப்படியான புரதச்சத்தையும் நீங்க சாப்பிடணும். ஸோ இதை 3த்தையும் நீங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா உடல் எடை வந்து குறையும். ஸோ இதை பத்தி ஒரு டீட்டெயில்டான கான்செப்டை வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வர ஸ்லைட்ஸ்ல நம்ம பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் குறைந்த கலோரி உணவு முறை அப்படின்னா என்ன? ஸோ நான் ஃபர்ஸ்டே நான் சொன்னபடி இப்ப நம்ம சாப்பிடுற உணவு அதுல இருந்து கிடைக்கிற கலரியை தான் நம்ம அன்றாட வேலைக்கு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். அதுவே ஜாஸ்தி ஆகும் போதுதான் அதை நம்ம வந்து ஃபேட்டா ஸ்டோர் பண்ணி உடம்புல வச்சுக்கிறோம். ஸோ இப்போ ஒரு மனுஷன் வந்து லைக் 90 கிலோ இருக்காரு, அவரோட பிஎம்ஐ வந்து ஜாஸ்தி இருக்கு, லைக் ஒபீஸ் கிரேட் 1 கேட்டகரியில வராரு அவரு. ஸோ அவருக்கு வந்து ஜஸ்ட் அவரோட பாடி வெயிட் 90 kgsக்கே நீங்க வந்து 2500 கேலரியாச்சும் கொடுக்கணும். அந்த 2500 கேலரியில நம்ம வந்து கேலரி டெஃபிஷியன்ட் டயட் கொடுக்குறோம். அதுல லைக் 500 கிலோ கேலரியை வந்து நம்ம கம்மி பண்ணிட்டு வெறும் 2000 கிலோ கேலரியே அவருக்கு கொடுக்குறோம். ஸோ இப்போ அந்த 2000 கிலோ கேலரி வந்து ஜஸ்ட் உணவு மூலயமா நம்ம கொடுக்குறோம். மீதம் இல்ல அந்த 500 கேலரி உடம்புக்கு எப்படியாச்சும் தேவை. அப்ப என்ன பண்ணோம்னா, ஆல்ரெடி நம்ம சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இல்லையா கொழுப்பா, அதை கரைச்சி அதுல இருந்து அந்த 500 கிலோ கேலரியை வந்து அதை எடுத்துக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஒரு மனுஷன் வந்து 15,000 சேவ் பண்றாரு, 15,000 சம்பாதிக்கிறாரு, அதுல 5,000 சேவ் பண்றாரு, 10,000 வந்து செலவு பண்ணிக்கிறாரு. திடீர்னு அவருக்கு வந்து ஒரு தேவை வருது ஒரு 3,000 ரூபாய்க்கு. அப்ப என்ன பண்ணுவாருன்னா, அவர் சேவ் பண்ண அமௌண்ட்ல இருந்து தானே எடுத்துப்பாரு. அதே மாதிரிதான்
நம்ம உடம்பும் நம்ம ஆல்ரெடி சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இல்லையா கொழுப்பா, அதை வந்து கரைச்சி நமக்கு தேவையான எனர்ஜியை எடுத்துக்கும். ஸோ இப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா வெயிட் லாஸ் வந்து ஆகும். ஏன்னா கொழுப்பு கரைஞ்சிட்டே வர்றதுனால நமக்கு வெயிட் லாஸ் ஈஸியா ஆகும். ஸோ உட்கொள்ளும் கேலரி வந்து உடல் உழைப்பை விட கம்மியா இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வெயிட் லாஸ் ஆகும். நெக்ஸ்ட், அதிகப்படியான நார்ச்சத்து நிறைந்த உணவுகளை சாப்பிடணும். சரி, நம்ம பழம் காய்கறி சாப்பிடுறதுனால வந்து உடல் எடை குறையுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா குறையும். ஏன் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா அதுல நார்ச்சத்து ஜாஸ்தி இருக்கு. சரி, ஃபர்ஸ்ட் நார்ச்சத்துன்னா என்னதான் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க கேட்டீங்கன்னா, நார்ச்சத்துன்றது ஒரு தாவரத்துல இருந்து கிடைக்கிற ஒரு பொருள். இது நம்ம உடம்புலால கம்ப்ளீட்டா டைஜஸ்ட் பண்ண முடியாது, நம்மளால முழுமையா செரிமானப்படுத்த முடியாது. அப்போ எப்படிப்பா அதை வந்து நமக்கு லைக் உதவுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, என்னதான் நம்மளால ஃபுல்லா அதை டைஜஸ்ட் பண்ண முடியலனாலும் அது மூலியமா நமக்கு நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா, அது வந்து நம்ம மோஷன் போறதுக்கு ரொம்ப ஈஸி. மோஷன் போறத லைக் ரொம்ப மலச்சிக்கல் இல்லாம ஈஸியா மோஷன் வந்து பாஸ் ஆகுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம்னா, நம்ம வயிறை ஈஸியா நிரப்பிடும். லைக் நீங்க கொஞ்சம் சாப்பிட்டீங்கன்னாலும் டக்குன்னு வந்து உங்க வயிறு நிரம்பிடும். இன்னொன்னு நிறைய நேரம் பசி எடுக்காம பாத்துக்கும். தேர்ட் என்னன்னா, அது வந்து தண்ணி கூட கலக்கும் போது, வயிற்றுல தண்ணி கூட கலக்கும் போது ஒரு செமி லிக்விட் கன்சிஸ்டன்சி வருது. அந்த டைம்ல அதுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற ஃபேட்டு சுகர் எல்லாத்தையும் அப்சர்வ் பண்ணி வச்சுக்கும். நெக்ஸ்ட் மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் திங் என்னன்னா, இது வந்து இந்த ஃபைபர் நம்ம சாப்பிடும்போது அது நிறைய நேரம் நம்ம உடம்புல தங்குறது இல்லை, டக்குன்னு உடம்பை விட்டு வெளியேறிடும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது லைக் உடம்புக்கு வந்து அது நிறைய டைம் கொடுக்கறது இல்லை. அது ஆல்ரெடி சேர்த்து வச்சிருக்கு இல்லையா அந்த சுகர் அப்புறமா ஃபேட் எல்லாத்தையும், அதை வந்து அந்த உடம்பு அப்சர்வ் பண்றதுக்கு முன்னாடி அதை எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டு வெளியே வந்துருது. ஸோ இப்படி பண்ணும்போது நமக்கு ஈஸியும் வெயிட் லாஸ் ஆகும். ஸோ ஃபைபர் ஜாஸ்தி சாப்பிட்றதுனால எப்படி வெயிட் லாஸ் ஆகுதுன்னா, லைக் அது வந்து உங்களை வந்து பசியோட லைக் பசி சீக்கிரம் எடுக்காம பார்த்துக்கும், நிறைய நேரம் வயிற்றை ஃபுல்லாவே வச்சுக்கும். நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்ட்ராவா இருக்கிற ஃபேட் எல்லாத்தையும் வெளியே எடுத்துட்டு வந்துடும். ஸோ ஃபைபரை எதுல இருந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நிறைய காய்கறிகளை சாப்பிடணும். நெக்ஸ்ட் கீரை வகைகளை ஜாஸ்தி சாப்பிடணும். லைக் அட்லீஸ்ட் 2 டைம் இல்லைன்னா 3 டைம் ஆச்சு கீரையை வாரத்துக்கு எடுத்துக்கணும். நெக்ஸ்ட், அதிகப்படியான புரதங்களை உட்கொள்ளுதல். சரி, புரதம் அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா புரோட்டீன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரி, புரோட்டீன் எதுக்குப்பா தேவை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நம்ம கேலரி டெஃபிஷியன்ட் டயட்ல இருக்கும் போது என்ன ஆகும்னா புரோட்டீனோட தேவை வந்து அதிகரிக்குது. ஏன்னா நம்ம வந்து கம்மியான கேலரி தான் நம்ம உடம்புக்கு கொடுக்குறோம். ஸோ அந்த டைம் வந்து உடம்பு என்ன பண்ணோம்னா வேற ஏதாச்சும் சோர்சஸ் தான் தேடும். புரோட்டீன்ல இருந்து நம்ம கேலரி எடுத்துக்கலாமா, இல்ல ஃபேட்ல இருந்து கேலரி எடுத்துக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி தேடும். அப்படி அந்த டைம்ல என்ன ஆகும்னா புரோட்டீனுடைய ரெக்குவயர்மெண்ட் வந்து ஜாஸ்தி ஆகும். நெக்ஸ்ட், நம்ம லைக் வெயிட் லாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு இருக்கும்போது நிறைய பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி பண்ணுவோம். லைக் உடல் உழைப்பை வந்து அதிகரிப்போம். லைக் உடற்பயிற்சி அந்த மாதிரி நிறையவே பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி பண்ணும்போது நம்ம தசையில இருக்கிற புரதம் எல்லாமே வந்து கரையும். லைக் எல்லாமே பிரேக் டவுன் ஆகும், புரோட்டீன் லாஸ் ஆகும். ஸோ அந்த டைம்லயும் நம்ம வந்து அதுக்கு தேவையான புரோட்டீனை கொடுக்கணும். இல்லைன்னா நமக்கு வந்து நம்ம லைக் இல் ஹெல்த் எஃபெக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி ஹெல்த் எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் வரதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதனால அடிக்வேட் அமௌண்ட் ஆஃப் புரோட்டீன் வந்து இப்பயும் நம்ம கொடுக்கணும். சரி, இந்த புரோட்டீனால எப்படிப்பா நமக்கு ஹெல்ப் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து உடல் எடையை குறைக்கிறது. எப்படி குறைக்கும்னா, நம்ம உடம்புல இருக்கிற கொழுப்பை வந்து கரைச்சிடும். நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம உடல்ல இருக்கிற தசையோடைய ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து அதிகரிச்சு காட்டும். தேர்ட் என்னன்னா வந்து நம்ம வயிற்றை வந்து ஃபுல்லா வச்சு பார்த்துக்கும். ஸோ புரோட்டீன் ஜாஸ்தி இருக்கிற ஃபுட் வந்து அதுல நிறைய கார்ப்ஸும் இருக்கும். ஸோ அதனால வந்து நீங்க லைக் எப்படி சொல்றது, அப்பப்போ பசி எடுக்கிற மாதிரி இதை பார்த்துக்காது. இது மூணுமே ஃபாலோ பண்ணிட்டு நீங்க ஒரு ஆரோக்கியமான உணவு பழக்கத்தை பின்பற்றிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களோட வெயிட் லாஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். லைக் எந்த டிஃபிஷியன்சியும் இல்லாம நீங்க வந்து வெயிட் லாஸ் பண்ணலாம். சரி, அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, அட்லீஸ்ட் 3ல இருந்து 5 வகையான காய்கறிகள், பழங்கள் இதெல்லாம் எடுத்துக்கணும். நெக்ஸ்ட், புரதச்சத்து ஜாஸ்தி எடுத்துக்கணும். அதுக்கடுத்து தண்ணி நிறைய குடிக்கணும். ஏன் தண்ணி நிறைய குடிக்கணும்னா, நம்ம உடம்புல வந்து கொழுப்பு கரைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கு. ஸோ அப்படி கரையும் போது என்ன ஆகும்னா நிறைய டாக்ஸின் வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து வெளியே வருது. ஸோ அப்படி வெளியே வரும்போது அதை வந்து நம்ம உடம்புல இருந்து வெளியேற்றணும். அதை வெளியேற்றுறதுக்கு நிறைய தண்ணி குடிச்சாதான் நம்ம உடம்புலால ஈஸியா அதை வந்து வெளியேற்ற முடியும். நம்ம ஒழுங்கா தண்ணி குடிக்காம இருந்தோம்னா அதுவே அந்த வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் டாக்ஸிக்கா மாறி நமக்கே வந்து எதிர்த்து லைக் இல் எஃபெக்ட்ஸ் காட்டுறதுக்கு சான்சஸ் ஜாஸ்தி இருக்கு. அதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணணும்னா நிறைய லைக் மில்லட் வெரைட்டிஸ் எல்லாம் நம்ம உணவுல சேர்த்துக்கணும். லைக் ராகி, சாமை, சோளம் இதெல்லாம் நிறைய சேர்த்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுல என்னன்னா
காம்ப்ளெக்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம், அது ஜாஸ்தி இருக்கு. ஸோ அதனால வந்து வெயிட் லாஸ்க்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் நிறைய உப்பு சேர்த்துக்க கூடாது, நிறைய ஆயில் சேர்த்து சமைக்க கூடாது. அதுக்கடுத்து நிறைய ஸ்மோக் பண்றது, அப்புறமா வந்து ஆல்கஹால் கன்சப்ஷன், மது அருந்துதல வந்து கம்மி பண்ணணும். இந்த மாதிரி எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா வெயிட் லாஸ் ஆகுறதோட உங்க உடல் நலமும் ஆரோக்கியமா இருக்கும். நெக்ஸ்ட், சரி எல்லாருமே கேலரிய கவுண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்களே, அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஸோ ஒரு 50 ருபீஸ் நோட் இருக்கு, அப்புறமா ஒரு 500 ருபீஸ் நோட் இருக்கு. ரெண்டுமே வந்து லைக் எப்படி சொல்றது, ரெண்டுமே பேப்பர்ல தான் பண்ணிருக்காங்க. பட் ரெண்டோட வேல்யூம் டிஃபர் ஆகுது. பட் அதே மாதிரி இங்க பாத்தீங்கன்னா, நான் லெஃப்ட் சைட்ல ஒரு பிளேட் கொடுத்துருக்கேன். அதுல வந்து சப்பாத்தி, அப்புறமா ஒரு கப்ல வந்து சன்னா கொடுத்துருக்கேன், இன்னொரு கப்ல தால், அது கூட வந்து ராடிஷோ லைக் ஏதோ ஒரு சம் டைப் ஆஃப் வெஜிடபிள் கொடுத்துருக்கேன். அதுக்கப்புறமா வந்து கேரட் வந்து நறுக்கி வச்சிருக்கு. இது வந்து உங்களுக்கு அரௌண்ட் 220 அந்த மாதிரி கிலோ கேலரிஸ் வந்து கொடுக்குது. இதுவே இந்த சைடு இருக்கிற பவுல்ல பாத்தீங்கன்னா ஓவர் நைட் ஓட்ஸ், அதுல வந்து கொஞ்சம் வாழைப்பழத்தை வந்து நறுக்கி வச்சிருக்காங்க. ஸோ வெயிட் லாஸ் அப்படின்னு சொன்னாலே ஃபர்ஸ்ட் எல்லாருக்கும் வரப்போற மைண்ட்ல வருது என்னன்னா, ஓட்ஸ் சாப்பிட்டா வந்து வெயிட் லாஸ் ஆகும் அப்படின்னா, ஆமா ஆகும். ஏன்னா அதுல காம்ப்ளெக்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ஜாஸ்தி இருக்கு. ஸோ ஈஸியா பசி எடுக்காது. ஸோ இப்படி பாத்தீங்கன்னா இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா எது உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் மீல் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, நமக்கு லெஃப்ட் சைட்ல இருக்கிற அந்த பிளேட்டை தான் கம்ப்ளீட் மீல். ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து தேவையான வைட்டமின்ஸ், மினரல்ஸ், அதுல புரோட்டீனும் கிடைக்குது, கார்போஹைட்ரேட்ஸும் கிடைக்குது. பட் இந்த சைடு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கார்போஹைட்ரேட்ஸ் கிடைக்குது, புரோட்டீன் ஜாஸ்தி கிடைக்குது அப்படின்னு கேட்டா இல்ல, கிடைக்கும் உங்களுக்கு புரோட்டீன். பட் உங்களுக்கு தேவையான புரோட்டீன் ஜாஸ்தி கிடைக்குதான்னா இல்ல. அப்புறம் வைட்டமின் அண்ட் மினரல்ஸும் ஜாஸ்தி இருக்கான்னு கேட்டீங்கன்னாலும் இல்ல. ஸோ நீங்க யோசிச்சு பாத்துக்கோங்க, உங்களுக்கு எது லைக் வெயிட் லாஸும் ஆகணும், பட் உங்க உங்க உடம்புக்கு தேவையான எல்லா நியூட்ரியன்ஸும் தேவைப்படனா எந்த டைப் ஆஃப் மீல் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க தான் டிசைட் பண்ணிக்கணும். சரி இதெல்லாம் நான் எப்படி எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க கேட்டீங்கன்னா, அதுக்குதான் நீங்க வந்து ஒரு டயட்டிஷியன் ஆர் நியூட்ரிஷனிஸ்ட வந்து கன்சல்ட் பண்ணணும். ஸோ அவங்க வந்து உங்க உடலோட பாடி ரெக்யர்மெண்ட்ஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி எந்த மாதிரி ஃபுட்டை வந்து எப்போ சாப்பிடணும், எவ்வளவு சாப்பிடணும், எந்த மாதிரி லைக் எந்த கன்சிஸ்டன்சியில சாப்பிடணும், லிக்விடா சாப்பிடணுமா இல்ல வந்து சாலிட் ஃபார்ம்ல சாப்பிடணுமா. ஏன்னா அதோட நம்ம சாப்பிடுற உணவோட கன்சிஸ்டன்சி கூட நம்ம வெயிட் லாஸ்க்கு பெரிய இம்பாக்ட் போடும். ஸோ அதனால அவங்கள கன்சல்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து நீங்க எந்த ஒரு டயட்டா இருந்தாலும் ஃபாலோ பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட், உணவு முறையை மட்டும் வந்து நான் கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணிட்டா வெயிட் லாஸ் ஆயிருமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா இல்ல. அலாங் வித் ஹெல்த்தி ஈட்டிங் ஹேபிட்ஸ் நீங்க வந்து நல்லா எக்ஸசைஸ் பண்ணணும். அப்புறமா உங்களுடைய மனநலமும் வந்து ஆரோக்கியமா இருக்கணும். இப்போ நான் வந்து நல்ல ஆரோக்கியமான உணவு முறையை பின்பற்றேன், அப்புறமா எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பண்றேன், ஆனா ஓவர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருந்தீங்கன்னாலும் அப்பயும் வெயிட் லாஸ் ஆகாது. ஸோ அதனால நல்ல ஈட்டிங் ஹேபிட்ஸ் இருக்கணும், உங்களோட மைண்டும் வந்து லைக் ரிலாக்ஸ்டான ஸ்டேட்ல இருக்கணும், அப்புறமா நல்ல எக்ஸசைஸ பண்ணணும். ஸோ இது மூணுமே நீங்க கரெக்டா பண்ணா மட்டுமே வெயிட் லாஸ் வந்து ஆகும். நெக்ஸ்ட் என்னன்னா, ஒரு ஒரு வாரத்திலயோ இல்ல ஒரு மாசத்துலயோ உங்களுக்கு வந்து வெயிட் ஏறுறது இல்ல. அதே மாதிரி வந்து ஒரு வாரம் இல்லைன்னா 2 மாசத்துலயே வந்து உங்களுக்கு வெயிட் லாஸ் கம்ப்ளீட்டா ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்ல முடியாது. இட் டேக்ஸ் டைம். ஸோ நீங்க அது வரைக்கும் பொறுமையா எந்த ஒரு ஸ்டெப்பையும் வந்து விடாம கண்டினியூஸா ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா மட்டுமே வந்து உங்களுக்கு வெயிட் லாஸ் ஆகும். ஸோ எப்பயும் லைக் நீங்க ஏதாச்சும் ஒரு டயட்டை ஃபாலோ பண்றீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டயட்டீஷியனை கன்சல்ட் பண்ணி அவங்க கிட்ட என்னென்ன சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வரும், அதனால வந்து நம்ம அதை எப்படி நம்ம எதிர்கொள்ளலாம் எல்லாத்தையும் கிளியரா டிஸ்கஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நீங்க வந்து ஒரு டயட்டை ஃபாலோ பண்ணுங்க. இவ்வளவு நேரம் நான் சொன்னதை பொறுமையா கேட்டுட்டு இருந்த எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ். நன்றி, வணக்கம்.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಟ್ರಿ ರುಮಟಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಇಮ್ಯುನಾಲಜಿ ಸೆಂಟರ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥೂಲಕಾಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಆಹಾರದ ಪ್ರಭಾವ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ದಪ್ಪ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಆಹಾರಕ್ಕೂ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವ್ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಒಬೆಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಬೆಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಆರೋಗ್ಯಕರ ದೇಹಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾವಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೂಕನ ಹೊಂದ್ತಾನೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಒಬೆಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥೂಲಕಾಯತೆ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸ್ಥೂಲಕಾಯತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ಗುಂಡ್ಗುಂಡಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ದಪ್ಪಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಸ್ಥೂಲಕಾಯ ಅಥವಾ ಒಬೆಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನಾವು ಸ್ಥೂಲಕಾಯದ ಇದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ BMI ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. BMI ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ನಮ್ ಹೈಟ್ ಮತ್ತೆ ವೆಯ್ಟ್ ತಕ್ಕನ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬೇಸ್ ಇದಾನೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಲೈಕ್ 25 ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಿಂತ ಮೇಲಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಒಬೇಸಿಟಿ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಒಂದ್ ಸರ್ವೆ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದಾಗಿದ್ರೆ ಒಬೆಸಿಟಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 2016 ಮತ್ತೆ 2015 ಮತ್ತೆ 16 ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 2019 ಮತ್ತೆ 20 ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೊದಲು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬರೀ 2% ಇದ್ದಿದ್ದು 2019 ನಲ್ಲಿ 3.4% ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪುರುಷರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ 2015 ಅಲ್ಲಿ 18.9 ಇದ್ದಿದ್ದು ಈಗ 22.9ರಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಬೆಸಿಟಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ವಿಶ್ವದಕ್ಕೆ ಹೋಲ್ಸೋದಾದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಏನಂತೇವಿ, ಈ 100 ಜನರಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ 27% ಅಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದವರೇ ಒಬೆಸಿಟಿಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ 100 ಜನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 27 ಜನನು ನಮ್ಮ ಒಬೆಸಿಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾನೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋ ತರ ಸರ್ವೆ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಸೊ ಒಬೆಸಿಟಿಗೆ ಕಾರಣಗಳು ಏನೇನಿರ್ಬೋದು, ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಸ್ಥೂಲಕಾಯತೆ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಒಂದು ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ತಿಂತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇವಾಗಿನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗಳೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲೈಕ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಅಂತೆ, ಬರ್ಗರ್ ಅಂತೆ, ಆಮೇಲೆ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಅಂತೆ. ಲೈಕ್ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಸ್ಥಿತಿನೂ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾವಾಗ ಮೊಬೈಲು ಮತ್ತೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವಾಗ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಅಂತದ್ದು ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅವರು ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒತ್ತಡ ಆದಾಗ ಹೇಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಅನ್ನೋದು ಉಂಟಾಗತ್ತೋ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಅನ್ನೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಅನ್ನೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಲಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವೀಟ್ಗಳು ತಿನ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಕುರುಕಲು ತಿಂಡಿಗಳು ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನ ಒಂದು ಅನುವಂಶೀಯತೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಯವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಅವರು ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾರೆ. ಇನ್ನ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಔಷಧಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಏನಂತಾರೆ ವೆಯ್ಟ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಈಗ ಕಾರಣಗಳು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಏನೇನ್ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಒಬೆಸಿಟಿ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಏನೇನಾಗ್ಬೋದು, ಒಂದು ಏನಂತೀವಿ ಹೃದಯದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗತ್ತೆ. ಹೃದಯಕ್ಕೂ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ಗೂ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಪ್ಪ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೋ ಅವಾಗ ಅವನ ನರಗಳಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಕೊಬ್ಬು ಶೇಖರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕೊಬ್ಬು ಶೇಖರಣೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗ ಬ್ಲಡ್ ಪಂಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬ್ಲಡ್ ಪಂಪ್ ಆಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನ ಒಂದು ಲಿವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಿವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನಂಶಗಳು ಸೇರ್ತಾ
ಲಿವರು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಲೈಕ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಅಂತ, ಮಧುಮೇಹ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರೋ ಅಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ತಿನ್ಬೇಕು, ಏನು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅನಾರೋಗ್ಯ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ತಿಂತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್, ಪಿಜ್ಜಾ, ಬರ್ಗರು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ತಿಂದಾಗ, ಮತ್ತೆ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇಂಥ ಆಹಾರಗಳಿರ್ಬೋದು. ಬೀದಿ ಬದಿ ಸಿಗ ಅಂತ ಆಹಾರಗಳಿರ್ಬೋದು. ಬೀದಿ ಬದಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ಮಸಾಲ ಪುರಿ, ಬೇಲ್ಪುರಿ ಇಂಥ ಐಟಮ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಂತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇಕರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಬೇಕರಿಲಿ ಯಾವ್ದು ಪಪ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪೇಸ್ಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕುಕೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ತರ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ತಿಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಬೊಜ್ಜು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಪಿಕಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಜಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಏನಂತೀವಿ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಚಳಿಗಾಲ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಕರಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಮ್ ಜನಗಳು. ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸು ಇದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಬಜ್ಜಿ, ಬೋಂಡಾ ಈ ತರ. ಸೊ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅಂದ್ರೆ ತುಪ್ಪ, ಬೆಣ್ಣೆ, ಚೀಸ್ ಅಥವಾ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳು ಇದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಬೊಜ್ಜು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವರು ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೊಜ್ಜು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಾವ್ ಏನ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಲ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ದಪ್ಪ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗಿ ತಿಂದ್ರೆ ದಪ್ಪ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನ ನೀವು ಓವರ್ ಆಗಿ ತಿಂತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಇವಾಗ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ತಿಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೇನು ದಪ್ಪ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ನಾವ್ ಇದನ್ನೇ ತಿಂತೀವಿ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ ಅಥವಾ ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋ ಅಂತದ್ದು. ಯಾವಾಗ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಹಾರ ತೂಕನ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ? ಊಟ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಊಟ ಬೇಕು, ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ ಬೊಜ್ಜು ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕ್ಯಾಲೋರೀಸ್ ತಿಂತೀವಿ ಆವಾಗ ಕೊಬ್ಬು ಶೇಖರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ತಕ್ಕನಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ರೈತರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೈತರು ಎಷ್ಟೇ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಕರಗಿಸೋ ಶಕ್ತಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮ್ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಡಿಫರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಮ್ದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರಲ್ದೇ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಬೊಜ್ಜು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆವಾಗ ಆಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಸ್ಯಾಚುರೇಟ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಬ್ಬು ಅಂದ್ರೆ ಊಟ ತಿಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ LDL ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ HDL ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ LDL ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತೀವಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, HDL ಗುಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್. ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಫ್ಯಾಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಆಹಾರ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಆಚೆ ಬರ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಜ ನೀವು ಬರ್ಬೋದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಕೊರತೆಯ ಆಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸೋದಿರ್ಬೋದು. ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನ ಸೇರ್ಸೋಂತದಿರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಕೊರತೆಯ ಆಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಕೊರತೆಯ ಆಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು 45 kgs ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಲೈಕ್ 1000 ಅಥವಾ 1500 ಕ್ಯಾಲೋರೀಸ್ ನಾನು ತಿನ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಂತೀನೋ ಅವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಲೈಕ್ ಒಬೆಸಿಟಿ ಇದೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಕ್ಯಾಲೋರಿನ ಕರಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಲೈಕ್ ನಾವು ಇವಾಗ 1500 ಕ್ಯಾಲೋರಿ ತಿನ್ಬೇಕಾದವರು 1000 ಕ್ಯಾಲೋರಿ ತಿನ್ನಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 500 ಕ್ಯಾಲೋರಿನ ಅವರು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಫ್ಯಾಟು, ಅದರಿಂದ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಕೊರತೆ ಆಹಾರನ ನಿಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೈಬರ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ನಾರಿನ ಪದಾರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಲಾಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ್ದ ಫೀಲಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಫೀಲಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ನಾವು ಬೇರೆ ಕುರುಕಲು ತಿಂಡಿಗಳಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ತೂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಯಾವಾಗ ನಾವು ತರಕಾರಿ ಹಣ್ಣು ಜಾಸ್ತಿ ಸೇವಿಸ್ತೀವೋ ನಮ್ದ ಡೈಜೆಷನ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗತ್ತೆ. ನಾರಿನ ಅಂಶ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಅಂತ ಬ್ಯಾಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀ ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರು ಅಥವಾ ಈ ತರ ಮುದ್ದೆ ತಿಂತಾ ಹೋಗ್ತೀವೋ ಅವಾಗ ನಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಫ್ಯಾಟ್ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲೋರಿ ನಮಗ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದ 2ರಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗ್ ಸಿಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಬ್ಬು ನಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ BMI ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದು ಅಥವಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಕನಿಷ್ಠ 3 ರಿಂದ 5 ಬಾರಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡಯಟ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರನ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಹೆಚ್ಚು ನೀರ್ ಕುಡಿಬೋದು. ಹೆಚ್ಚು ನೀರ್ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಏನಂತಾರೆ ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶ ಎಲ್ಲ ಕರಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಯುಕ್ತ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾನೀಯಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳಂದ್ರೆ ನೀವು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಎಷ್ಟು ತಿಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 2 ನೋಟ್ ಇದೆ. ಒಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು, ಒಂದು 50 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು. 2 ನೋಟೆ, ಬಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಡಿಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 2 ತಟ್ಟೆಗಳು ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಒಂದ್ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆ, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಇದೆ, ತರಕಾರಿ ಇದೆ, ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಾನು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಇನ್ನ ಒಂದ್ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಲೈಕ್ ನೀವ್ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಊಟ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಕೆಲವರು ಏನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಸಣ್ಣ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಾವು ಇದನ್ನ ಓಟ್ಸ್ ತಿಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಭ್ರಮೆಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಓಟಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಯಾಲೋರೀಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಬದಲು ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಹಾರ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಡಯಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಬೊಜ್ಜು ಕರಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆನ ಅನುಸರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಒಬೆಸಿಟಿನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
Am I audible?
Good afternoon. I'm Dr. Chandrasekhar IS, rheumatologist and immunologist from Chennai Rheumatology Immunology Center. I will be speaking to you about the how obesity can cause sometime arthritis or interfere in the treatment of arthritis, or what are all the other consequences the obesity can do with reference to arthritis. Being a rheumatologist, I will focus specifically on these areas. I think my colleagues have spoken about in detail about what is obesity, when do I call it as obesity, when we call them as little overweight. I mean, these are all based on the body mass index, height, weight, and gender. Based on the national and international standards, we call them to be having obese and overweight, normal weight, and underweight. Obesity who is otherwise normal and healthy, and also the persons who develop arthritis. So how does the obesity can really cause a problem to a patient or an individual and lead to the development of arthritis? So as many are explained to you, obesity is a status where you have a lot of inflammation. Body goes into a sort of inflammation when you have increased overweight for varieties of reasons, changes in hormone, and the cells which contain fat produces a lot of proteins which can produce inflammation. They all trigger a sort of inflammation, which is low, slow poison-like scenario, which can result in damages into many tissues. It could, if it happens in the vessels, the blood circulating vessels, especially in the coronary artery, that blood vessel which supplies the heart, or in the blood vessel which circulates to the brain, at that point of time, it can result in stroke, what we otherwise call as atherosclerosis, and then what we call it as calcification of the things, etc. Very often I see patients saying that I ate a lot of calcium, so there was a calcium deposition in the blood vessels, but actually it's not how it happens. It's the cholesterol and the fat and the inflammation which triggers these fat streak on which the calcium sometimes deposit. So overall, these inflammation can result in what we call as atherosclerosis. Similarly, the overweight or the excess of weight can produce a lot of impact or a damage or a sort of stress on the knee joint, hip joint, sometimes even in the ankle joint. So because of the overweight or increased load on these joints tends to get damaged more, which results in a consequential problem, what we call as osteoarthritis. We see osteoarthritis more commonly in obese individuals, more often in ladies. It's basically because of the excess of weight, one of the mechanisms. It's not always that's the only mechanism. One of the mechanisms is said to be because of the overweight. There is repeated injuries in the cartilage as well as in the smaller fragments which covers the joint. That results in recurrent damages, recurrent injuries, and failing to repair and persisting of inflammation inside the joint because of the fat and fat deposition results in what we otherwise call osteoarthritis. That's how the osteoarthritis, where the bone gets in, the bone interface of the joints get troubled or disturbed, can be caused or can become a consequence of obesity. So how to prevent that? The rule is simple: don't become obese. If you are obese, cut down the weight. It's often very difficult. I mean, it's easy for anyone to say that cut down the weight. I mean, it's not that simple as easy as we talk about. And sometimes it's often frustrating. I think many of my speakers, a dietitian and my physiotherapist, and also physicians have spoken about how best we can handle this obesity and can bring down the weight.
one of the simplest way one can get rid of or get relieved of the pain in the joints, especially in osteoarthritis, is to reduce weight. By reduction in weight, two things happens. Number one, inflammation comes down. Number two, the load on the joint comes down. So that will definitely benefit, in addition to the various other medications that we use. So even if you go for a replacement when you're obese without reducing the weight, even the artificial joint, because of the muscle support which is required, is not adequate, may also suffer from the pain. So hence it becomes a necessity for us to reduce the weight, and hence obesity interferes, can cause osteoarthritis, also interfere in becoming better with reference to osteoarthritis. Then next comes the other commonest problem called rheumatoid arthritis. Sometimes other diseases called connective tissue disease. Do obesity cause a problem? Per se, obesity is not linked to the development of rheumatoid arthritis. It's not that if you are obese, you are likely to develop rheumatoid arthritis. It's not that. Neither obesity protects you from not developing rheumatoid arthritis. You're obese, thin, lean, or whatever you are. If immune system goes for a derangement and develops a sort of autoimmune response against some of the proteins, individual is likely to develop rheumatoid arthritis. This rheumatoid arthritis is going to cause damages to several joints. It includes even the hands, which doesn't really carry your weight, and also causes the damage in the wrist and hip and other joints. Even non-weight bearing joints goes for a destructions and damage. So how does obesity interferes in the management of rheumatoid arthritis? Number one, if your weight is more, the need for the medications increases. Few of the drugs like methotrexate, which we very commonly use in rheumatoid arthritis, leflunomide, which we use in rheumatoid arthritis, may sometimes get into the fat tissue, and sometimes suddenly gets released whenever the things goes in or gets into imbalance. At that point of time, we may develop some of the side effects or adverse events. See, it's been shown that obese individuals, chances of developing drop in blood count, getting liver side effects are a little higher than people who are of a normal weight and thin and lean. So per se, the methotrexate side effects get increased, and also the methotrexate efficacy also comes down. So reduction in weight is going to be of a good help when we are trying to manage rheumatoid arthritis. Second thing is, some of the biologics are really not going to be working if your weight is above 90 or 100, because their dilutions are very high. And also some of the cytokines like anti-IL, IL-6, etc. are secreted from the obese tissue, fat tissue, that also can result in failure of the treatment intervention. So obese individuals with rheumatoid arthritis, response to the treatment and reduction in pain, as well as reduction in the damage and the disease activity, is little slower compared to an individual who has a normal weight. Even in other autoimmune diseases, even in SLE, or even in the diseases like encephalitis, multiple sclerosis, or anything, obesity is going to cause a little concern when we are trying to use immunosuppressants and immunomodulators. One of the reasons what I said is the adverse event or side effects are a little higher in individuals who are obese, and the response to the treatment is also a little slower in the obese individual compared to the normal populations. So when we attempt or try to treat it simultaneously, we would like the patients to concentrate on weight reduction, concentrate on their diet, and also on their exercise, and so that they can keep the weight in the optimum point. Some of the diseases like SLE, and very unusually in rheumatoid arthritis and in vasculitis, etc., when we use steroids, weight gain becomes one of the major issues. A person who is otherwise thin and lean may also start gaining weight, because when we use steroids, it's an anabolic drug which increases the calorie utilization. So as a result of which, whatever the diet you eat, even if it is less, they are likely to get converted into fat because of the process being tilted more towards the genesis of fat. So as a result, weight gain becomes one of the crucial and the major side effect when we use steroids. So in those areas, it is best to concentrate both on the diet as well as on the physical activity and exercise wherever it is possible. That keeps the weight in optimum level, so that effectively you don't gain weight,
And also the drugs that we use also will be optimally effective. So it becomes essential, and it becomes one of the critical point in weight management with reference to arthritis. It's not though they sometimes directly involved in the disease process or disease development, other than in osteoarthritis, knee and hip osteoarthritis and ankle osteoarthritis, where obesity could be one of the reasons for promoting the development of osteoarthritis. But in diseases like rheumatoid arthritis, SLE, which are purely autoimmune diseases, obesity can add on to the problem that what we are trying to address. So weight management becomes crucial. So the best is never to gain weight, especially if your family members are obese. If you have a genetic tendency to become obese, you need to be extremely careful in the very beginning. See to that you never move towards obesity throughout your lifestyle. Because if you have a genetic tendency to develop obesity, getting rid of obesity is a little challenge. It's a tough challenge. So best is to never get into that rather than get into that and trying to come out of that. So in a nutshell, as I said, obesity, arthritis are linked in some scenarios directly, especially in gout. Obesity is one of the reasons for the high uric acid level. It's been often said that shedding 5 kgs of obesity in a person who is diagnosed with hyperuricemia and obesity, their uric acid level can come down by 1 to 2 milligrams just by reduction in weight. So weight reduction becomes very crucial in the management of gout. Gout is one of the metabolic syndrome. In metabolic syndromes, the uric acid is increased in excess whenever you're obese. So weight, essentially, obesity is one of the drive for development of hyperuricemia and gout in a major segment of patients who develop gout. So that's how keeping an optimum weight throughout life is one of the preventive steps in development of the arthritis. And even if you develop, getting it treated becomes much easier if you manage your weight. So managing weight is crucial. It needs a continuous input from in the form of exercise, continuous restriction in the food you eat, and you need to choose and eat. It's not that we don't recommend never to eat. Fasting and etc. are not something what it is recommended. Planning your food in such a way you have a well-managed, well-maintained calories so that you never become obese. So we recommend, as a rheumatologist, we are very keen in obesity. That's one of the reasons why we have taken all these troubles to educate about the obesity to the population. So it's at best interest of yourself not to develop arthritis, or even if you have arthritis, to maintain an optimum weight, which helps you to have a good life and a good and a very active physical life. Thank you very much for patience hearing. If you have any questions, queries, you can always post into the YouTube or in the Facebook. We try to address as and when we see it. Thank you very much. Good day. So be healthy, keep an optimum weight, eat well, when we say eat optimally what is required to you, and be physically active. As much you are physically active, you are in your best status. Thank you very much.
Good evening. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಜನರಲ್ ರುಮೆಟಾಲಜಿ ಇಮ್ಯುನಾಲಜಿ ಸೆಂಟರ್ನ ರುಮೆಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇಮ್ಯುನಾಲಜಿಸ್ಟ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಬೇಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ದಪ್ಪತನ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಬೊಜ್ಜು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದು ಮತ್ತೆ ಸಂಧಿವಾತಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ಲಿಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ದಿನವನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಪಂಚದ ಒಬೇಸಿಟಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ದಿವಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ದಪ್ಪತನದ ಬಗ್ಗೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಸಹಯೋಗಿಗಳೆಲ್ಲನೂ ಒಬೇಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಊಟ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮನಸ್ಸನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಒಬೇಸಿಟಿಯಿಂದ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳಾಗ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೀಗ ಒಬೇಸಿಟಿಯಿಂದ ಸಂಧಿವಾತಕ್ಕೂ ಹೇಗೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಒಬೇಸಿಟಿಯಿಂದ 2 ರೀತಿಯ ಸಂಧಿವಾತಗಳು ಬರತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದು ದಪ್ಪ ಇದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮೂಳೆ ಸವಕಳಿ ರೋಗ ಅಥವಾ ಆಸ್ಟಿಯೋಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಂಡಿಗಳಲ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಂಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಿಪ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ತೊಡೆ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಧಿವಾತಕ್ಕೆ ಈ ಮೂಳೆ ಸೌದು ಏನು ಒಂದು ನೋವು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಕೆಲವು ಸಲ ಎಷ್ಟು ಜೋರು ಸವದಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಆಸ್ಟಿಯೋಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ನ, ಅದಕ್ಕೂ ದಪ್ಪಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಏನು ಪ್ರೆಷರ್ ಅಥವಾ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿಂತಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಭಾರವನ್ನ ಈ 2 ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಭಾರದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಗಳು ಆಗತಕ್ಕಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಗಳನ್ನ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಅದು ದೇಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆ ತರದ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆ ರಿಪೇರಿ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಿಕ್ರಮಗಳು ಅಡ್ಡವಾಗೋದ್ರಿಂದ ಈ ಆಸ್ಟಿಯೋಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಬೇಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮೂಳೆ ಸವಕಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಸಣ್ಣದವರಿಗೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಒಬೇಸಿಯವ್ರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಣ್ಣವರಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ. ಸಣ್ಣಕ್ಕಿರೋರಲ್ಲಿ ಆಗ ಕಾರಣ ಅವರು ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಥವಾ ಏಟು ಬಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವಷ್ಟು ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದ್ರೆ ಈ ಸಣ್ಣವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಸ್ಟಿಯೋಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಬೇಸಿಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್, ದಪ್ಪ ಆಗ್ಬೇಡಿ, ಒಬೇಸ್ ಆಗ್ಬೇಡಿ. ಸೊ ಒಬೇಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಡೈಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವರವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ತಾವು ಕೇಳದೆ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಅನುಕರಿಸಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೆಲವು ಸಲ ಅಂದ್ರೆ 2-3 kg ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಮಂಡಿಗಳು ಆಸ್ಟಿಯೋಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2-3-4 ವರ್ಷದಷ್ಟು ಜೀವ ಬಂತು ಅಂತ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವೆಯ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. 2ನೇ ತರಹದ ಒಂದು ಸಂಧಿವಾತ ಅಥವಾ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋದು ದಪ್ಪ ಜನಗಳಲ್ಲಿದ್ರೆ ಗೌಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಈ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಒಂದು ಸಂಧಿವಾತ ಅಥವಾ ಜಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗೌಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ಗೌಟ್ ನಲ್ಲಿ ದಪ್ಪ ಇದ್ದವರಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಒಂದು 5 kg ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ 1 ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟು ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಸಂಭಾವನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ದಪ್ಪ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಜನರಲ್ಲಿ ಗೌಟ್ ಆದಾಗ ನಾವು ತೂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ತೂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಗೌಟ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ರುಮೆಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಆಗ್ಲಿ SLE ಆಗ್ಲಿ ಆ ತರದ ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸೀಸ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ತೂಕಕ್ಕೂ ನೇರವಾದ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಈ 2 ಏನು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತೂಕದಿಂದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ರುಮೆಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ SLE ಆಗ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಈ
ಅರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರುಮಟಾಯ್ಡ್ ಅರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಥವಾ ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಲೂಪಸ್ ಎರ್ಥಮೆಟೋಸಿಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ದಪ್ಪ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಡತಕ್ಕಂತಹ ಔಷಧಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಡೋಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಡೋಸ್ನ ಪರ್ ಕೆಜಿ ಬಾಡಿ weight ನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಏನು 15 mg ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ಒಂದು ದಪ್ಪ ಇದ್ದವರಲ್ಲಿ ಅದರ ಎಫಿಕಸಿ ಒಂದು 30-40% ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೋಸ್ ಹೆಚ್ಚಾದಂಗೆ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ದಪ್ಪ ಇದ್ದು ರುಮಟಾಯ್ಡ್ ಅರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಬಂದವರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಕೆಲವಷ್ಟು ಬಯೋಲಾಜಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೈ ಡೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಉಪಯೋಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಒಬೇಸಿಟಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ರುಮಟಾಯ್ಡ್ ಅರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಬಂದ್ರೆ ತೂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ತೂಕ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರುಮಟಾಯ್ಡ್ ಅರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ದೂರ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ವೇಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ರುಮಟಾಯ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಅನುಸರಿಸ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಪರಿಪಾಲಿಸಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಊಟದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಕಾಯಿಲೆ SLE ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ತರದ ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಈ ತೂಕದಿಂದ ಕೆಲವಷ್ಟು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತೆ ಆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸರಿಯಾದ ಉಪಯುಕ್ತಗಳೇ ಕೂಡ ಅವು ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ತೂಕವನ್ನ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳೇ ಆಗ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅವು ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಒಬೇಸಿಟಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ತೂಕಕ್ಕೆ 5% ರೇಂಜ್ ಅಥವಾ 10% ರೇಂಜ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಉತ್ತಮ. ನಮಗೇನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಹಿಂದಿನವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಸಣ್ಣಕ್ಕಾಗಿ ಯಾಕೋ ಹಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಏನು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ, ದಪ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದಷ್ಟ ಪುಷ್ಟವಾಗಿ ದಪ್ಪಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಈ ದಷ್ಟ ಪುಷ್ಟಕ್ಕೆ ದಪ್ಪ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಒಂದು ಗೆರೆ ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರೊಂಥರ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವಷ್ಟು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅಥಿರೋಸ್ಕ್ಲೆರೋಸಿಸ್, ಶುಗರ್ ಕಾಯಿಲೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, BP ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಕೋಮಾರ್ಬಿಡಿಟಿಗಳು ಕೂಡ ಅರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ತೂಕವನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ತೂಕವನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗಳನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ತೂಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ತೂಕವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ನಿಂದ ಕೂಡ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಸ್ಟಿಯೋಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಗೌಟ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಬರೋದನ್ನು ಕೂಡ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ತೂಕದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಗಮನವಿರಬೇಕು. ವೆಯ್ಟ್ ನ ನಾವು ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಒಬೇಸಿಟಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇನೆ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ವೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಲ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ್ಲೇನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಓಡಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ, ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ, ಹಸುಗಳನ್ನ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂತಹ ಕೆಪಾಸಿಟಿಗಳಿದ್ದಾಗ, ಅಥವಾ ಏನೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫುಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ನ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಒಬೇಸಿಟಿ ಈಸ್ ಎನ್ ಎನಿಮಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಏನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ದಷ್ಟಪುಷ್ಟವಾಗಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಸಣ್ಣಕ್ಕಿದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ, ತೀರಾ ದಪ್ಪಕ್ಕಿದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ, ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸೈಜ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲೀಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿ ಏನಾದ್ರೂ ನೇರವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೇ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ಸೊ ತೂಕವನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಜೆಂಡಾ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರೋದು ಅತಿ ಉತ್ತಮ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದ.
मैं डॉक्टर बीनिश नज़ीर हूँ। आज मैं कंसल्टेंट रोमेटोलॉजिस्ट हूँ और हम आज बात करेंगे ओबेसिटी के बारे में, और ओबेसिटी से जो हमारे सेहत पे या आर्थराइटिस पे असर पड़ता है उसके बारे में आज बात करेंगे। पहले बात करेंगे ये ओबेसिटी है क्या। ओबेसिटी किसी मोटे इंसान को या कोई लंबा चौड़ा इंसान हो उसको ओबेस नहीं कहते हैं। ओबेस का मतलब है, या ओबेसिटी का मतलब है कि अगर हमारी चमड़ी के नीचे या स्किन के नीचे ज्यादा फैट की मात्रा हो तो उसको ओबेसिटी कहते हैं। और ओबेसिटी हम लोग कुछ मेजरमेंट्स करके, जैसे वेट और हाइट के हिसाब से कुछ मेजरमेंट्स करते हैं। अगर वो मेजरमेंट उस दिशा में आता है तो उस इंसान को हम लोग ओबीस कहते हैं, और तब कहते हैं कि इस पेशेंट को ओबेसिटी है। तो ओबेसिटी होती किससे है और ये कितनी कॉमन है हमारी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। तो इंडिया में जो है अभी चाइना के बाद ओबीस बच्चे जो है नंबर 2 पे आते हैं। और ये ओबेसिटी जो है हम दिन ब दिन देखते हैं कि हमारे कंट्री में भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो ओबेसिटी यूजुअली जो लोग समझते हैं कि ये खाने से हो जाता है या ज्यादा खाने से हो जाता है, पर ये ऐसा है कि खाने में जो हम खाते हैं और कितना यूटिलाइज करते हैं, वो कितना हम लोग यूज करते हैं उस एनर्जी को, तो वो डिपेंड करता है कि हम मतलब एक इंसान मोटा हो सकता है उस खाने से या नहीं। सो जैसे कि कोई इंसान जो है हाई एनर्जी रिच फूड पे है, जैसे शुगरी ड्रिंक्स लेता है, काफी ज्यादा नॉनवेज लेता है या फास्ट फूड्स लेता है, और उस हिसाब से जो है अपनी एनर्जी जो उस खाने से मिलती है वो यूटिलाइज नहीं कर पाता है। तो विद रिजल्ट जो एक्सेसिव खाना आपके अंदर जा रहा है तो वो अल्टीमेटली फैट में चेंज होके एक मतलब फैट कंटेंट बढ़ा देता है, और जिसको ओबेसिटी कहते हैं। तो यूजुअली कहते हैं कि कोई भी खाना गलत नहीं है खाने के लिए, अगर वो मॉडरेशन में खाया जाए या उस एनर्जी जो उस खाने से एनर्जी मिले और वो हम लोग यूटिलाइज कर पाए। तो जैसे कि हमारी बॉडी में कुछ एनर्जी रिक्वायरमेंट्स अपनी बेसल मेटाबॉलिक एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे हम सांस लेने में एनर्जी चाहिए, चलने फिरने में, सोने में, जो भी हम लोग काम करते हैं उसमें जो ये हमारे जो अंदर से ऑर्गन्स काम करते हैं वो भी अपनी एनर्जी यूटिलाइज करते हैं। तो अगर हम उसके हिसाब से खाना खाएं और सही खाने का उपयोग करें, और तब ओबेसिटी होने के लक्ष्य कम है, चांसेस कम है। लेकिन अगर हम एक तो एनर्जी डेंस फूड खाएं जिसमें एनर्जी ज्यादा मिले और उसको यूटिलाइज ना कर पाए इन द फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, या जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है कम है कुछ भी चीजों से, कुछ भी हार्मोनल रीजन से, तो विद द रिजल्ट जो हमारा बैलेंस रहता है जिसको हम लोग पॉजिटिव बैलेंस हो जाता है, और उस वजह से एक इंसान जो है वेट गेन कर लेता है। हमें नॉर्मली पता है कि जो इंसान वेट होता है, ओबीस होता है या मोटा हो जाता है, उसमें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके अलावा उनमें फैटी लिवर देखा जाता है और कैंसर के रिस्क ज्यादा आते हैं। रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स जैसे यंग बॉयज एंड यंग गर्ल्स में रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स देखे जाते हैं, और हार्ट डिजीजेस या स्ट्रोक वगैरह वो सब भी इंक्रीज हो जाते हैं उनके रिस्क। तो जैसे आगे मैंने कहा कि ओबेसिटी के रीजंस क्या है, होता क्यों है, ये वही समझिए आप, एक तरफ से आप खाना डाल रहे हैं और दूसरी तरफ से एक्सरसाइज के द्वारा आप वो खाने का जो खाना खा रहे हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है या फैट्स है, जो एनर्जी वो जनरेट हमारी बॉडी में कर रहे हैं और उसका आप यूज नहीं कर रहे हैं, तो वो एक्सेसिव एनर्जी जो है हमारी बॉडी में एज फैट डिपॉजिट हो जाता है, और वही फैट एक इंसान को ओबीस बनाता है। सो फिजिकल एक्टिविटी का कम होना या कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स, जैसे कि कुछ पेशेंट्स में थायराइड की प्रॉब्लम होती है, और कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जैसे कि उसको हेरिडिटरी में कि मोटापा है, तो उन लोगों में वजन कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ये एड ऑन करता है कि इनका जो ओबेस होता है ये सब फैक्टर्स एडअप करते हैं। सो इम्पैक्ट जो है हमारे जनरल हेल्थ पे, जैसे कि
एक इंसान जो ओबीस होता है उसकी बॉडी में कुछ मार्क्स आते हैं जिनको हम लोग स्ट्रेच मार्क्स कहते हैं। ये लोग कॉन्स्टिपेटेड होते हैं, इनमें ईटिंग खाने की जो डिसऑर्डर्स रहती हैं, या तो ज्यादा खाते हैं, उल्टे करके वापस निकाल देते हैं, ये सब प्रॉब्लम्स भी आती हैं। इनमें पोर एस्टीम, ये अपने आप को बहुत लो फील करने लगते हैं, कभी कभी सांस लेने में दिक्कत हो जाती है कि एक्सट्रीम ओबेसिटी की वजह से। और लड़कों में जो है प्यूबर्टी चेंजेस जो आती हैं वो डिले हो जाती हैं, और गर्ल्स में जो है प्यूबर्टी बहुत जल्दी आने लगती है। इनमें खट्टे दगार जैसे गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स होता है, या पैर फ्लैट होने लगते हैं, फ्लैट जिसको हम लोग फ्लैट फीट कहते हैं। ये सब चीजें जो है ये इम्पैक्ट एक जनरल हेल्थ पे होती है ओबेसिटी की वजह से। सो अगेन जैसे मैंने कहा कि कॉम्प्लिकेशंस क्या है ओबेसिटी के, कि हार्ट डिजीजेस, ब्लड प्रेशर, एस्थमा या कैंसर, किडनी डिजीजेस, और जैसे बच्चों मतलब बच्चे ना होने की वजह से, बच्चा ना होना जैसे कि पीसीओडी वगैरह, ये सब चीजें देखी जाती है ओबेसिटी में। दूसरा चीज है आर्थराइटिस और गाउट पे क्या इफेक्ट है, जो मेन हमारा आज का टॉक है। कि ऐसा नहीं है कि जो मोटा है उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाएगा और जो पतला है उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं होगा, ऐसा नहीं देखा जाता है। तो हाँ, डेफिनेटली कुछ चीजें हैं, कुछ इफेक्ट है जो मोटापे से हो सकती हैं। जैसे कि जो लोग मोटे होते हैं उनमें जो हम लोग दवाइयां देते हैं आर्थराइटिस यानी रोमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए, उनके डोजेजेस चेंज हो सकती हैं। मतलब वो उनमें ज्यादा डोज देना पड़ता है इन लोगों में। और दूसरा, जो ये ओबीस लोगों में फैट सेल्स होते हैं, ये भी कुछ इंफ्लेमेटरी मार्कर्स प्रोड्यूस करते हैं, जिन इंफ्लेमेटरी मार्कर्स की वजह से इंफ्लेमेशन ज्यादा होती है। तो रोमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स में इन्फ्लेमेशन ज्यादा होती है, मतलब इन लोगों में ये बीमारी ज्यादा सीवियर आ सकती है। और इन लोगों में जो है हमें जो मेडिसिन यूज करते हैं उनके डोज वेरिएशन हो जाती है, डोज चेंज करना पड़ता है। और ये जो हम दवाइयां देते हैं ये कभी जाके उन फैट सेल्स में बैठ जाती है, जो कि उनसे इराटिकली फिर निकल आती हैं। तो डोज मॉडिफिकेशन और डोज चेंजेस हमें ओबीस लोगों में करना पड़ता है। गाउट का एक ये रिलेशनशिप है कि गाउट जिस पेशेंट में हो, और देखा जाता है कि अगर एक पेशेंट अपना वेट लूज करे तो उसको जो यूरिक एसिड की लेवल्स है कम होने लगती हैं जब वो अपना वेट रिड्यूस करे। तो गाउट ज्यादातर होता है मोटे लोगों में जिनमें हायर यूरिक एसिड लेवल पाया जाता है, और वजन कम करने से इसमें अच्छे इफेक्ट देखे जाते हैं। तो अगेन एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट है, पहले जैसे कहा कि एक बॉडी जो है ये समझिए कि इसके अंदर कुछ जा रहा है और हम इसको कितना यूटिलाइज कर रहे हैं, इन जो खाने से हमें एनर्जी मिल रही है उसको कितना यूटिलाइज कर रहे हैं। सो एक पेशेंट एक आदमी जो है जो फिजिकली ज्यादा एक्टिव हो, तो ऑब्वियसली उसका जो है कैलोरी बर्न ज्यादा हो जाएगा, और उसमें जो है चांसेस ऑफ वेट लॉस ज्यादा है। सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं, एक तो पहले अपनी कैलोरीज को ही डेफिशिएट करना है, जो आपका नॉर्मल रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी का उससे कम करना है, प्लस एक एक्सरसाइज रेजिम अब आप रोज करेंगे तो उससे एडिशनल कैलोरीज लूज हो सकती हैं। तो ये पहला ही इफेक्ट है कि एक्सरसाइज करने से। दूसरा ये है आपके डाइजेशन को, आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प कर सकता है अगर आप रोजाना एक्सरसाइज करें। एक बेटर कोऑर्डिनेशन आ सकती है, और आपका जो हड्डियों का एक मास रहता है जिसको हम बोन मास कहते हैं या बोन डेंसिटी कहते हैं, वो इम्प्रूव हो जाती है जब जब एक इंसान एक्सरसाइज करने लगता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं कि क्या हमारे को सर्जरी, हम मोटे हैं तो क्या हम सर्जरी कर पाएंगे। सर्जरी जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, या कभी कभी जब डीजेनरेशन जोड़ों की हो जाती है, खासकर घुटनों में जो हो जाती है और हमें घुटना बदलना पड़ता है जिसको हम लोग टोटल नी रिप्लेसमेंट कहते हैं। तो ओबीस लोग जब हमारे पास आने लगते हैं और कहते हैं कि क्या हम लोग इस सर्जरी से निकल आ पाएंगे क्या, तो नॉर्मली ये देखा है कि जैसे नॉर्मल एक ह्यूमन है तो उसको जब हम टीकेआर या सर्जरी करते हैं तो उसमें 1% चांस रहता है कोई भी अनटुवर्ड इंसिडेंट होने का, कोई भी कॉम्प्लिकेशन होने का।
और जो ओबीस लोग होते हैं उनमें करीब 3% का रिस्क ज्यादा रहता है उन कॉम्प्लिकेशंस का होने का। और जो अब नए प्रकार की सर्जियां वगैरह है वो सब बहुत ही सेफ रहती हैं, मतलब उनमें कोई ऐसा नहीं है कि उनमें सर्जरी जो है सक्सेसफुल नहीं रहती है। मोस्टली सर्जरीज उनमें भी जैसे मोटे लोगों में भी सर्जरी का कोई ऐसा नहीं है कि नहीं सर्जरी कामयाब नहीं होती है। सो ये तो हुआ ऑस्टियो आर्थराइटिस में जब हम सर्जरी करते हैं। जैसे मैंने रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए ये बोला कि उसमें यही है कि इन्फ्लेमेशन ज्यादा होती है मोटापे लोगों में, और उनमें जो है दवाइयों की डोजेज या दवाइयां जो है उनमें ज्यादा देनी पड़ती है, तो वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इफेक्ट है। ऑस्टियो आर्थराइटिस जैसे मतलब जो ओल्ड एज जिसको या वेयर एंड टेयर आर्थराइटिस कहते हैं, उनमें थोड़ा डायरेक्ट रिलेशन रहता है वेट का। जैसे जितना वेट आपकी नीज पे पड़ता है उतना डिजेनरेशन जल्दी होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेट से ही डिजेनरेशन होता है, उनमें भी कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं। और जब ओबीस एक पेशेंट होता है तो उसमें जो है ऑस्टियो आर्थराइटिस होने के चांसेस जल्दी हो जाते हैं। सो एग्जैक्टली जैसे मैंने कहा कि एक बॉडी का एक बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है जो हम सांस लेने में, डाइजेशन में, या जो नॉर्मल बॉडी फंक्शन करती है, वो एक नॉर्मल एक इंसान का एक बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है। तो उसके अलावा जितना हम खाएंगे वो उस पर एक्सेसिव हो जाता है, और उसको खत्म करने के लिए एक एक्सरसाइज करके उसको जो है कम करना है। जो बेसल मेटाबॉलिक रेट आपकी अंदर से है आपके वेट और हाइट के हिसाब से, उतनी कैलोरीज जो फूड की है, चाहे प्रोटीन्स की है, चाहे कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू आ रही है, या प्रोटीन से आ रही है, या फैट से आ रही है, वो आपकी बॉडी नॉर्मली यूटिलाइज करती है आपके डे टू डे एक्टिविटी में, आपके बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग में। उसके अलावा जो आपकी एक्सेसिव कैलोरीज होती हैं तो वो जाके स्टोर हो जाती है एज फैट, अगर आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो जब भी हम लोग कोई भी खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी से एक हार्मोन निकलता है जिसको हम लोग इंसुलिन कहते हैं। तो वो इंसुलिन हेल्प करता है ये जो एक्सेसिव फूड हमने लिया, जो कि बॉडी ने यूज नहीं किया, जो कि मसल्स ने यूज नहीं किया, तो वो जो एक्सेसिव फूड से हमें एक्सेसिव कैलोरीज आती हैं, ज्यादा कैलोरीज आती हैं, तो वो इंसुलिन के थ्रू जाके बॉडी में फैट बन जाती है, चाहे वो लिवर में बनती है या बॉडी के अन्य ऑर्गन्स में जाके फैट जैसे स्टोर हो जाती है। एक पेशेंट जो हर किस्म का ट्राई करे, जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग कुछ लोग करते हैं, या कैलोरी इनटेक कम करते हैं, जो बेसल मेटाबॉलिक रेट से मतलब एक तो सिर्फ बेसल मेटाबॉलिक रेट जो आपकी रिक्वायरमेंट है उतना ही खाना खाते हैं, उसके अलावा नहीं खाते हैं, मतलब वो कैलोरी रेस्ट्रिक्ट करते हैं। तो इन सब चीजों को करने के बाद भी जब एक पेशेंट वेट लूज नहीं करता है तो उनमें बेरिएटिक सर्जरीज वगैरह जो आजकल आम हो रही हैं तो वो भी हो सकती है, लेकिन वो तभी जब एक पेशेंट ने अपना कैलोरी इनटेक कम किया हो, उससे ट्राई किया हो, या इंटरमिटेंट फास्टिंग कुछ लोग करते हैं। ऑल दीज मैकेनिज्म्स ट्राई करने के बाद भी अगर मॉर्बिड ओबेसिटी पाई जाए, मतलब कि यानी कि इतना मोटापा है कि उसके जो है शरीर के अंदर ऑर्गन्स खराब हो रहे हैं और उन पे असर आ रहा है, तो तभी रिकमेंड करते हैं कि इन पेशेंट्स को बेरिएटिक सर्जरी के लिए जा सकते हैं। तो हमारा मुद्दा ये है कि रोमेटिक डिजीजेस जो है तो उनमें क्या इफेक्ट है ओबेसिटी का। जिन पेशेंट्स में ओबेसिटी पाई जाती है और रोमेटॉइड आर्थराइटिस भी होता है, तो उनमें सेकेंडरी जो है ऑस्टियो आर्थराइटिस या डीजेनरेशन जो जोड़ों की होती है, वो एक्सेसिव वेट की वजह से जल्दी आने लगती है। और जैसे मैंने कहा कि ये बीमारी इन लोगों में जरा तेज आती है जो ओबीस होते हैं, क्योंकि फैट सेल्स भी कुछ इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स सिक्रीट करते हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन ज्यादा होती है। तो इन पेशेंट्स में ओवरऑल जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं रहती है एज कंपेयर टू उन्हीं के पेयर जो कम वजन वाले होते हैं, कम वेट वाले होते हैं। उनमें जो है उतनी क्वालिटी ऑफ लाइफ मोटे लोगों में ज्यादा खराब पाई जाती है। और कुछ बीमारियां जैसे सोराइटिक आर्थराइटिस या सोरायसिस है, उनमें भी उन बीमारियों से भी वजन कभी बढ़ जाता है।
और जो ओबीस लोग होते हैं या जो नॉर्मल रोमेटॉइड आर्थराइटिस वाले पेशेंट होते हैं, हमें कभी कभी कुछ दवाइयों का यूज करना पड़ता है जिनको हम लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कहते हैं। और स्टेरॉइड्स जो है वो एनाबॉलिक हार्मोन्स है, मतलब आप कुछ भी खाओ और आप वो स्टेरॉइड ले लो तो उससे वेट बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो एक रोमेटॉइड आर्थराइटिस में जब हम लोग वो स्टेरॉइड्स के टैबलेट्स या इंजेक्शंस कभी देते हैं तो उनमें वेट ज्यादा बढ़ने के चांसेस और ज्यादा हो जाते हैं। तो ऐसे प्रकार में अगर पेशेंट का वेट ऑन द लोअर साइड है तो हम उसमें वो ज्यादा एक्सेसिव वेट होने से प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। तो एक नॉर्मल वेट मेंटेन करना, ये हम हर अपने पेशेंट्स को, जो भी हमारे रोमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स होते हैं, हमारा यही मेन फोकस होता है कि एक नॉर्मल बॉडी वेट रखना है, इसको ज्यादा बढ़ने नहीं देना है। जैसे मैंने कहा, एक दूसरे टाइप का आर्थराइटिस है जिसको हम लोग डीजेनरेटिव आर्थराइटिस कहते हैं या ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं, जो ज्यादातर घुटनों में आने लगता है, बड़े जॉइंट्स में आता है और घुटनों में ज्यादातर देखा जाता है और 40-50 के बाद ही लोगों में देखा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो बीच वाला कार्टिलेज है वो डीजेनरेट होने लगता है। और जब एक मोटे इंसान में या पतले इंसान में देखेंगे तो मोटे इंसान में ये डीजेनरेशन जो है जल्दी स्टार्ट होने लगती है एज कंपेयर टू पतले लोगों में। जैसे और फिर लास्ट में यही लिखा है कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस के सिम्टम्स जो है मोटे लोगों में जल्दी आने लगते हैं या ज्यादा सीवियर आने लगते हैं। मेन मुद्दा यही है कि चाहे रोमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट हो या ऑस्टियो आर्थराइटिस के पेशेंट्स हो, दोनों पेशेंट्स में ये बहुत जरूरी है कि एक आइडियल वेट मेंटेन करना बहुत जरूरी है, अपने वेट को बढ़ने नहीं देना है। और रोमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स ऑलरेडी रिस्क होते हैं, हार्ट अटैक के रिस्क उनमें ज्यादा रहते हैं। तो अगर एक आइडियल बॉडी वेट वो मेंटेन करते हैं तो उससे वो चांसेस जो कार्डियोवैस्कुलर मोर्टेलिटी या वो रिस्क फैक्टर्स जो है वो कम हो जाते हैं। ये मोटापा, ये डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल होना, ब्लड प्रेशर, ये सब जो है एक ही सिंड्रोम कहलाता है जिनको हम लोग मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, जो यूजुअली लाइफस्टाइल डिजीज है। मतलब वो लोग जो बहुत ज्यादा बैठे रहते हैं और काम नहीं करते और एक्सरसाइज नहीं करते हैं और ऑन टॉप ऑफ इट अनहेल्दी फूड हैबिट्स इन लोगों के होते हैं, जैसे बाहर का खाना, पिज्जाज, बर्गर और कोल्ड ड्रिंक्स और इवन सॉफ्ट ड्रिंक्स और कुछ फ्रूट जूसेस, इन सब की मात्रा जब इंक्रीज हो जाती है और ऐसे जो जो इस एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, तो इन लोगों में ही ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम देखा जाता है और ओबेसिटी देखी जाती है। इसके अलावा डेफिनेटली जेनेटिक फैक्टर्स और हार्मोनल फैक्टर्स का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है कि कौन से पेशेंट में जो है कि ओबेसिटी ज्यादा आए, ये डिपेंड करता है। और जेनेटिक फैक्टर्स तो डेफिनेटली इसमें रोल प्ले करते हैं। जैसे हम अभी कह रहे थे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो एक डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज है, तो डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज मतलब जो कार्टिलेज घिस जाती है इन पेशेंट्स में, तो इनमें अलाइनमेंट खत्म होने लगती है और आप देखोगे पेशेंट वैडल करके चलते रहते हैं। तो ये अपना बॉडी का वेट इस पे नहीं डाल सकते। तो इतना जब बॉडी का वेट ज्यादा होगा तो डेफिनेटली इस पे इम्पैक्ट जो है ऑन नीज, अगर थोड़ा सा भी खराबी है तो एक्सेसिव वेट की वजह से जो है नीज पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। इन द नटशेल यही है कि कोई भी आर्थराइटिस हो, एक आइडियल बॉडी वेट मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बॉडी का जो आपका वेट के हिसाब से, हाइट के हिसाब से जो आपका मिनिमम वेट चाहिए, आइडियल बॉडी वेट चाहिए, वही मेंटेन करना चाहिए। इसको ना ज्यादा बढ़ने देना चाहिए, तो ऑन द लोअर साइड ही रखना है इस वेट को। और इसके लिए क्या करना है कि जो हम एनर्जी यूटिलाइज करते हैं, जो हम एनर्जी बाहर से लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स या प्रोटीन्स, जो भी ये एनर्जी हम लोग ले लेते हैं, इसको हमें यूटिलाइज करना है मतलब एक्सरसाइज करके। ये सब एक्सरसाइज करके इस एनर्जी को जो है अपनी बॉडी में नेगेटिव बैलेंस रखना है कि यूज ज्यादा करना है और खाना कम है।
और उस वजह से हमारा नेगेटिव बैलेंस एक रहता है, जिस नेगेटिव बैलेंस की वजह से हम वेट लूज कर सकते हैं और अपना वेट मेंटेन कर सकते हैं। सो यही है एक मेन नटशेल अबाउट ये ओबेसिटी में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या बाकी किस्म के आर्थराइटिस में। सो जैसे मैंने यही कहा कि जंक फूड अवॉइड बिल्कुल करना है, और जो प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, एक्सेसिव फैट्स जो हैं, इनको यूज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो 1 ग्राम ऑफ फैट देता है वो अराउंड 9 किलो कैलोरीज देता है, एज कंपेयर टू प्रोटीन्स जो 4 ग्राम देता है, 4 किलो कैलोरीज देता है 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन्स। सो प्रोटीन्स वुड बी ईजियर, उनको इजीली हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं एज कंपेयर टू फैट्स। सो एक बैलेंस रखना है अपनी बॉडी में, डिपेंडिंग अपॉन योर इनपुट एंड हाउ मच, कितना आप एनर्जी यूज करते हैं। जब भी उसका नेगेटिव बैलेंस होगा, मतलब खाना कम और यूटिलाइज करना ज्यादा हो, तो तभी हम लोग एक आइडियल वेट मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್. ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋ ವಿಚಾರ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಯಾವ ರೀತಿ ತೂಕನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು, ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಮತ್ತೆ ತೂಕಕ್ಕೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾನ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾನೋ ಆಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಬೆಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ಸ್ಥೂಲಕಾಯಕ್ಕೂ ಏನಾದ್ರೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಾ? ಹೌದು, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಸ್ಥೂಲಕಾಯಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ಥೂಲಕಾಯನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೋ ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕ ತೂಕ ಹೊಂದ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೋ ಆಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲಿವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಧಿಕ ತೂಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಧಿಕ ತೂಕ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾರ್ಮಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವೆಯ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಒಬೇಸ್ ಅಥವಾ ಅಧಿಕ ತೂಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಧಿಕ ತೂಕ ಹೊಂದಿದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಲವೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಇದಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೌದು, ಅದನ್ನ ನಾವು BMI ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ 25ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಡಿ ಮಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಹೊಂದಿದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಅಧಿಕ ತೂಕ ಹೊಂದಿದಾನೆ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ 30ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಡಿ ಮಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಹೊಂದಿದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕ ತೂಕ ಹೊಂದಿದಾನೆ ಅಥವಾ ಒಬೇಸ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಥೂಲಕಾಯತೆಗೆ ಕಾರಣ ಏನೇನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಕಾರಣಗಳೇನು ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಆಗ ಪರಿಣಾಮ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಈಟಿಂಗ್ ಟೂ ಮಚ್ ಜಂಕ್ ಫುಡ್, ಆಯ್ತಾ? ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಿಂತಾರ ಅಂತದ್ದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಇವಾಗ ನಾವು ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಏನಾದ್ರೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಸೊ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ ತಿನ್ನೋ ಅಂತದ್ದು. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಅದು ಜೀರ್ಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ತಿನ್ನಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಗ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾವು ಒಬೆಸಿಟಿಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೆನೆಟಿಕ್. ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಥವಾ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಅಥವಾ ನನ್ನ ರಿಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಒಬೇಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಥವಾ ದಪ್ಪ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೂ ಬರೋಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಕಾಯಿಲೆಗೋಸ್ಕರ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಾವು ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ತರ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಪ್ಪ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಗೂ ತೂಕಕ್ಕೂ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತುಂಬಾ ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾಗ್ತಾನೋ ಆಗ ಅವನ ಬಾಡಿಲಿ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಅನ್ನೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ನಮ್ ಬಾಡಿಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಾವು ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಪಕ್ಕಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾನು ತಿನ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ ಲೈಫ್ ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೂರ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗಲ್ವೋ, ಮುಟ್ಟು ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾವಾಗ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗಲ್ವೋ ಆಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಪ್ಪ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳು ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ದಪ್ಪ ಆಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆದ್ರೆ ಈ ದಪ್ಪ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ, ಲೈಕ್ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಪ್ಪ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಬಾಡಿಲಿ ಅಥವಾ ಅವನ ನರಗಳಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ ಬ್ಲಡ್ ಹತ್ರ ಕ್ಲಾಟ್ ಆದಂಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಕೊಬ್ಬು ಶೇಖರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬರೋ ಅಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನ ಒಂದು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಒಬೆಸಿಟಿಗೂ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರ ಸಂಬಂಧ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ತುಂಬಾ ದಪ್ಪ ಇರ್ತಾನೋ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವನು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವನ ಲೈಫ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಿಡ್ನಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ.
ಲೈಕ್ ಒಂದು ಚೀಲದಲ್ಲಿ ನಾವು 5 kg ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಚೀಲ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದ ಬದಲು ನಾವೇನಾದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ 10 kg ಅಷ್ಟು ತೂಕ ಹಾಕಿದಾಗ ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ಕಿತ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ ಕಿಡ್ನಿನೂ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಫುಡ್ ತಿಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಓವರ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ ಬಾಡಿಗೆ, ಅವಾಗ ಕಿಡ್ನಿ ಅದನ್ನ ಜೀರ್ಣಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಸೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶಗಳೆಲ್ಲ ಲಿವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸೇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಅವನ್ಗೆ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರು ಮತ್ತೆ ಹೈ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಮೊದಲು ಬರುತ್ತೆ? ಸ್ಥೂಲಕಾಯತೆ ಬರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಎರಡೂ ಬರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಸ್ಥೂಲಕಾಯತೆಯಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆನೂ ಬರ್ಬೋದು, ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಸ್ಥೂಲಕಾಯತೆನೂ ಬರ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಪ್ಪ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಲೋನ್ ಆಗಿ ಯಾರೋ ರೇಗಿಸ್ತಾರೆ, ಆಚೆ ಹೋದ್ರೆ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ ನೋಡಿ ಯಾರೋ ನಗ್ತಾರೆ, ಅಂಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಅವ್ನು ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ಭಯದಲ್ಲೇ ಅವನು ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಎಲ್ಲೂ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಬಂದಾಗ ಸ್ಥೂಲಕಾಯತೆ ಇರೋರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೇಗೆ ದಪ್ಪ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಯಾರು ತುಂಬಾ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತಾರೋ ಅವರು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ weight ಅಲ್ಲಿ ಗೇನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತಾನೋ ಅವನು ಫುಡ್ ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಬೇರೆ ಯಾರು ಫ್ರೆಂಡ್ ಬೇಡ, ಅವನಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ದುಃಖ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏನೇ ಅವನಿಗೆ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೂನು ಅದು ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆದಾಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂತಾನೆ, ತುಂಬಾ ದುಃಖ ಆದಾಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂತಾನೆ. ಲೈಕ್ ಆ ತರ ಆಗಿ ಅದು ಕೊಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ. ತೂಕದ ಮೇಲೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಭಾವ ಅಂದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ನಾವು ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಖಿನ್ನತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಡಿಪ್ರೆಷನ್. ಯಾಕೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವಾಗ ದಪ್ಪ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೋ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನ್ ತುಂಬಾ ದಪ್ಪ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಯಾರು ನೋಡಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನನ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಇವನು ಈ ರೀತಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೋ ಅವನು ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಮನೆಯಿಂದ ಯಾವಾಗ ಆಚೆ ಹೋಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವೋ ಅವನು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಅವನು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಇರ್ತಾನೋ ಊಟ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋ ಅಂತದ್ದು, ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಅಂತದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ತಿಂದಿರೋದು ಕೂಡ ಅವನ್ ಬಾಡಿಲಿ ಅರಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫ್ಯಾಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒತ್ತಡ ಯಾವ ರೀತಿ ತೂಕದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಇರುತ್ತೆ? ನಾನ್ ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ದೆ, ತೂಕಕ್ಕೂ ಒತ್ತಡಕ್ಕೂ ತುಂಬಾನೇ ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ನಮ್ ಆಫೀಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮನೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮನೇಲಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಒತ್ತಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ, ಇವಾಗ ಕೆಲವರು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಾಫಿ ಕುಡಿತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಒಬೆಸಿಟಿ ಪೇಷಂಟ್ ಅಥವಾ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಪೇಷಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲೈಕ್ ಅವನ್ ಬಾಡಿಲಿ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾವಾಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅವನ್ಗೆ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಚಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಚಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅವನು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅವನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆದಾಗ್ಲೂ ತಿನ್ನಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತುಂಬಾ ದುಃಖ ಆದಾಗ್ಲೂ ತಿನ್ನಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಂಗ್ಸೈಟಿ, ಯಾವಾಗ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಆತಂಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಆತಂಕ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತುಂಬಾ ಆದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಆತಂಕ ಆದಾಗ ಅವ್ನ್ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೂ ಆಚೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಮಾಜದ ಜೊತೆ ಬೆರೆಯಕ್ ತುಂಬಾ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಲೈಕ್ ನೀವು ಏನಂತೀರ, ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೋಷಲೈಸ್ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗಲ್ವೋ ಅವಾಗ ಅವನ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಇವಾಗ 4 ಜನ ಇದಾರೆ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅವನಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋ ತರ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಗೋದು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತೀವಿ. ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವನು ತುಂಬಾ ಭಯ ಪಟ್ಟಾಗ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅವನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಪ್ಪ ಇರ್ತಾನೋ
ಸೊ ಅವಾಗ ಅವನು ಆಚೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಮನೇಲಿ ಇದ್ರೂ ಆತಂಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆತಂಕ ಯಾವಾಗ ಎಂಡಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಯಾವಾಗ ಫುಡ್ ನ ತಿಂತಾನೋ ಅದನ್ನ ಲೈಕ್ ನಾವು ಒಬೆಸಿಟಿ ಲೈಕ್ OCD ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಬ್ಸೆಸಿವ್ ಕಂಪಲ್ಸಿವ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ತರನೇ ಒಬೆಸಿಟಿಲೂ ಕೆಲವೊಂದು ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಯಾವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆದಾಗ ಅವರು ಅದನ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಂಜ್ ಈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದೊಂದು ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ತಿಂತಾನೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಿಂತಾನೆ, ತುಂಬಾ ತಿಂತಾನೆ. ತಿಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗಿಲ್ಟಿ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓ, ನಾನ್ ದಿನ ದಪ್ಪ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ನಂಗೆ ಇನ್ನೂ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತಿಂದಿರೋದ್ನೆಲ್ಲ ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎನಿಮಾ ಕೊಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಈ ತರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ತೇ ಹೋಗ್ಬಹುದು, ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅನರುಕ್ಸಿಯ ನರ್ವೋಸ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಹಸಿವಿಲ್ಲದಿರೋದು. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಂಬಾ ದಪ್ಪ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ದಪ್ಪ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅವರು ಫುಡ್ ನ ತುಂಬಾ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಒಂಚೂರು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಹೊಡಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ. ಊಟ ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರು ವೆಯ್ಟ್ ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಲೈಕ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ. ಏನಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಬುಲಿಮಿಯಾ ನರ್ವೋಸ. ಬುಲಿಮಿಯಾ ನರ್ವೋಸದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅದು ವಾಂತಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಂತಿಯಾಗಿ ಎಂಡಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬುಲಿಮಿಯಾ ನರ್ವೋಸದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಇರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಲೈಕ್ ಏನಂತಾರೆ, ಅವನ್ಗೆ ಹಸಿವು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಊಟ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 hour ಒಂದ್ಸಲ, 2 hour ಒಂದ್ಸಲ ಅಥವಾ 3 hour ಒಂದ್ಸಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದ್ರಿಂದನೂ ಕೂಡ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗೂ ಕೂಡ ಈ 3 ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು, ಮತ್ತೆ ಹಸಿವಿಲ್ಲದಿರುವುದು, ಮತ್ತೆ ಬುಲಿಮಿಯಾ ನರ್ವೋಸ, ಈ 3 ಈಟಿಂಗ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಥೂಲಕಾಯತೆಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತೆ, ಹೇಗ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಇವಾಗ ನೀವು ಸಣ್ಣ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ದಪ್ಪ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ನಾವು ಏನೋ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ದೇಹ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾನಸಿಕ ತರಬೇತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮನಸ್ಸಿನ ತರಬೇತಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ದೇಹನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮನಸ್ಸನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ, ಇವಾಗ ನಾನು ಸಣ್ಣ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ ತಕ್ಕನಾಗೆ ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನ್ ಕ್ರೇವಿಂಗ್ ನ ಹೇಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿತಾ ಬರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಲಿಯಕ್ ಬರಲ್ವೋ ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆ. ಕೆಲವ್ರು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಯಾರೋ ನೀನ್ ದಪ್ಪ ಇದ್ಯಾ, ನೀನ್ ಸಣ್ಣ ಆಗು, ಹಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಲೈಕ್ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಬೇರೆ ನನಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಕೆಲವ್ರು ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಾವ್ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಮ್ದು ಸೆಲ್ಫ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನಾವ್ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಫಲಿಸಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವ್ ಸಣ್ಣ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾತ್ರ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಯಾರೋ 3ನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಣ್ಣ ಆಗು, ಇದ್ ಮಾಡು ಅದ್ ಮಾಡು ಅಂತ, ಬಟ್ ಅದು ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೊನೆ ದಿನದವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಋಣಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಯಾವಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಲೈಕ್ ಒಬೆಸಿಟಿ ಒಂದ್ ಪೇಷಂಟ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಅಷ್ಟು ದಿನದಿಂದನೂ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ಮೇಡಮ್, ನನ್ನ ಕೈಲಿ 1 kg ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡೆ, ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡೆ, ಏನೂ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ.
ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಸರಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅದು ಕಾರ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಆಲೆ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, 1 kg ಸಣ್ಣ ಆಗಿಲ್ಲ, 4 kg ಏನು ಸಣ್ಣ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾನು ಸಣ್ಣ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನನ್ ಮನಸ್ಸಿರ್ಬೇಕು. ಮನ್ಸಿದ್ದು ನನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನನ್ಗೆ ನನ್ನ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನೂ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೇ ತುಂಬಾ ದಪ್ಪ ಇದಾರೆ ಮೇಡಮ್, ಇದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂದ ಬಂದಿದೆ, ಸೊ ಇದು ನನ್ ಕೈ ಚೇಂಜೇ ಆಗಲ್ಲ, ನನ್ ಬಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ನನ್ ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ನೀವ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀವ್ ಮನಸ್ ಪಡ್ರೆ ಯಾವುದೇನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿತೌಟ್ ನೀವ್ ಮನ್ಸ್ ಪಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹುಲ್ ಕಡ್ಡಿನೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವ್ ಏನ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದು ನಿಮ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನೀವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನೀವು ಹೇಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೇಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅದು ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಗೋಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ನಾನ್ ಸಣ್ಣ ಆಗ್ಬೇಕು, ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು 15 kg 20 kg ಸಣ್ಣ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆಗಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಗೋಲ್ ಅನ್ನೋದು ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ನೈಜವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾನು 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 kg ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಥವಾ 5 kg ಕಡಿಮೆ ಹಾಕಿ ನಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಗೋಲ್. ಇಲ್ಲ ನಾನು 15 kg 20 kg ನಾನು ಒಂದೇ ತಿಂಗಳ ಸಣ್ಣ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೆಲ್ತಿವೇನು ಅಲ್ಲ, ಆ ತರ ಆಗೋದು, ಅದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗೋದು ಉಂಟು. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಗುರಿನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ವೆಯ್ಟ್ ನೀವು ಸಣ್ಣ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ದಿನಕ್ಕೆ 6 ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈ ಏನಂತೀರ ಊಟ ಅಥವಾ ತಿಂಡಿ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ನಿದ್ದೆನೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅವನ್ಗೆ ಇವಾಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬರೀ ಮೊಬೈಲು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅದು ಇದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ತಮ್ಮ ನಿದ್ದೆಯನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, 6 ಅವರ್ ಡೈಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಎದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಏನು ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳು ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಿದ್ದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನ CBT ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಥೆರಪಿ. ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ನಾವ್ ಹೇಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಫೀಲಿಂಗು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಹೇವಿಯರ್ ನಮ್ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಗೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಸಣ್ಣ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಸಣ್ಣ ಆಗಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ಅದು ನನ್ನ ಬಾಡಿಲೇ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇರೂರ್ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ ಥಾಟು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಂಬಾ ವರ್ಷದಿಂದ ಸಣ್ಣ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಏನೂ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಸೊ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಡು ಅನ್ಕೊಂಡು. ಬಟ್ ಆ ಥಾಟ್ ನ ನೀವ್ ಯಾವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಫೀಲಿಂಗ್ ನೀವು ಇವಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನ ಸಣ್ಣ ಆಗ್ತೀನಿ, ಇನ್ನ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ತರ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ತರ ಗೋಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಅವಾಗ ನಿಮ್ ಕೈಲಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಹೊರಬನ್ನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಒತ್ತಡ ಏನೇ ಇದ್ರೂನು ಅದರಿಂದ ಹೊರಬನ್ನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಕೇಳೋ ಅಂತದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸುಮ್ನೆ ಜಸ್ಟ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಅಂತದಿರ್ಬೋದು, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಹೋಗೋ ಅಂತದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿರೋದು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ. ಅದರಿಂದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಹೊರಬನ್ನಿ. ಮತ್ತೆ ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಿದೆ, ನಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ನನ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆಯಾ, ಅದರಿಂದ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ನಂಗೇನು ಅವೇರ್ನೆಸ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೀಯಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಮಾತ್ರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಕೆಲವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಾಳೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನಾಡಿದ್ದೇನಿರುತ್ತೆ, ಆಚೆ ನಾಡಿದ್ದೇನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ದಿನನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವತ್ತೂ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ಸೊ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಒಬೆಸಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಏನೇ ಇದ್ರೂನು ನಿಮ್ಮ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ರೂನು ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ.
ಬಟ್ ಯಾವ್ದೇನೆ ಇವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ನನ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ ನಾಚಿಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಆ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಲ್ನೆಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. அனைவருக்கும் வணக்கம். இப்போ நம்ம பார்க்க போற டாபிக் என்னன்னா மனதின் உதவியால் உடல் எடையை எப்படி கட்டுப்படுத்தலாம். ஸோ இப்போ பாத்தீங்கன்னா நம்ம மனசு நம்ம எப்படி நினைக்கிறோமோ அதை பொறுத்து தான் நம்ம உடல் எடை அதிகரிக்கிறதுக்கும் அதுவே குறையறதுக்கும் அது ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ இதை பத்தி நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆரோக்கியம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஆரோக்கியம் அப்படின்னா இப்ப ஒரு டிசீஸ் கண்டிஷன் எதுவுமே இல்லாம நம்ம இருந்தோம்னா அது ஆரோக்கியம் சொல்ல முடியாது. டிசீஸ் கண்டிஷன் எதுவும் இல்லாம நம்ம வெளி தோற்றத்திலயும் நல்லபடியா இருந்து எந்த டிஃபார்மிட்டிஸும் இல்லாம மென்டலியும் நம்ம மனநலமும் ஆரோக்கியமா இருந்து நம்ம கூட இருக்கிறவங்க கூட நம்ம நல்லா பழகிட்டு வந்தோம்னா அதுவே நம்ம ஆரோக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்றோம். ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு டிசீஸ் இல்லாம இருந்தா மட்டும் அது ஆரோக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கன்க்ளூட் பண்ண முடியாது. ஸோ இப்போ உடல் பருமன் அப்படின்னு சொல்லினா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். உடல் பருமன் அப்படின்னா நம்ம உடம்புக்கும் நம்ம உடம்புக்கு தேவைப்படுற கொழுப்பை விட அதிகப்படியான கொழுப்பு சேர்ந்து அதனால நமக்கு வேற ஏதாச்சும் நோய் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருந்துச்சுன்னா அதுவே நம்ம உடல் பருமன் அப்படின்னு சொல்றோம். சோ இதை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிஎம்ஐ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம், உடல் பருமன் சொட்டு. ஸோ இது 25க்கு மேல இருந்துச்சுன்னா அவங்கள உடல் பருமன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். இந்த பிஎம்ஐ எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா உங்களோட ஹைட் அண்ட் வெயிட்டை வச்சு நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம். ஸோ இப்போ அது 25க்கு மேல இருந்துச்சுன்னா அப்போ நீங்க உடல் எடை அதிகமா இருக்கு, நீங்க உடல் பருமனா இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம். ஸோ உடல் பருமன் எதனால வருது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆரோக்கியமற்ற உணவு முறை, வெளியே சாப்பிடுறது, அதிகமா பீஸா பர்கர் அந்த மாதிரி சாப்பிடுறதுனால நம்ம உடல் எடை கூடும். நெக்ஸ்ட் மரபணு ஜெனடிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். நெக்ஸ்ட் சர்டன் மெடிகேஷன் அப்படின்னா சில வியாதிக்கு சில மருந்துகள் கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த மருந்துனால கூட நம்ம உடல் எடை கூடும். ஸ்ட்ரெஸ், இப்ப இருக்கிற ஜென்ரேஷன் ஒரு சின்ன சின்ன விஷயத்த கூட அவங்களால எதிர்கொள்ள முடியல.
ஸோ அதனால ஒரு சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு கூட மன அழுத்தப்படுறாங்க, லைக் ஓவர் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுறாங்க. அப்போ வந்து கார்டிசோல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஹார்மோன் இருக்கு. அந்த ஹார்மோன் நிறைய செக்ரேட் ஆகும். ஸோ அந்த டைம்ல ஃபேட் டெபாசிஷன், நம்ம உடம்புல கொழுப்பு சேகரிப்பும் அதிகமாகுது. ஸோ அதனாலயும் ஒருத்தரோட எடை வந்து கூடும். நெக்ஸ்ட் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கிறதுனாலயும் நிறைய நேரம் மொபைல் போன்ஸ், அப்புறமா பிசி டிவி அது முன்னாடி உட்காந்துட்டு இருக்கிறதுனாலயும் சரியா தூங்குறது இல்லை. ஸோ சரியா தூங்கலைனாலும் நம்ம உடம்பு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுது. ஏன்னா தூங்கும் போது மட்டுமே நம்ம உடம்பு ரிலாக்ஸ் ஸ்டேஜ்ல இருக்கும். நம்ம உடம்புல ஏற்படுற எல்லாத்தையும் வந்து ரிப்பேர் பண்ணும். ஸோ அந்த ரிப்பேர் பண்ணாம நம்ம தூங்காம இருக்கிறதுனால ரிப்பேர் பண்ணாம இருக்கு. ஸோ அதனால உடம்பு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆகி உடல் எடையும் அதிகரிக்குது. அடுத்து என்னன்னா ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ். ஸோ இப்போ பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட ஆரோக்கியமற்ற உணவு முறையினாலையும் ஆரோக்கியமற்ற வாழ்க்கை முறையினாலையும் நிறைய பெண்களுக்கு ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் நடக்குது. இதனாலையும் வந்து ஒருத்தங்களுக்கு வெயிட் கெயின் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்கு. சரி, உடல் பருமனா இருந்தா என்னெல்லாம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இருதய நோய்கள் வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. நெக்ஸ்ட் நீரிழிவு, சர்க்கரை அல்லது சுகர் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த நோய் வரும். நெக்ஸ்ட் கிட்னி டிசீஸ், அப்புறம் ஃபேட்டி லிவர், கல்லீரல் நோய், அதெல்லாம் வர ஜாஸ்தி இருக்கு. அப்புறம் புற்றுநோய், அப்புறம் பிளட் பிரஷர் அதிகமாகிறதுக்கும் நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. சரி, மனநோயினால உடல் பருமன் அதிகரிக்குதா இல்ல உடல் பருமனால மனநோய் அதிகரிக்குதா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா ரெண்டுமே ஒரே டைம்ல தான் நடக்கும். சோ இப்போ ஒருத்தங்களோட எடை அதிகமா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அதனால அவங்க வந்து அவங்கள பத்தி ரொம்ப தாழ்வா நினைச்சுக்கிறாங்க. நம்மளால வந்து மத்தவங்க மாதிரி இருக்க முடியலையே, நம்ம ஹீரோயின் எல்லாம் இப்படி இருக்காங்க, அவங்களுக்கெல்லாம் இந்த ட்ரெஸ் போட்டு அழகா இருக்கு, நம்மளால இப்படி எல்லாம் இருக்க முடியலையே அப்படின்னு அவங்க ஃபீல் பண்றாங்க. மத்தவங்க மாதிரி நம்மளால இருக்க முடியலையே அப்படின்றதுனால மத்தவங்க கூட பழகுறதையும் ஸ்டாப் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ மத்தவங்க கூட மிங்கிள் ஆகாம தனிமையா இருக்கிறதுனால டிப்ரெஷன் வருது. ஸோ மனநோய் அப்படின்னு சொல்லுவோம், டிப்ரெஷன் வருது. அப்படி டிப்ரெஷன் வரும்போது என்ன ஆகும்னா, ஒருத்தர் நிறைய நேரம் தனியாவே இருக்கும் போது நெகட்டிவ் திங்கிங் ஜாஸ்தி வரும். அதுக்கடுத்து என்ன ஆகும்னா, சரி நம்மளால என்ன சொல்றது, வெயிட் தான் ரெடியூஸ் பண்ண முடியல, நம்மளால மத்தவங்கள மாதிரி இருக்க முடியல, அட்லீஸ்ட் சாப்பாடாச்சும் சாப்பிடுவோம் நமக்கு பிடிச்சது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நிறைய சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடறாங்க. அப்போ வந்து லைக் ஹெல்த்தியா அவங்க சாப்பிடாம அன்ஹெல்த்தி, ஆரோக்கியமற்ற உணவை நிறைய சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க. திருப்பியும் அகைன் உடல் எடை வந்து கூடுது. ஸோ இது வந்து ஒரு சைக்கிள் மாதிரி. உடல் பருமன் அதிகமாகிறதுனால ஓவர் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகி டிப்ரெஷன் ஆகி திருப்பியும் நிறைய சாப்பிட்டு திருப்பியும் உடல் எடை அதிகமாகுது. ஸோ இதுதான் கான்செப்ட். ஸோ ரெண்டுமே, இது ஃபர்ஸ்ட் வந்தா இது வரும், இது ஃபர்ஸ்ட் வந்தா அது வரும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ரெண்டுமே சைட் பை சைட் நடக்கும். சரி, உடல் எடை மீதான மன ஆரோக்கியத்தின் தாக்கம் அப்படின்னு என்னன்னா பார்ப்போம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா மனசோர்வு அப்படின்னா டிப்ரெஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். ஏன் டிப்ரெஷன் வருதுன்னா மன அழுத்தம், ஸ்ட்ரெஸ் ஜாஸ்தி ஆகுது. இப்போ வந்து ஒருத்தங்க இருக்காங்க, அவங்களோட உடல் எடை ஜாஸ்தி இருக்கு அப்படின்னா அவங்க வந்து ரொம்ப என்னால மத்தவங்க மாதிரி இருக்க முடியல, எனக்கு பிடிச்ச ட்ரெஸ் போட முடியல, எனக்கு பிடிச்ச ட்ரெஸ் என் சைஸ்ல கிடைக்கல, எனக்கு பிடிச்ச ஹீரோ மாதிரியோ இல்ல ஹீரோயின் மாதிரியோ என்னால இருக்க முடியல, அவங்க எல்லாம் அழகா இருக்காங்க, அவங்கள மாதிரி என்னால இந்த வேலை பண்ண முடியல, அந்த வேலை பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் எடுத்துக்கிறாங்க. மன அழுத்தம் ஜாஸ்தி ஆகுது. அதே டைம் ரொம்ப ஃபீல் பண்றாங்க, தன்னை பத்தி ரொம்ப லோவா ஃபீல் பண்ணி, தன்னை பத்தி ரொம்ப தாழ்வா ஃபீல் பண்ணி ரொம்ப கவலைப்படுறாங்க. ஸோ இதனால டிப்ரெஷன் அதிகமாகுது. நெக்ஸ்ட் என்னன்னா தன்னை பத்தி ரொம்ப குறைஞ்சு மதிப்பிடுறது. அதுக்கு அப்படி இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னா ரொம்ப நேரம் தனியாவே இருப்பாங்க. என்னால எல்லாம் முடியாது, நான் ஓவர் வெயிட்டா இருக்கேன், என்னால இந்த வேலை பண்ண முடியாது, என்னால அவங்கள மாதிரி அவ்வளவு தூரம் நடக்க முடியாது, எனக்கு மூச்சு வாங்கும், இந்த மாதிரி நிறைய லைக் அவங்கள பத்தியே ரொம்ப நெகட்டிவா திங்க் பண்றது, ரொம்ப லோவா ஃபீல் பண்றது. இதனால என்ன பண்ணுவாங்க, மத்தவங்க கூட நிறைய மிங்கிள் ஆகாம என்ன பண்ணுவாங்க, தனியாவே இருப்பாங்க. ஸோ தனியா இருக்கும் போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அப்பப்போ சாப்பிடுவாங்க. சரி அட்லீஸ்ட் சாப்பிடவாச்சும் செய்வோம், நமக்கு பிடிச்சத அது ஒண்ணுத்தையாச்சும் செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய சாப்பிடுவாங்க. அததான் மிகையாக உண்ணும் தீவழக்கம், அதாவது பிஞ்ச் ஈட்டிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். நெக்ஸ்ட் எதிர்மறை எண்ணம். நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நெகட்டிவ் தாட்ஸ். என்னால முடியாது, நான் எப்போ இருந்தோ இதே வெயிட்ல தான் இருக்கேன், என்னால குறைக்கவே முடியாது, என்னால வந்து ஹெல்த்தியா இருக்க முடியாது, எனக்கு பல நோய் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களையே நம்பாம வந்து லைக் நெகட்டிவ் திங்கிங்ஸ் நிறைய வரும். நெக்ஸ்ட் பசியற்ற உளநோய். அப்படின்னா என்னன்னா அனரெக்சியா நர்வஸா அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது என்னன்னா இது ஒரு சைக்காலஜிக்கல் டிஸார்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். என்னன்னா லைக் அவங்க வந்து கரெக்டான எடை ஹைட்டோட தான் இருப்பாங்க. ஆனா அவங்க கண்ணாடி முன்னாடி போய் நிக்கும் போது அவங்களுக்கு என்ன ஃபீல் ஆகும்னா அவங்க ஓவர் வெயிட்டா இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கே ஃபீல் ஆகும். பட் ஆனா மத்தவங்க கண்ணுக்குள்ள அவங்க வந்து பாக்குறதுக்கு லைக் ஃபிட்டா தான் இருப்பாங்க. பட் மத்தவங்க
லைக் அவங்க கண்ணுக்குள்ளேயே பார்த்தா அது வந்து லைக் அவங்க ஓவர் வெயிட்டா இருக்காங்க அப்படின்னு நினைச்சு சாப்பிடுறத அப்படியே அவாய்ட் பண்ணிடுவாங்க. இதனால நிறைய டிஃபிஷியன்சி, நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. ஏன்னா சுத்தமா அவங்க சாப்பிடவே மாட்டாங்க. நான் உடல் எடை குறையணும் அப்படின்றதுக்காக நான் டயட்டிங் இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லாவே சாப்பிடாமலேயே உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அதனால நிறைய டிஃபிஷியன்சி வந்து நிறைய ப்ராப்ளம் வரும். இதனால இறந்து போகிறதுக்கும் வாய்ப்பு ஜாஸ்தி இருக்கு. நெக்ஸ்ட் பசியற்ற உளநோய், அதுதான் அனரெக்சியா நர்வஸான்னு சொன்னேன். நெக்ஸ்ட் இயற்கைக்கு மீறிய பெரும் பசி, அப்படின்னா புலிமியா நர்வஸா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். புலிமியான்னா நிறைய சாப்பிடுறது. ஓகேவா? அவங்களுக்கு வந்து அவங்களால கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது. ஒருத்தவங்க இப்போ யாராச்சும் சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்களோ, சரி நம்ம வெயிட் ரெடியூஸ் பண்ணணும், டயட்ல இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாப்பிடுறத வந்து அவங்களால கட்டுப்படுத்த முடியாது. பார்த்த உடனே சரி சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாப்பிடுவாங்க. சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா ஐயோ நம்மளால டயட்ல நம்ம ஒழுங்கா ஃபாலோ பண்ணலையே, இதனால வந்து திருப்பி வெயிட் ஏறும், என்னால வந்து நார்மல் லைஃப்ல லீட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சுட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களே செல்ஃபா வாமிட் எடுப்பாங்க. லாக்ஸேட்டிவ் அப்படின்ற மெடிசன்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி செல்ஃபா வாமிட் பண்ணுவாங்க. இல்லைன்னா அவங்க கையை வாய்க்குள்ள விட்டு வாமிட் எடுப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது அவங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகும்னா லைக் கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் ப்ராப்ளம் வர்றதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் சரி இதெல்லாம் எப்படி நம்ம கட்டுப்படுத்துவது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் மனப்பயிற்சி. நீங்க எந்த ஒரு டயட்டோ இல்ல எக்ஸசைஸோ ஃபாலோ பண்றதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் உங்க மனசை வந்து நீங்க கட்டுப்பாட்டுல வச்சுக்கணும். அதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் ட்ரெயின் பண்ணணும். எப்படின்னா நீங்க டயட் எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் உங்க மைண்ட் வந்து ஸ்டேபிளா இருக்கணும். அது உங்களை நம்பணும். என்ன நான் இது பண்ணேன்னா என்னால வெயிட் லாஸ் ஆக முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது பண்ணா மட்டுமே நம்மளால வந்து வெயிட் லாஸ் ஆகும். இப்போ மைண்டே வந்து நெகட்டிவா திங்க் பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இல்ல என்னாலாம் முடியாதுப்பா, என்னால 2 நாள் தான் ஃபாலோ பண்ண முடியும், அதுக்கப்புறம் பண்ண முடியாது அப்படின்னு நினைக்கும் போது வந்து லைக் என்ன ஆகும்னா நம்மளால என்னதான் டயட் ஃபாலோ பண்ணாலும் ஸ்ட்ரெஸ் ஜாஸ்தி ஆயிரும். நம்மளால கண்டினியூஸா அதை லைக் அந்த டயட்டிங் அந்த எக்ஸசைஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ண முடியாது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எப்பயும் வந்து மைண்ட் ட்ரைனிங், அதாவது மனப்பயிற்சி வேணும். நெக்ஸ்ட் சுய உந்துதல், லைக் நீங்களே உங்களை செல்ஃபா மோட்டிவேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். இன்னொருத்தவங்க வந்து நம்மள மோட்டிவேட் பண்ணாதான் நான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடாது. எப்பயும் நம்மள மோட்டிவேட் பண்ணிக்கணும். இன்னொருத்தவங்களுக்காக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம்னா கடைசி வரைக்கும் எப்பயும் முடியாது. ஒரு 2 நாள் 3 நாள் அவங்க பண்ணலாம், பட் லைஃப் லாங் நாம நமக்கே தான். ஸோ வந்து எப்பயும் இன்னொருத்தவங்க நம்மள வந்து மோட்டிவேட் பண்ணுவாங்க, அவங்க வந்து என்ன பூஸ்ட் அப் பண்ணாதான் என்னால முடியும் அப்படின்னு நினைக்காம தன்னை தானே நம்பணும். அப்படி நம்பும் போது மட்டுமே வந்து அவங்களால வந்து அவங்க கோலை அச்சீவ் பண்ண முடியும். ஸோ அதுதான் செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் ஜாஸ்தி இருக்கணும். நெக்ஸ்ட் நெகட்டிவ் திங்கிங். நான் ஆல்ரெடி ட்ரை பண்ணிட்டேன், ஆனா என்னால வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகல, என்னால வெயிட்டே லாஸ் பண்ண முடியாது, நான் என்னதான் டயட்டிங் பண்ணாலும் என்னதான் எக்ஸசைஸ் பண்ணாலும் என்னால வந்து வெயிட் லாஸ் பண்ணவே முடியாது. ட்ரை பண்றதுக்கு முன்னாடி இன்னும் சில பேர் என்னன்னா ட்ரை பண்றதுக்கு முன்னாடி நான் பார்த்தேன், என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தேன், அவங்க எல்லாம் என்னென்னமோ டயட் ஃபாலோ பண்ணாங்க, எதுவுமே முடியல, கொஞ்ச நாள்லயே திருப்பி வெயிட் கெயின் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு மத்தவங்களை பத்தி யோசிச்சுக்கிட்டு மத்தவங்க என்ன நினைப்பாங்க அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு தன்னை தானே நம்பாம நிறைய நெகட்டிவ் தாட்ஸ் இருந்தாலும் நம்மளால வந்து வெயிட் ரெடியூஸ் பண்ண முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் நீங்களே உங்களை லைக் நம்பணும். நீங்க வந்து அந்த நெகட்டிவ் திங்கிங்ஸ் எல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு என்னால முடியும், நான் நினைச்சா என்னால முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க பண்ணும்போது கண்டிப்பா உங்க வெயிட் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும். நெக்ஸ்ட் சுய இலக்கு அப்படின்னா செல்ஃப் கோல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். ஸோ இது வந்து நீங்க வந்து லைக் இப்போ நான் வந்து இந்த ஒரு மாசத்துல வந்து 15ல இருந்து 20 கிலோ நான் குறைப்பேன் அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து குறையும். பட் ஆனா உங்களுக்கு வந்து சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணணும்னா என்னால முடியும், அதாவது எவ்வளோன்னா ஒரு மாசத்துல ஒரு 5 கிலோ நான் வந்து குறைப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி நீங்க இருந்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு எந்த சைடு எஃபெக்டும் இருக்காது. ரியலிஸ்டிக் கோல்ஸ் வந்து வைக்கணும். நான் வந்து எடுத்த உடனே நான் வந்து ஹீரோவா தான் நடிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி இல்லாம படிப்படியா போகணும். ஸோ அதேதான் ரியலிஸ்டிக்கா ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா எடுத்து வச்சு போனா மட்டுமே அது வந்து உங்களுக்கு லைஃப் லாங் சக்சஸா இருக்கும். இல்லைன்னா ஃபர்ஸ்ட் டக்குன்னு வெயிட் லாஸ் ஆகி டக்குன்னு கிரெயின் ஆகுறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்கு. லாஸ்டா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் திங் அப்படின்னா என்னன்னா நல்லா தூங்கணும். எப்போ நீங்க நல்லா தூங்குறீங்களோ அப்ப என்ன ஆகும்னா உங்க மைண்ட் வந்து ரிலாக்ஸ் ஆகும், இன்னொன்னு உங்க பாடியும் ரிலாக்ஸ் ஆகும், ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் ரிலீஃப் ஆகும். ஸோ இந்த ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஃப் ஆச்சுனாலே பாதி ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் ஆன மாதிரி தான். ஸோ அதனால எப்பயும் நல்லா எந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் இல்லாம என்னால முடியும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நல்லா தூங்கி எழுந்தீங்கன்னாலே உங்க பாடியை ஓனா ரிப்பேர் பண்ற மெக்கானிசமா வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடும். நெக்ஸ்ட் சிபிடி அப்படின்னு சொல்லுவோம், காக்னிட்டிவ் பிஹேவியர் தெரப்பி. இப்படின்னா என்னன்னா லைக் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்களோ, லைக் உங்க மைண்டுக்குள்ள என்ன ஓடுதோ, நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதுதான் உங்களுக்கு ஃபீலிங்ஸா வரும். ஓகேவா? அந்த ஃபீலிங்ஸ் தான் உங்களோட பிஹேவியரா இருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து நான் என்னால முடியும் அப்படின்னு நினைச்சு
நீங்க வந்து ஏதாச்சும் ஒண்ணு பண்ணீங்கன்னா அதே தான் உங்களுக்கு ஃபீலிங்ஸ் இருக்கும். ஓகே என்னால முடியும், நான் வந்து ட்ரை பண்ணா என்னால வெயிட் லாஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு அந்த ஃபீலிங்ஸ் வரும். நெக்ஸ்ட் என்ன ஆகும்னா, சரி என்னால முடியும், அதனால வந்து நம்ம இதெல்லாம் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க டயட்டிங், எக்ஸர்சைஸ் எல்லாத்தையும் வந்து கரெக்டா பண்ணுவீங்க. ஸோ சிபிடி அப்படின்னா காக்னிட்டிவ் பிஹேவியர் தெரப்பி ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி. ஸோ நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதை தான் நீங்க செய்வீங்க. ஸோ ஸ்டார்டிங்கா வந்து நெகட்டிவா நீங்க நினைச்சீங்க என்னால முடியாதுப்பா அப்படின்னீங்கன்னா உங்களோட ஃபீலிங்ஸ் எப்படி இருக்கும், நெகட்டிவாவே தான் போகும். அதனால நீங்க வந்து சரி நம்மளால தான் முடியாது, எதுக்கு இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டுட்டு நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதையும் பண்ணாமலும் விட்டுருவீங்க. நெக்ஸ்ட் மன அழுத்தத்தை விடுக்கவும், அதாவது ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஃப் பண்ணணும். இதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா நீங்க வந்து ஏதாச்சும் யோகா பண்ணலாம், இல்லைன்னா ஏதாச்சும் மெடிடேஷன் பண்ணலாம். அமைதியா ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துல உட்காந்து நீங்களே செல்ஃப் ரியலைசேஷன் பண்ணீங்கன்னாலே பாதி ஸ்ட்ரெஸ் வந்து போயிடும். எப்பயும் மத்தவங்கள பத்தி திங்க் பண்ணாம தனக்கு என்ன வேணும், என்னால என்ன முடியும், ஏன் நம்ம வந்து என்னால முடியல அப்படின்றதெல்லாம் யோசிச்சு அதை நீங்க அனலைஸ் பண்ணி நீங்க ஒரு டிசிஷன் எடுத்தாலே பாதி ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆயிரும். நெக்ஸ்ட் நினைவாற்றல் அப்படின்னா லைக் அவேர்னஸ். உங்களுக்கு வந்து நீங்க அக்செப்ட் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட். ஓகே நம்ம வந்து உடல் எடை கூடிதான் இருக்கு, நம்ம இது பண்ணா நம்ம வந்து குறையும்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் நீங்க அந்த அக்செப்டன்சி வரணும். இல்ல எனக்கு என்ன சொல்றது, நான் ஏத்துக்கவே மாட்டேன், எப்படி எனக்கு வெயிட் ஏறலாம், அந்த மாதிரி ஒரு தாட் இருந்துச்சுன்னா உங்களால எப்பயும் லைக் என்ன சொல்றது, எந்த ஒரு கோலா இருந்தாலும் அச்சீவ் பண்ண முடியாது. ஆரோக்கியமற்ற லைக் ஒருத்தங்க வந்து நோயற்ற வாழ்வை குறைவற்ற செல்வம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இப்போ இந்த வீடியோவை முடிக்கிறேன். தேங்க்யூ. Greetings to everyone. My name is Dhanlakshmi. I am a clinical psychologist, Stanley Rheumatology and Immunology Center. Today, we can discuss about mindful control over obesity. What is health? Health is a physical, mental, and social well-being. This is called health. What do you mean by obesity? Obesity is an abnormal and excessive fat accumulation in the body. A body mass index BMI over 25 is considered as a overweight,
and over 30 is the obese. What are the consequences of obesity? We will see about the causes first. Eating too much of junk foods like pizza, burger, or anything like that. Then genetic also, if my mother or father and grandfather they have obesity in the gene, we will get also. Then certain medication like depression medications or steroid tablets, it will increase the weight. Then stress. What is the stress actually? Stress always produce the cortisol hormone. It leads to eating more actually. Then poor sleep. Nowadays the people are they are not sleeping properly because they use mobile phone or laptop. Like addiction is almost like addiction. Then hormonal imbalance. What are the consequences? Heart disease. In obesity, we will get like some kind of consequences like heart disease, diabetes, kidney disease, then fatty liver, cancer, high blood pressure. Which come first, obesity or mental illness? Uh, Both are come side by side actually. When you are obese, you will feel insecure. You won't mingle with others. You will get depression also. When you are depressed, you will eat more actually. Then again weight will increase. If you are in mental illness also, like in mental illness, you will eat more actually compared to regular food. You will eat more. This is a like always interrelated to obesity and mental illness. Influences of mental health on weight. Before we know about the depression and all, how it will works in weight gain. When you are stressed, your body produces the cortisol hormone. It increases the weight. Anxiety also same thing. When you are in anxiety, your body will produce the cortisol hormone. Then it will also increase the weight. Some people they are more weight. No, they will refer to go to the like socialization and all. They will ignore the social. What is a binge eating? When the people are alone or lonely, they will eat more frequently. This leads to weight gain. Like in binge eating, they will eat frequently. They won't control, they can't control the eating habits. Anorexia nervosa. Anorexia nervosa is like a mental illness. Like they will always think they are overweight or obese. So they will avoid the eating habits. Bulimia nervosa. Bulimia nervosa means here people cannot control eating, but they eat a lot. After eating, they will feel like they will feel the guilty. Then self vomiting is there. After that, it end with the self vomiting. They will eat more actually. After that, they will feel some guilty. I will become obese and all. Then they will end up with the vomiting. Okay. How to control your mind and obesity? First, you have to train your mind because before you are controlling the food or a diet or anything, first you need to control your mind. When you control your mind, you can control your craving also. Like sometimes you will get with you are doing some diets and all, but you will get the cravings like intermittent like that. Self motivation. You should not wait someone motivates you. Believe in yourself, self motivates yourself. Like some people will expect that some they have to motivate me like that, but actually it won't work. When you motivate yourself, that will be working. Stop negative thinking. Some people will think like I am a obese, like I have facing so many problems, like I have already tried like losing the weight and all,
But before that, you have do not think you cannot do on top. Like you have to think positively. That time positive effectiveness is there. Believe and trust yourself. Stop negative thinking. Set the goals. Keep realistic goals. Set the goals which you can achieve. Like some people will think we will lose weight within a month, like 15 kgs, like that. That is not a impossible. Like if that is not a impossible, that is an unhealthy way. If you realistic thing means like 5 kg in a month, it is okay. Good sleep. When you sleep well, 90% of problem is solved. So take rest by sleeping more. Next is CBD. When your thought is negative, your feeling also negative, your behavior also negative thing. Like when your thought or feeling or anything is positive means you will end up with positive results. Then release your stress. Release your stress means like you can do some yoga or dhyana or anything like listening the music, everything. Then mindfulness, awareness about your problem, acceptance, being the present. Like aware about like you have obesity and all, you can accept that, aware of that, and acceptance of what we have to do on that. You have to accept that and being the present, really realistic way. Thank you.